Annual Conference, QPMPA Kerala. Once again, a warm welcome to this wonderful ceremony. So first, we are moving on to the lecture on the topic what doctors should know in BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita, by Dr. Abraham Mammon. And let me also invite Dr. Abdul Wahab, current QPMPA State President, to please come onto the stage, sir. Along with, let me also invite Dr. Chandrakant, Senior Ophthalmologist and Chairperson, Chandrakant Netralaya, to join on the stage on the lecture on the topic what doctors should know in Bharatiya Nyaya Sanhita. And let me also invite Dr. Abraham Mammon. Dr. Abraham Mammon obtained his MBBS and MS from the prestigious Christian Medical College, Vellore, with a gold medal in clinical surgery. He did his MCH from the Institute of Maternal and Child Health, Calicut. He then went for advanced training in pediatric and neonatal surgery, especially laparoscopic training at the Royal Children's Hospital, Melbourne, Australia. He established the Department of Pediatric and Neonatal Surgery at MOSC Hospital, Kolanjeri Tertiary Center. In addition to pediatric and neonatal surgery, he has done several presentations and publications both nationally and internationally. He is a qualified senior principal assessor and instructor for the NABH both. He also heads the quality department at Aster MIMS Calicut and is the NABH coordinator at the hospital. And recently, he has designated as the chief of medical staff of Aster MIMS Hospital Calicut. He has also done his postgraduate diploma in medical legal systems, that's PGDMLS, from Symbiosis University, and is actively involved in advising doctors about their medical legal rights and responsibilities. He is the IMA contact person and advisor for medical legal cases under the IMA KOZHIKODE branch, and currently the senior consultant and head of department pediatric and neonatal surgery at Aster MIMS Calicut since 2001. So warm welcome to all of you onto the stage, and so we are moving on to the first lecture on the topic what doctors should know in Bharatiya Nyaya Sanhita. Esteemed members, distinguished guests, and sir, let's start the session by giving condolences to the Arkegar Medical College victim, as well as giving solidarity, declaring solidarity to the striking doctors and PGs to find the culprits now. So condolences and declaring solidarity, and without much words and introduction, let's sir start the topic. Thank you very much for that introduction. It's my honor to stand here, and I thank the organizers of QPMPCON 50, the 50th anniversary, especially Dr. Venu for having given me this opportunity to express some things about the newly act which has been introduced by the Parliament, namely the BNS. I bring you greetings from Aster MIMS Calicut. July 1st every year is designated as Doctor's Day, and technically we consider it as the birthday of health profession because it coincidentally combines, joins with the birth and death anniversary of one of the greatest medical professionals of Indian history, Dr. Roy. We are all used to walking into the hospitals on July 1st to bright smiles and flowers and gifts from our colleagues and nurses wishing us a happy Doctor's Day. And this is the same that happened this year also, except that we've got a wonderful gift from the Government of India in the name of Bharatiya Nyaya Sanhita, BNS. Now what is BNS? We were always under the British rule of 1860, an archaic rule called the IPC, Indian Penal Code. It is a century-old rule which has undergone modern changes, but it's still very, very archaic. It's high time the Government of India changed that, and that is where BNS came into it. Passed by the Parliament in December 2023 and became an act in 2024, July 1st. Happy birthday to all of us.
But please be very careful, as I will highlight in the next few minutes, about how this can affect our profession legally. This is an act passed by the Parliament and so is come to stay. Even though IMA is protesting, at the moment it is statutory, and being a parliamentary act, it can only be repealed by another parliamentary decision. So for the time being, we are stuck with it, and we have to remember that ignorance of the law is no excuse. Definitely, it has got a lot of advantages. It is moved with the times. It may ensures a lot of things, some of which I have highlighted here. Justice on time. There is a timeline that it has framed, within which an e-filing is done, within which the case is taken up and a verdict is given. That's extremely good, and if it is practical, it is going to do wonders. It is moving in digital technology, e-filing, audio-visual recording, all this has been considered. So definitely, BNS has got a lot of advantages and is the way forwards for the time being. However, there are certain things that we need to do, especially from the health professional point of view. Most of these sections in BNS are actually modified versions of the IPC with modern terms, modern technology incorporated into it. What I would like to highlight is the IPC section 304, which was there, which is now replaced by BNS 106, because this is something which will directly impact practicing professionals as we go forwards. Now, what are these two? The IPC 304 and 304A details causing death by negligence. It goes on to say, whoever causes death of any person by doing a rash or a negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description or for a term which may extend up to 2 years, or with a fine, or with both. Please remember, the emphasis is on or. Section 304A, which is what is more applicable to healthcare professions, provides punishment for causing death by negligence, not culpable. I will discuss these terms later on, but the importance is that the health professionals comes under the section 304A, and that has got bearing on the old IPC. This is now replaced by the BNS, which again 106 section 1, which also talks about causing death by negligence. The same words except for 2 changes. In addition to causing death by any person doing a rash or a negligent act not amounting to culpable homicide, which is punishable by 5 years imprisonment, it goes on to say that if such an act is done by a registered medical practitioner while performing medical procedures, he will be punished with imprisonment of either descriptions for a term which may not extend up to 2 years, and or shall also be liable to a fine. The or in IPC is being replaced by and that makes a world of difference, because now prison imprisonment is almost mandatory if IPC 106 is put into it. This is almost called criminalization of medical negligence. So if a medical negligence is proven, arrest is almost mandatory, and therefore we have to be extremely careful as we go forwards. 2 words I would like to describe here. One is culpable. Culpable means that there is a motive or an intent to cause harm or death. And that is very important, because if it can prove culpability, then it becomes criminal negligence. The next word I would like to emphasize here is cognizable. Cognizable means that the person can be arrested by the police without a magistrate's warrant, pending a bail. If it is cognizable, it is not bailable. Not cognizable is bailable. So remember, by the definition of IMC, if there is arrest or of any sort, suspension by IMC is almost a consequently following. Therefore, it is quite detrimental to a medical professional from this point of view. The IPC 304A, you said,
Medical negligence was a non-cognizable offense and doctors could be punished with imprisonment of either description for a term which may extend for 2 years or with a fine or with both. Generally, the law takes 304A and therefore it is not, the arrest is not mandatory, and that is where so far we were protected. Let's just define what are these words. What is medical negligence? Medical negligence in simple terms is mentioned as error of commission or error of omission. Error of commission means doing something which should not have been done by an average doctor, and error of omission is not doing something which a normal average doctor would do. If these two things can be proven, it is medical negligence. On the other hand, criminal negligence is a totally different ball game. It was highlighted by a very landmark judgment by Justice Kajju in 2009 in the Jacob Matthew versus the State of Punjab case, and this is where the importance of 304A came into it. Can doctors be arrested for negligence? Definitely they can be. They can have criminal prosecutions. But in the Justice Kajju's definition, he said doctors cannot be criminally prosecuted for negligence unless the act is a deliberate one, which means it is intentional and it has gross negligence. So you need culpability, which is mens rea. The intention to kill or to harm is there. That's extremely difficult to prove, and therefore 304A was quite relatively safe. The second incidence is where you call res ipsa loquitur, where the evidence speaks for itself. For example, the recent case of foreign body being retained in the body after a surgery. Obviously, the evidence speaks for itself because there has been negligence. In these two situations, patients can be proven to be, doctors can be taken up for criminal prosecution. But going further, Justice Kajju said, in all such cases, an expert opinion, a peer committee review should be there. He also said the police are liable for punishment if it was taken frivolously, and bailable arrest with dignity is what is advised. So 304A is very, very clear in how you should proceed for criminal prosecution of a doctor. On the other hand, the BSN 106A has two changes from the thing. The first is it has specifically mentioned registered medical practitioner as part of the act. This was never done before. No other profession is highlighted. Medical profession is highlighted. The second is imprisonment is almost mandatory because the punishment consists of both imprisonment and fine, and is the word used now. So that is the first issue that we have been facing as we go forwards. The second is a conundrum. Grievous hurt with permanent damage is also a section in the both IPC and in the BSN. Now this is where the confusion is, and I'm not too sure how we can go about it. Section Section 117 of the BNS says when grievous hurt is caused by permanent damage. For example, you have a surgery and there is hypoxic injury, patient has a vegetative state, or gangrene of the limbs after an improper cannulation. Here there is grievous damage, and the section says you have imprisonment up to 10 years or life. Section BNS 123 talks specifically about acid injuries, which is very rampant in many parts of North India, not so common in Kerala. However, it also says, and any other damages. So we can be brought under that gambit. And again, the rigorous imprisonment is for 10 years. So if you have a patient who is grievously injured with permanent damage, imprisonment for 10 years up to 10 years is the punishment. On the other hand, sections 106, about which we just now discussed, of the BSN, talks about death due to negligence. And here, the punishment is up to 2 years. So which is better? Treating a person and letting him die, or resuscitating a patient and having a sick vegetative state on your hands? It is a conundrum.
Only going forward legal landmark cases will let us know how things will work out. BNS is not bad. There are a lot of good rules, good changes, etc. And one very important is protection of healthcare workers. Number of sections are there which talks about how violence against personnel, violence against hospital can be tackled. But the point is that this is there even earlier. The Prevention of Violence and Damage to Property Act of 2012, it is there. The problem is in execution of this. The law is there, but execution of this is very, very poor. So Bharatiya Nyaya Sanhita is here to stay. IMA is protesting a lot of issues, but we need to ensure that we have tips for safe practice, and ignorance of the law is not a rule, is not an excuse. As in anything in medicine, the most important things are prevention. Prevention in here is both communication and documentation. Document what you communicate what you document, and this is a great deficiency as far as our medical teaching is concerned. The law says, in God we trust, the rest in documentation. So you can swear by any God, but if it is not documented, it is not worth it. And this is where the importance of consent comes in. We all talk about consent. But please remember, it is not consent, it is informed consent. And that is where the importance lies. Consent is nothing new. It is not something which came up recently. It has been there for ages. 1985, the VP Shanta versus IMA case highlighted the issue of consent, and since then this has been there very strongly, though we have taken it very lightly. Even prior to that, when Britishers were running the judiciary, it was there, and things like informed consent, blanket consent, risk, etc. was all defined and still there. Why is this necessary? Remember, when we do a surgery or we give a medication to the person, orally or otherwise, we are invading the personal space and privacy of the patient. But it's with good intention, not like you would going to kill a person for robbery or etc. This is with good intention. However, this invasion of privacy and personal space is termed as assault or battery in the legal terminology. And this is extremely important because if you have consent, informed consent, where you explain to the patients why you are doing what you are doing, why you are invading the personal space, the patient agrees to your proposal, and then in the presence of a third neutral party, you sign the document, you are sort of immune from the problems of assault and battery. And that is why informed consent is extremely important in our profession. MCI in 2002 again went into great details and informed and mentioned that communication, information, and documentation are the priority of informed consent. There is a lot of debate about prepared document versus handwritten document versus high-risk consent, etc. All that is immaterial if you have an informed consent where the information is transferred in a proper manner, where the nature of the illness and its progression is highlighted, the likely effects and complications are mentioned, the alternative treatment is mentioned, risks are explained, and adverse consequences of refusing treatment is also highlighted. If these points are there and documented, then it is a real and valid consent. Voluntary has to be voluntary. It is person and procedure specific. You cannot take a consent for a hysterectomy and then go ahead and do a cholecystectomy because it was beneficial to the patient. No, if you have consented for a hysterectomy, it is only hysterectomy, not even salpingo-oophorectomy. So a consent has to have these things, capacity according to the mental status of the patient. It has to be voluntary, it has to be knowledgeable. There are a number of types of consent, but for lack of time, I'm not going into details. But the important thing is that it has to be done properly. How you do it, when you do it, is all being legally explained, and it is absolutely mandatory in all invasive procedures, for anesthesia, for blood, especially HIV testing, for restraints, and for sedation.
These areas, it has to be done because you are invading the personal space of the person. As I mentioned earlier, additional surgery is not a part of the game of surgery. It has to be as specific according to the consent that has been done, and this has been highlighted in a number of landmark court cases. Consent enforces right to life and right to quality life. Therefore, in a situation where people are not available for consenting, what can be done? The law has what is called the Good Samaritan Act, where you can have two senior consultants in the same department consenting together while awaiting ratification by the person's relatives. Can the patient refuse treatment? Of course, it is their body. They can refuse any treatment, including surgery, provided they understand the entire progress of the disease. And in that situation, either an informed refusal or a refusal to consent can be signed, documented, and then the consent is no longer valid. In this present day and age where safety of patients are very, very important, and a lot of cases are coming up about missed identity, missed surgery, wrong surgery, etc., the International Patient Safety Goals, IPSG, is important, and that includes identification of the person by a specific unique ID number, not a name or a bed number, because that can keep changing. Site marking for surgery, site marking for surgery to make sure that the correct surgery is done on the correct person at the right site. Procedures like call out, time out, instruments and sponge count, and sign off are all mandatory in surgical procedures. DNR is another thing that we are faced with. What do you do when you have a very sick person who is no longer able to, where treatment cannot be curative? Please remember, in India, euthanasia, especially active euthanasia, is not legally allowed. It is assisted suicide. And therefore, what do you do in such a situations? Do you switch off the ventilator just because of the eventuality of the patient? So active cannot be done. You do what is called de-escalation of the treatment, DNE. Not DNR, do not resuscitate, but you de-escalate the treatment. You step down the support, you step down the antibiotics, etc., so that the natural course can go on rather than actively implementing. This was highlighted very strongly in the Aruna Sharma case, where DNE was accepted, but DNR was not accepted. Death certificate is another important legal document which all of us sign, especially the junior doctors. It has three important things: the immediate cause of death, antecedent cause, and other significant causes. Please remember, cardiorespiratory arrest is not a cause of death. All persons die of cardiorespiratory arrest. The cause of death is what actually related to the hepatic failure, respiratory failure, etc. Cardiorespiratory arrest is a terminal event. The antecedent cause is what resulted in this terminal event, like liver cell failure, liver cell carcinoma resulting in hepatic failure, etc. And other significant causes include diabetes, hypertension, etc., etc. So where is the current situation? The lawyers are extremely up to date with medicine. Over the last 20 years, where I have been associated with very people of judicial, they are very, very aware of medicine, and they know what lot of medicine is. Unfortunately, the tragedy is that we medical professionals are not up to date with the law, and that is where we are extremely at difficulty. The physical awards are very high. The largest award given in the court of law in India is 14.4 crores in a case against 3 professors of a medical college by their own student in a negligence case. Huge sums. So please be careful. And now with BNS coming into it, arrest is another possibility. Only if going forwards, we will know whether this is possible or will happen, but it's a dangerous situation. So prevention is very important. 2 important things in prevention is communication and documentation. William Osler, centuries ago, said, medicine is the science of uncertainty and the art of probability. And that is still very, very valid. Just to end, I would like to say, the courts are going into things further like legibility.
wherever written handwriting is done, it is very important to maintain good legibility, because the court has now started fining the doctors for poor handwriting. This is just a joke, but I think it is a fact. In school, our handwriting is perfect, very legible, clear, understandable. But as we go improve in our profession, from junior doctor to PG to senior doctor, consultant, HOD, our handwriting becomes worse and worse till finally nobody can understand us. And that is a grave disaster. In 2008, in this particular case, the court said there is no negligence against the doctor, but he said it's high time the doctors started writing legibly and fined them 10,000 rupees. So in conclusion, I would like to say it is a complex issue. Medico-legal interface is extremely complex, and it's high time we started listening to the law, because it is there to stay. Use common sense, be ethical. Tackle the situation diplomatically, because if it escalates, then there is no end to it, as we have seen in the last few years. Documentation and communication continues to be the most important. So I'd like to thank the organization for having given me this opportunity to talk about law-medicine interface, a very, very hot topic, which, if not dealt properly, can result in burnt fingers and problems with profession. Ignorance of law is no excuse. Informed consent is one of the best forms of defense as we go forwards. IMA is fighting, and we all should be with them to maintain our professional dignity and stability. I thank the association for having given this opportunity. I have a slight regret. I would love to have had junior doctors here, because they are going to be the ones who are most going to benefit from this as they practice in the years to come. I'm sure all of you all will also benefit, but at another opportunity, I would like to talk to the doctors who are actually and actively practicing in the future. Thank you very much. Hello. Thank you, sir. I got 2-3 doubts. Anyway, before going to my doubts, let the audience start. And very limited time, 1 or 2 will get time. And you please share your mind, your thoughts. Please hear. Sir. Halim sir. Mustafa sir. Any botheration of the new BNS? I got my botheration. Any you tell? Sir. Pra. The problem with our practitioners are, which we have been told out from 1995. To all the practitioners, please try to capture documentation should be 100% perfect. Even students. Mike. Thank you. From 1995 onwards, QPCON leaders have been stressing the importance of proper documentation in legible handwriting. In 2000, we argued for computerization. At that time, all the practitioners and hospitals were telling that we have no time. Even now, those practitioners doing such thing are still continuing. It is very difficult to change their handwriting or their system of following their bad documentations are. Don't complain about the juniors. What we do is following the juniors. Let the seniors do and show them that we are doing the perfect way. About the informed consent, I think only the anesthesiologists get it. Others will never get an informed consent. They are not bothered about it. They do something. After a death or so, they write here and there something. Nobody can read it also. That is the senior practitioners doing it. Stop first. The senior practitioners doing that. Then advise the juniors. Absolutely, sir. I am very happy for you to have reinforced the thoughts that I had just highlighted in documentation and communication. It is absolutely essential. Busy practice, no time is no excuse. I saw 150 patients in the morning, so I have no time to write details.
is not at all a excuse as far as the legal concern is. Legal law says, do what is most comfortable. It does not say do maximum. If there is a problem, just because you saw many, you saved many, is not going to help you. That one case which had a problem is what is going to define your career forwards. I agree with you, sir. We seniors have to set the practice, the example, so that the juniors follow it up. We have to show them the way. There is no doubt about it. And that is exactly what I would like to do. But they should also have a basic understanding of what they are going to face if they don't practice about it. That's all I highlighted. Thank you very much for your confirming to my thoughts and my words. Thank you, sir. Sir, anybody? On the medical profession, decriminalization, പാർലമെന്റിൽ കേട്ടതാണ്, ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശം? ഒന്ന്. രണ്ട്, അവർ മെയിൻ ബോദറേഷൻ, അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല, നിയമം പാലിച്ച് പോയാൽ തന്നെ മെയിൻ ബോദറേഷൻ ഈസ് 2 year മാൻഡേറ്ററി ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ്. നേരത്തെ മാൻഡേറ്ററി ഇംപ്രിസൺമെൻ്റ് ഇല്ല, ഫൈൻ അടച്ചാൽ പോലും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫൈൻ അടച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ക്രിമിനൽ നെഗ്ലിജൻസ് ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിനാണെങ്കിൽ പോലും വാദിച്ച് പറഞ്ഞ് കോടതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നെഗ്ലിജൻസ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ആ നെഗ്ലിജൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി അണ്ടർ ഇൻ ജയിൽ. അല്ല, അതൊരു ബോധരക്ഷയാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിൽ വേറെ ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ. Thank you, sir. Regarding the first point, decriminalization, when this topic was discussed in the parliament, the health authorities, especially by IMA, talked about this word about the criminalization of the medical negligence. Amit Shah, minister then and now of course, said that it would be revisited and changed. Unfortunately, nothing has happened. So it still continues to be there, and that is why I said this is an act of parliament, and therefore unless the parliament changes, we have to follow it. So mandatory, as sir said, now arrest is mandatory. This was only established 2 months back. Going forward, we will see how the cases are going to happen and what is going to happen to arrest and etc. Only time will show. But as you highlighted, you can bring up this every negligence can be brought. The 123 section of BNS is specific to acid injuries, which is a very, very common thing in the north. Unfortunately, it is added to that, or any other injuries. So a lawyer, if he is good enough and he has got a client which he wants to save, he can bring that rule there even for healthcare professionals. So it is very, very important that we look after ourselves, make sure that we are safe to the best possibilities. The law will go in its way, which is not going to be good in the long run for us. Still arrest will be there for the time being at least. Dr. Abraham, see, IMA has got a PPS scheme against this, what you call a professional protection scheme, but in the enhanced PPS is there. Now, I think that covers almost 1 crore, I think, on the damages. Now, there are other insurance companies which are coming with certain policies of theirs and all. What is your take on that? My take is very simple. I trust IMA, so I have been a member of the PPS for decades. I was in the basic one, but as I was mentioned, basic amount will not cover your professional indemnity now. We have to go into the advanced one. Single unit of the advanced one is 1 crore, but you can take multiple units also. Yes, a lot of insurances have come in because insurance companies know that insurance in all respects is the way to go. It's the money making. But I don't know the in-depth of between the private insurances and the IMA, and I'm quite comfortable with IMA for the time being. Yeah. Can I answer that question? See, for those who are not aware of the PPS scheme of IMA, this starts with just 2,000 rupees per year. And then every year, for that you will get a coverage of 10 lakhs. Coverage means it's not just giving money. All the legal expenses will be taken care of by the IMA. We have got a national PPS and the state PPS. And if you want multiple units, you can take units. So now it is about 2,400. You can pay 24,000 and you will get a coverage of 1 crore. That means any damages that you suffer, that will be paid by the IMA. And IMA will look out because a very strong legal cell is there. It will take up cases from the High Court even up to the Supreme Court. So that's the thing.
And as far as the private medical indemnity is assured, they just give you the money and you have to find your lawyer and you have to fight for it. Whereas IMA has got a system that it just got legal consultants and they are in touch with that. Yes. Only one more interaction, sir. Abubakar, sir. Time, no time. We'll discuss in the tea time now. Time is over. Yeah, maps we'll be doing. Okay. Only 2 sentences. You give. No time. Further. Only 1 minute. You are allowed. I think nobody is aware of the MAP scheme of QPMBA. This is a conference of QPMBA. QPMBA has got an indemnity insurance scheme called MAPS, Medical Accidents Prevention Society, that is governed by the members only, MAPS members. And we are taking up the case. As soon as and when the case arises, we will take up the case, we will appoint the legal advocate, and we will be paying all the fees. Once a compensation is initiated, we will pay it. This is governed by the MAPS members only, not nobody from outside. And MAPS is covering the hospital also. The first. MAPS is covering doctors, hospital, as well as the staff employed there. The whole staff, starting from peon to administrator, MAPS will be covering. Sir. Abubakar, sir. One more. Last interaction. I just wanted to point out a lapse in our rounds. We take rounds, the house surgeon takes, the PG takes, and the assistant professor, and later the unit chief. But it is not recorded whose opinion it is when they are recording it. Documentation is there, but not mentioned whose opinion is that. And later, after a few months or so, when a case comes, when it is taken out, we will find out that there are some opinions, but the source of opinion is not recorded. So that will affect the case. Actually, when the assistant professor takes the rounds, he has to record his name and then write, or the PG has to record that it is the assistant professor whose opinion is that. Then only it will have the value of the documentation. Thank you. Okay, thank you, sir, for your excellent presentation. Thank you very much. And we can wind up this session. Okay. Thank you so much, sir. We had a wonderful session actually. And now let me invite Dr. Abdul Wahab and Dr. Chandrakant to please step forward, sir, to hand over the certificate and memento to Dr. Abraham Amin. Thank you so much, sir. Thank you so much. And next, let me invite TPV Surendran from Kalpata, Leo Hospital, sir, to please come onto the stage to hand over the certificate to our chair, Dr. Abdul Wahab and Dr. Chandrakant. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. And Senior Pulmonologist, KOZHIKODE. A warm welcome, sir, onto the stage.
respected senior leaders of MAPS, Baby Sir, the president of QPMP, right, Dr. Wahab, secretary, and my dear friends from QPMP. It's an honor for me to introduce the keynote speaker of the day, Dr. P.K. Shashidharan, who is also my teacher. He is one of the most esteemed teacher Calicut Medical College has ever produced. He's an astute clinician. He was actually he is the alumni of Calicut Medical College. He was the 20th batch of Calicut Medical College, passed out in with gold medal. And he's also the PhD advisor to the University of Calicut. And he has worked both in the Calicut Medical College as the professor and HOD of the Department of Medicine. His postgraduates, envy him as to the wonderful clinical sense that he has. And I remember myself as an MBBS student when we had a problem from Delhi, one of the minister's relative, and they had sent all the details. And I remember going to Shashi sir and getting his opinion, and he read the material and he gave the opinion, and finally when the biopsy came, the diagnosis was the same. So that is the experience personally I had with him. He's also my teacher. He was also a strong supporter in the private field because he was working early in PVS Hospital, and now he is also Professor Emeritus to the Calicut Medical College, and he's the Dean and Chief of Medicine at Aster MIMS, KOZHIKODE. And he has written lots of books which has been released in this hall itself, and he is so conscious about the health of the public that though he is a professor of medicine, he believes in community health, and he has always been promoting family medicine. So ladies and gentlemen, one of the most apt persons that QPMBA could ever think of for giving the keynote address, I present to you Professor P.K. Shashidharan, sir. Thank you. A warm welcome, sir, onto the stage. Dr. P.K. Shashidharan will talk on the topic Nutritional Anemia in India and how to approach and prevent it. A warm welcome, sir, onto the stage. Thank you, Dr. Ajit, for the nice words. And I thank QPMBA Office Bearers for giving me this opportunity. In fact, nutritional anemia assumes importance at this moment, especially since the central government is going ahead with an ambitious program of Anemia Mukta Bharat. They actually are planning to add folic acid to food, iron to food items, and that is not the way to go forward. So I will touch upon these issues as I go on. So this is the overview of my talk. How big is the problem of nutritional anemias in India? How do we proceed to evaluate? And some facts about iron, betel, folic acid, and iron deficiencies, and the laboratory diagnosis, and some of our own original studies I will touch upon and conclude with take-home messages. How big is the problem? India is among the countries with the highest rates of nutritional anemias in the world. 108 Indian studies, when pooled and analyzed, showed 54% has deficiency. The same percentage is for all the age groups, and rural India has a higher prevalence as compared to the. This slide is very interesting because this is National Family Health Survey 5, conducted in 2021. You can see the countries, the states with the highest prevalence and the lowest prevalence of nutritional anemias. Kerala has the lowest prevalence, and a similar country,
similar in economic status, Gujarat has the highest prevalence. It also shows it is not just the money that matters. So many other social issues are involved in nutritional anemias. Unfortunately, when we say nutritional anemia, we focus on iron deficiency only. Based on iron deficiency alone, we calculate the percentage and the frequency, incidence, everything. It's only the tip of the iceberg of nutritional disorders. One deficiency, if you find, there are other deficiencies as well. You cannot have iron deficiency alone, beta deficiency alone, folic acid deficiency alone. All deficiencies come together. There's no point trying to address them piecemeal. If you supplement iron alone, after diagnosing iron deficiency, it is not going to work unless the patient is given simultaneously a proper diet and other nutrients. It is obvious from this particular observation that if you look at hemoglobin synthesis, it needs not only iron, betel, and folic acid, it needs protein also with all essential amino acids. Finally, it boils down to consuming balanced diet whenever we eat. Then only we can have adequate hemoglobin synthesis. I get a lot of patients referred for refractory anemias. Finally, they're all due to deficiency of many of these nutrition items. And besides getting a balanced diet, our stomach and intestine should be functioning properly to digest and absorb, and the liver and kidneys should be functioning, bone marrow should be functioning. So finally, it is whole person-centered care that is needed to correct nutritional anemias. And if you look at the National Family Health Survey conducted in 2016 and 21, you can see that pointer is not working. You can see that from 2016 to 21, first is 2021, second is the previous survey. All the age groups have an increasing tendency to develop nutritional anemias. It's only increasing in spite of all the advancements that we have made in India. So in this context, it is important to know how do we approach nutritional anemia and how to solve it. So we must be familiar with all the causes, including its social issues behind nutritional anemias. Must be familiar with all the clinical presentations. And most important is a detailed dietary history and physical examination, and then look for supportive evidences in the automated hemogram. Hemogram can help you only if you have a clinical suspicion, otherwise it will not help you also. Investigations to look for other causes of anemia are done, but nutritional anemia should be diagnosed by history, physical examination, and a routine hemogram. Be familiar with all anemias. Number one is decreased production of hemoglobin. Other causes we should be aware of, but we focus on the decreased production of hemoglobin issue, that is nutritional issue. And for the decreased production, most important issues, dietary intake related, poor dietary intake of the components needed for hemoglobin synthesis, which includes iron-containing diet, betel-containing diet, folic acid-containing diet, and a complete protein with all the essential amino acids. Besides that, you have decreased production due to impaired digestion, absorption of or metabolism, and bone marrow failure syndromes, which we are not discussing now. Decreased availability is the number one reason for all these nutritional anemias, and that is primarily because no one is aware of balanced diet. How many of our doctors know what is a balanced diet? How do we prescribe it to the people? That's the number one issue. Most important issues, lack of awareness and wrong concepts about the balanced diet. Then poor social empowerment. Are our people empowered to eat a balanced diet? We will provide even the costliest medicine, but we don't have the plan to empower our people to eat a proper diet. And besides that, there is increased requirement, increased loss. These are also contributing to nutritional anemias. So finally, we must know that nutritional anemia, the key issues are all social issues. And they are all issues are wrong dietary practices. And we conducted a survey once among in a particular ward and found that we just had a questionnaire on are you aware of what is balanced diet? Or do you eat a balanced diet? No was the answer for all these. 98.5% said they did not know anything about balanced diet.
how can we expect people who do not know anything about balanced diet to consume a balanced diet? That's the number one issue. And besides that, and this is the lack of balanced diet is due to lots of issues, primarily due to poor empowerment and false beliefs which are cultural, religious, and regional issues. And these days, all the non-communicable diseases are increasing. Everyone is on aspirin, metformin, and PPIs. These all interfere with iron absorption, betel absorption, and complicating the issue. Iron deficiency can sometimes be due to chronic blood loss, which can be occult or obvious, like menorrhagia, bleeding hemorrhoids, acid-peptic disease. That should be thought of and looked for whenever you get iron deficiency, besides the nutritional issues. Folic acid deficiency is notorious for presenting without being aware of it, because there is no folic acid in our diet. Folic acid will not be preserved by cooking, but by heating it is destroyed. So cooked food will never give folic acid. Either you eat fresh fruits or raw vegetables. If somebody is not eating fresh fruits or raw vegetables, there's no point looking at folic acid level to diagnose folic acid deficiency. It will not be there. So never depend on laboratory, depend on dietary history. And then folic acid, there is an increased demand in these situations. Look for conditions with increased demand for folic acid, pregnancy, lactation, adolescent, growing age, and in hemolytic disorders. Betel deficiency in India is one problem which we have been overlooking for years together, and millions of Indians are at risk because strict vegetarians will never get betel in their food. Because we say that non-vegetarian food items are supposed to contain betel, but unfortunately, it is a meat-eating people only who get betel. Even though it is said to be present in other items like fish, meat, egg, and other items, it is not available. Bioavailability is poor. Only meat gives betel. And even if you eat green leafy vegetables, the thorough washing of leafy vegetables will remove all the bacteria which give betel. Actually, the leafy vegetables does not contain betel. Betel is present on the harmless bacteria on the leafy vegetables. These days, because of fear of pesticide, people wash it thoroughly with even distilled water. And finally, you don't get any betel in the diet. Decreased frequency of meat intake is a number one issue. And so betel deficiency is universally common in India. Even meat eaters, do they take meat regularly? It is only once a week or so. Or they deep fry it, and finally the whatever betel is there destroyed by deep frying of meat. There are other GI causes of betel deficiency. Number one now is rampant use of proton pump inhibitors and metformin. These two will interfere with betel absorption, also with iron absorption. And autoimmune betel deficiency is on the increase because in general autoimmune disorders are on the increase. Atrophic gastritis is a cause for betel malabsorption, but atrophic gastritis, which often is the result of betel deficiency, that is another issue. And then these conditions like bypass surgery, because the intrinsic factor which is produced from the stomach is necessary for betel absorption, which is removed by the gastric surgery. So what we should know is hemoglobin synthesis cannot happen unless there is a regular intake of complete protein with all the essential amino acids. That's number one. Even if you provide betel, folic acid, and iron, it will not work without protein. So balanced diet is absolutely essential, and that is the only solution for getting adequate betel. And healthy lifestyle is important because you need to have normal stomach, liver, and kidneys, and normal bone marrow to process it. So we need to educate and empower the people to overcome the issue of nutritional anemias. This is a summary of the impact of nutritional anemia on the population. Loss of efficiency, work capacity, socioeconomic deterioration, susceptibility to infections, and cardiovascular decompensation. Even many of the strokes and heart attacks are due to what is called as hyperhomocystinemia, which is due to betel and folate deficiency. We attribute all the risk to cholesterol only. Cholesterol is the least important.
Most important risk factor in India is beta folate deficiency to develop strokes and heart attacks. And the interesting aspect is there is dramatic effect on intervention, but we don't do anything. What is the concern of the medical profession? Very little. And we should also know how they present to us. Patients with nutritional anemias, it's actually not nutritional anemias, lack of intake of a balanced diet. That's how it has to be approached. And how do they present to us? They may come with symptoms due to anemia, which depends on the severity of anemia and the rapidity of development of anemia and the status of the cardiovascular and respiratory system. That will decide the symptomatology. And there may be symptoms due to other causes, symptoms due to comorbidities, or incidentally pallor may be detected by a concerned doctor or a relative, or these days a routine hemogram, because nowadays health checkups happen everywhere, detects low hemoglobin. That's how they come to us. Or they may come because of fatigue, breathlessness, dizziness. Migraine headache is an important presentation. Even yesterday I had one patient who had intractable migraine, and the ENT doctor did not find anything. Patient was sent to me. It was iron deficiency anemia. Or they may come with angina, transient ischemic attacks due to the anemia itself. Pica is an important symptom for iron deficiency. It is an irresistible tendency to eat things which make a crunching noise on chewing. It can be anything. Even that first trimester pulimanga is actually a pica only. It makes a crunching noise. It is due to iron deficiency only. Some of them eat even mothballs. It can be anything, ice cubes. Unless you ask for, they won't admit it also. If you have pica, 100% there is iron deficiency. They may come with anorexia, dyspepsia, amenorrhea. If the anemia is severe, they might even progress to cardiac failure. Ringing in the systolic murmurs. We get sometimes patients evaluated for heart disease because of the murmurs they detect on the precordium. Tingling sensation due to beta folate deficiency. And we should be aware of the numerous other features of beta folate deficiency. There are numerous clinical features for beta folate deficiency which are all overlooked. So most crucial history when we approach a patient for nutritional disorders, including nutritional anemia, is to get a good dietary history. That's the most useful approach. You need to ask about, first of all, we should know what is a balanced diet. And then we should ask about each component, whether they are consuming regularly or not. The quality in great detail, is there a source of iron, butyl folic acid or protein, and protein separately in the diet? All should be separately asked for. Is the person a strict vegetarian or not? In that case, no, not even adequate protein, not only butyl. And vegetables and fruits separately should be asked for. For some people, even pulses are vegetables here. Potato is a vegetable. That is a concept that people have. Anything other than non-vegetarian food items is a vegetable for our people. So when they say, I'm eating vegetables, they don't eat any vegetables at all. And another thing, because of the fear of pesticides, most people have given up eating vegetables. I would say that if you are afraid of pesticides and not eating vegetables, you stop breathing also, because the air may be containing carbon monoxide. It's such a silly issue. You don't have to be afraid of the pesticide in vegetables. You eat whatever vegetables is available in the market, or you have to cultivate and produce it. And frequency and nature of each item you have to ask for separately, or on an average for a week. Meat, how many times a week? Fish, how many times a week? And then you have to estimate whether the person is getting adequate intake of beta folate, iron, or vitamin D also is included there. And then we need to look for other causes of anemia as well by asking about other symptoms, systemic symptoms, which I will not elaborate here. And these are symptoms which we need to look for to think of other causes of anemia. Sometimes they may be having other causes as well in addition to nutritional. Evaluation for causes other than nutrition issues should include habits, addiction, alcohol intake, medication history, especially metformin and PPIs. In fact, almost 50% of the patients who visit the hospital will be either on PPI or metformin.
These two are capable of interfering with vital and iron absorption. Menstrual history for the excessive loss of blood, and sometimes menstrual abnormalities may be the result of anemia, excessive bleeding during periods, and repeated pregnancies, because each pregnancy depletes some other of some 600 milligram of iron. And the next pregnancy might be happening before repletion of the iron stores. And these are all history that we need to elicit to look for other cause of anemia, past illnesses, GI surgery, ileocecal tuberculosis, because ileocecal region is a place where betel is absorbed. Even if they have got treatment, they may continue to have malabsorption of betel after development of ileocecal tuberculosis. Ingestion of corrosives can damage the stomach and deprive the patient of getting intrinsic factor which is needed for betel absorption. This is a patient who had multiple GI surgeries due to a congenital anomaly. Definitely this patient will have betel, folate and iron malabsorption. So that patient needs supplement, sometimes even parenterally. Medication history has to be in detail. NSAID can be a cause for chronic GI blood loss. PPA metformin I meant, and these drugs, anticonvulsants, can have cause folic acid deficiency, and other drugs also, including indigenous medicines. Indigenous medicines are not at all harmless. It produces several problems, including bone marrow damage and hemolysis. I had one patient with hemolytic anemia. It was due to a tablet given for diabetes, which contained copper. And copper-induced hemolysis was the cause for the undiagnosed anemia. And family history is important to look for conditions like sickle cell disease, tribal origin is important there, and hemolytic disorders like hereditary, those things we need to look for. And in the physical examination, always look for skin and nail changes for betel and folic acid, iron deficiency. These are very characteristic findings, I will show that, and look for features of hypothyroidism. Sometimes hypothyroidism is masking behind it, because hypothyroidism, thyroid hormone is needed for hematopoiesis. That's the point. So even hypothyroidism may be complicating these nutritional anemias. I hope you can see the nails with a classical iron deficiency, but this is very frank iron deficiency. Subtle changes is sometimes you may get only longitudinal ridging or brittle nails. The edges may be brittle. So that is enough. Flattening comes later. This is frank koilonychia. And at the lips you can see the angular stomatitis and cheilitis. And this patient had mother of 3 children. She consumes a very poor diet. That alone is enough. There is no blood loss, but she had eosinophilia in the blood. That means, and there was hookworm infestation also. It's always multifactorial. Even if it is a nutritional anemia, you will find several factors responsible for the nutritional anemia. This patient, like the patient whom I mentioned, went to an ENT for severe headache. You can see the angular stomatitis on the right side of the angle of mouth. And it was iron deficiency anemia. This patient had nutritional anemia due to poor dietary intake. She had menorrhagia in addition, and that menorrhagia was due to multiple causes, including hypothyroidism, chronic ITP, and a fibroid uterus. So in every patient with anemia, you need to look for multiple causes, not only multiple nutritional deficiency, multiple causes for the anemia as well. This is another patient who had chronic constipation, dyspepsia, and hemorrhoids due to chronic constipation. It was due to hypothyroidism. Hypothyroidism itself causes anemia. And you can look at the nails, all features of iron deficiency are there, and the skin changes of betel deficiency are also there. So this patient, you can see the angular stomatitis also in the oral cavity and cheilitis. And always look for coexisting deficiency of betel, folate, and protein deficiency as well. And then only you can manage all these nutritional anemias. This is a classical knuckle pigmentation of betel deficiency. This is very frank knuckle pigmentation, but you get sometimes very subtle pigmentation only. And this is the beefy red tongue of betel deficiency, beefy red glossitis. This is also frank betel deficiency, but you can see that nail is flat as well. Flat nail means there is coexisting iron deficiency. Need not get koilonychia.
Look for all physical findings that suggest the causes. Like if the person is malnourished, that person is sure to have nutritional deficiency. Normal looking person with severe anemia, you need to suspect B12 deficiency because you may be getting everything other than B12. Sometimes pure vegetarians may be eating everything else, but B12 may be deficient, and they may look normal apparently. Emaciated look, you may suspect underlying chronic infection, malignancy as a predisposing cause. Always look for glossitis, cheilitis, angular stomatitis, and look for Chow's-Steck sign also. Chow's-Steck sign is you tap on the side, that twitching movement of the lips indicates vitamin D deficiency. Why it is important is, one deficiency means other deficiency as well. If you have iron deficiency, there is other deficiency. If you have vitamin D deficiency, there are other deficiencies also. And look for signs of chronic liver disease and kidney disease. And if you find these things, look for other causes for anemia. I will not elaborate on that. Splenomegaly, if you find in an anemic patient, it can be due to several disorders, but remember that B12 deficiency can have splenomegaly. They can have jaundice, and it is mistakenly diagnosed as hemolytic anemia sometimes. This is due to a dyserythropoiesis that is happening in B12 deficiency. So B12 deficiency in anemia needs evaluation, but one of the nutritional deficiency is B12 deficiency as well. So ultimately, a good clinical evaluation, a proper dietary history, I would say proper dietary history, and a complete hemogram is enough to get most of the diagnosis in nutritional disorders. And the investigations done are to look for other causes of anemia which can be coexisting, or that may be the major cause for anemia. Do not rely too much on blood levels. There is no point asking about B12 levels, folic acid levels, vitamin D levels for nutritional disorders. You can find out all these from good dietary history. If the person is not consuming a diet which contains folic acid, why do you want to estimate folic acid level? If the person is not consuming a diet which contains vitamin D, why vitamin D level? It will be deficient in those who are not consuming it. So let us not rely on investigations, rely on clinical skill in diagnosing nutritional deficiency. And if you find one deficiency, there is multiple deficiency. It's always a mixed deficiency, whatever it is. This was a 15-year-old boy, SSLC student, who became backward studies, and he had temper tantrums, irritability, aggressive behavior, and he was getting antipsychotic medications, not getting relief. Then they were fed up and they wanted to get a second opinion, and that's how I happened to see this patient. Look at his nails. He had nail biting as well. Nails are flat. Iron deficiency need not have anemia. It's iron deficiency disease. This patient's neuropsychiatric manifest behavior disorder was actually due to iron and B12 deficiency. Once you correct that, everything improves. The hemogram in this patient gives enough clue for iron deficiency, even though he does not have anemia. Iron and B12 folate deficiency are not just issues of anemia alone. You can see that he did not have pallor, but the hemoglobin is 13. Look at the MCV 70. 70 is iron deficiency. And platelet count is on the higher side. RDW is on the higher side. These three are enough to diagnose iron deficiency, even if there is no anemia. Another patient, this was actually a doctor, if I tell you may be knowing also. He had developed an angina on excision and underwent promptly an angiography. Luckily for him, angiography was normal. Otherwise, he would have undergone angioplasty also, or even bypass surgery. And then after 3-4 days, children were all doctors. They detected the pallor. And when the pallor was detected, I was consulted, and I detected that it was iron deficiency and there was chronic GI blood loss. It was actually due to an ascending colon malignancy. Resected, he lived for another 15 years. This is a very interesting story of the first frank B12 deficiency I had seen some 28 years ago. He had progressive pallor for 2 years. He became bedridden for 4 months, and he was investigated extensively for severe anemia in different hospitals in Kerala and Chennai, because he lived in Chennai and doing a business in Calicut. So he went to different hospitals, and everywhere the diagnosis was myelodysplastic syndrome, and he used to get repeated blood transfusions. And finally, somehow they landed up with me. I don't know how they came. It was 28 years ago. And I don't know whether you can see the picture. This was the findings I got. Mild pallor was severe. He had mild icterus.
He had classical hyperpigmentation of hands and he had premature graying of hair. Hemoglobin was 6.8. This is a finding. You can get unconjugated bilirubin due to dyserythropoiesis also. That is why the bilirubin is high. And bone marrow was reported as myelodysplastic syndrome, and he was a strict vegetarian. Only history was not elicited. Everything else was done, history was not elicited. If you get a history that he was a strict vegetarian, that was enough to suspect butyl deficiency. It was not done. This was a picture of the patient. 28 years ago, even patient will not recognize this picture. So I am showing this confidently. So nobody will recognize him at this stage. He has changed after 2-3 years of treatment. You have to suspect butyl deficiency when you find premature graying, there is hyperpigmentation of the knuckles. This patient has taught me about butyl deficiency 28 years ago. Another presentation is, they may present with isolated cytopenia, not necessarily anemia alone. They may have isolated thrombocytopenia, isolated leukopenia, isolated or pancytopenia. We had done a study on patients with pancytopenia without any diagnosis, referred to, because I was in charge of hematology at Calicut, so we used to get pancytopenia without a diagnosis, large number of them. And we pooled all those patients with pancytopenia without a diagnosis. We found that butyl deficiency constituted the majority. And these are some of the other rare manifestations people are not even aware of. Loss of taste, loss of smell, which happened after COVID, was not due to COVID, it was due to coexisting butyl folate deficiency. Even now they attribute it to COVID only. COVID can develop in people who are already having butyl folate deficiency. That was the reason. All these post-COVID syndromes were underlying butyl folate and vitamin D deficiency and malnutrition. Defective hearing is another. Defective vision, severe defective vision, and falls due to loss of balance. Subacute combined degeneration is the rarest presentation of butyl deficiency, but we teach and learn extensively about it. Premature graying and sometimes even lanigo hair, coppery brown appearance of the hair is an indication of butyl deficiency. They can present with neurological alone without any hematological manifestations. Dementia, peripheral neuropathy, and it can coexist with peripheral neuropathy due to other causes also. In diabetics who develop peripheral neuropathy are not having diabetic neuropathy, it is butyl folate deficiency in most of the patients. And reversible pigmentation I have already shown. Some of them may have anorexia, early satiety, and you will investigate to a carcinoma stomach. It is due to atrophic gastritis of the butyl folate deficiency. Weight loss can occur, diarrhea can occur. Diarrhea in butyl deficiency is usually diagnosed as irritable bowel syndrome. They undergo all investigations. Constipation can occur, incontinence of urine, and they get treatment invariably for BHP. It is actually due to butyl deficiency in majority. Retention of urine can occur, hair loss can occur. Hair loss is a very common symptom. Unconjugated bilirubin may be the reason for consultation. Recently, I had one patient, not just one, 2 patients who came for unexplained elevation of serum ferritin. If they have pure butyl deficiency, they will have iron overload because iron is not utilized because of the dyserythropoiesis due to butyl folate deficiency. So the diagnosis of butyl deficiency depends on dietary history. Is the person consuming a diet which contains butyl? First of all, we should know what all diet contains butyl. That is, one is leafy vegetables, other is meat. If that person is not taking these two, that person is sure to have butyl deficiency. It's not just once in a while, regular intake. Symptoms can be numerous and vague. Physical examination, most important, is hyperpigmentation, premature graying. Rhomboxane may be positive, and absent angle jack is a common finding. And in the hemogram, MCV on the higher side is an indicator. And if you have cytopenia, it is all the more supportive. Cytopenia may be leukopenia, anemia, or thrombocytopenia, or pancytopenia. This was a patient who developed a cerebellar thrombosis, referred to Sridhara by someone with a diagnosis of meningioma. Actually, it was a cerebellar thrombosis, which was mistakenly diagnosed as cerebellar thrombosis. Actually, it was butyl deficiency. The premature graying is enough to make a diagnosis here. Somebody wrongly diagnosed a patient as meningioma from CT scan. This kind of subtle pigmentation is enough to suspect butyl deficiency. Don't expect a frank hyperpigmentation knuckles. This is a classical phase of a patient with severe butyl deficiency. They may not have anemia. Remember that. Anemia need not be there. Look at this dark circle around the eyes.
and the rhomboid, this kind of glossitis on the tongue, and the extensive hyperpigmentation everywhere, not only on the face. These patients are investigated for all causes of hyperpigmentation, but they miss B12 deficiency. This patient has both B12 and iron deficiency. Why B12 deficiency in India? Most importantly, lack of balanced diet, lack of empowerment for eating a proper diet, and food fadism, social issues, cultural issues, thinking that vegetarian is superb, non-vegetarian is all bad. That attitude itself is a problem in India. Poor absorption of B12 due to a variety of reasons, due to including metformin and PPIs, and due to other problems like other disorders with impaired absorption. Coexisting deficiencies of iron, folic acid, and thyroxine are other compounding issues. And if you find that person is a strict vegetarian, you are sure that person will be having B12 deficiency. Because vegetarians do not get any B12 unless they regularly consume leafy vegetables. And autoimmune causes of B12 deficiency are increasing these days. Now, how do we diagnose iron deficiency? After clinically suspecting it, this is how you diagnose iron deficiency. Make a clinical diagnosis and make use of the hemogram. If you find low MCV, high RDW, and elevated platelet count, it is sure definitely iron deficiency. You don't need even serum ferritin. When in doubtful cases, you can ask for serum ferritin. Peripheral blood film is not needed to diagnose iron deficiency these days. This is thing of the past. You don't need a peripheral blood film to diagnose iron deficiency or B12 deficiency. It's all diagnosed clinically and with a hemogram. Other investigations are, if at all, done to look for other causes of anemia. This is the classical peripheral smear in iron deficiency, but you don't need it these days because you can detect this frank iron deficiency only if at all you find some peripheral smear changes. But subtle deficiencies you can easily detect by dietary history and a good hemogram. This is a normal hemogram. You should know. You should focus on hemoglobin, hematocrit, total count, differential count, platelet count, MCV and RDW to diagnose iron deficiency. MCV low, RDW high, platelet count increased, it is definite iron deficiency. You don't need any other investigations. MCV helps us because the normal range you should know, less than 80 suggests iron deficiency, but sometimes it may be thalassemia and anemia of chronic disease, but in thalassemia, RDW is not high. Macrocytosis means more than 100. It means megaloblastic anemia or hemolytic anemia with folic acid deficiency. But sometimes when they have coexisting iron deficiency or thalassemia trait, you may not get a high MCV. RDW is a very important clinical parameter. If it is more than 14, it is abnormal. In that case, it indicates iron deficiency. So this is what I said, high RDW, low MCV, you have to suspect iron deficiency. Only thing is, in thalassemia, you get a low MCV, but RDW is not high. These are simple things, but helps you in diagnosing iron deficiency versus other cause of microcytic anemia. What is RDW? RDW is the area under the curve or distribution of the cells, one standard deviation on either side of the mean, and that is what RDW means. And RDW, there are two values, I will not go into that. And this is how laboratory diagnosis finally boils down to thrombocytosis, MCV low, RDW high, and ferritin low. These are there enough to diagnose iron deficiency. You don't have to ask for peripheral smear, serum iron, TIBC, transferrin saturation. All these are not needed. They may be done in difficult cases when you suspect other disorders. Diagnosis of B12 deficiency again is clinical. Laboratory can be helpful only if you suspect it. Peripheral blood film and bone marrow is not needed at all. If you are asking for this, it is for when you suspect other disorders. B12 levels are notorious for non-reliability. B12 levels, low is low, but normal does not mean it is normal. Even high levels does not mean patient is having adequate B12 levels. So never depend on B12 levels to diagnose B12 deficiency. In autoimmune disorders, you may get false normal B12 levels too.
If clinical indications are strong, normal values of B12 does not rule out B12 deficiency. And folic acid deficiency purely by dietary history. Never ask for red cell folate, B12 blood, so whole blood folate levels. If the person is not consuming fruits and raw vegetables, how can he get folic acid? And whatever fruits is boiled, again he will not get it. Cooking of food destroys folic acid. Even if you supplement it in the rice item, that is what is done in USA now. Folic acid supplemented, they add to the cereals. But if you cook it, you will not get it. So there is no point supplementing or fortifying food with iron, B12 and folate to correct all these. B12 will not work unless there is folic acid. Folic acid will not work unless there is B12. Both will not work unless there is iron and protein together. So it's always a question of balanced diet. Hemogram, this is what makes you suspect some B12 deficiency. MCV on the higher side, but it will not be high. And we can get very low hemoglobin, as low as 4 gram. Leukopenia, but usually it is more than 1,500. Platelet count may be reduced, but it is now usually not less than 40,000. And there may be pancytopenia. This was one study we had done, which I mentioned too. Pancytopenic patients, majority had B12 deficiency as the cause for pancytopenia. This is a classical B12 deficiency peripheral smear, but it's not needed these days. If you find very high ESR in a patient with B12 folate deficiency, look for other causes like autoimmune disorders or tuberculosis. We had one patient with tuberculosis of the ileocecal region with the B12 deficiency. So that may be the presenting manifestation. Serum homocysteine is elevated, but do not do it because it is non-specific. Do not go for these investigations. These are all research tools only. Methyl malonic acid is elevated, but it's not specific. Don't do it to diagnose B12 deficiency. How do we manage B12? I'm coming to the last part of the talk. How do we manage nutritional anemias? Individualize the plan, ensure intake of a balanced diet, supplement B12, folic acid and iron together, unless you are sure it is isolated B12 deficiency or folic acid deficiency. Never give blood transfusion unless it is an emergency. And correct underlying disorders, and while correcting B12 deficiency, use only cyanocobalamin or hydroxocobalamin. Never use methylcobalamin. Methylcobalamin will correct only the anemia part. Methylcobalamin will not correct the rest of the actions of B12 deficiency. Never give B12 deficiency to correct methylcobalamin. Always use cyanocobalamin or hydroxocobalamin. I don't mind telling the trade name of it. There is one preparation called Trinurosolh H. Use that only for correcting B12 deficiency. If that is not available, there is a cyanocobalamin preparation called polybion A. Do not use methylcobalamin. Oral B12 may not be absorbed. So this is one review article which I have published. You can go through that. It is available online. And this is one study we have done on B12 deficiency. And I will just rush through that. And you can see the percentage of findings in B12 deficiency. Anorexia, fatigue, loss of taste, smell, skin hyperpigmentation, all these were seen in these patients. Okay, I will conclude with the take-home messages. India needs a unique tailor-made strategy to control nutritional anemias. Limit use of laboratory in diagnosis of nutritional anemias. Focus on improving nutrition, awareness through school health programs, good primary education, empower people by social security measures, and GP doctors to educate and supervise the plan. Good agricultural practices to make available all the components of balanced diet. And people need to be educated on right and wrong combinations of food items. We need a dedicated, trained health team in the PHCs and private clinics. Indian health system is failing to achieve its goals and because of lack of coordination of all government departments. All departments has to come together, and better distribution of wealth and human resources are needed to empower the people to consume a diet. This is what the balanced diet I was referring to. I will not, I was asked to wind up, so I will not elaborate that. If you want to read more about nutritional anemias, this is a book which we have published recently. It is available online in the Amazon. Thank you. Any questions or comments?
And you also always saving only tried injection. I have seen a lot. But what about the tablets form? It is not effective. So my question is whether Use mic. whether a nasal spray, butyl nasal spray is available now, whether it is effective or not. That's the main In fact, these are diverting the attention towards products which are not genuinely effective. May be effective, may not be effective, but whatever is available is methylcobalamin. It may be absorbed, but it will correct only 50% of the cyanocobalamin and hydroxycobalamin. If it is absorbed adequately by nasal spray, it might work. But I have no experience of using it. But ideally, you have to use nasal form, of course, it is effective. nasal form if it is effective, and if it is hydroxycobalamin or cyanocobalamin, then it is all right. But if it is methylcobalamin, Not methylcobalamin, cyanocobalamin. okay, then it is all right. If it is absorbed, then it is all right. But I don't have any experience of using nasal spray. Thank you so much, sir. We are winding up the session. So next, I would like to invite Dr. Venugopal PP to please come onto the stage, sir, to hand over the certificate and memento to Dr. P.K. Shashidharan. To the inaugural ceremony, and for that, first I would like to invite Dr. Aneez Ali, our President, QPMPA Calicut, with Dr. Abdul Wahab, State President, QPMPA Calicut, to please come onto the stage, sir. And let me also invite Dr. Mohan Sundaram, our Organizing Secretary, with Dr. Sajir, State Secretary, QPMPA, Kerala, to please come onto the stage, sir. Now let me invite Dr. Hamza Tayil, our Organizing Chairman, QPCON, to please come onto the stage, sir, with our Chief Guest, Honorable Dr. MP Abdul Samad Samadani. A warm welcome, sir, onto the stage, with all respect. And let me also invite Dr. Roy Vijayan, our Vice President, with Dr. Raju Balram, President, IMA Calicut, to please come on to the stage, sir. And let me also invite Dr. P.P. Venugopal, Academic Committee Chairman, to please come on to the stage, sir. A warm welcome. Once again, a warm welcome to all the dignitaries on and off the dais. And let me also invite Dr. Supriya to please come onto the stage, ma'am. Once again, a warm welcome to all the guests on and off the dais to this wonderful occasion. Once again, a warm welcome to all of you to this wonderful ceremony, QPCON 2024 Golden Jubilee. So now we are moving on. Before moving on to the inaugural ceremony, let me invite Dr. Aishwarya to please come on to the stage for the prayer. स्नेहमे देव स्नेहमे
സ്നേഹമേ സ്നേഹമേ ഓരോ ദിനത്തിലും എന്നിൽ നിറയുന്ന കാരുണ്യത്തിൻ പ്രവാഹമേ ഓരോ ദിനത്തിലും എന്നിൽ നിറയുന്ന കാരുണ്യത്തിൻ പ്രവാഹമേ ഓരോ പ്രഭാതവും പുതിയ പ്രതീക്ഷയായി എന്നെ നയിക്കും അചഞ്ചല സ്നേഹമേ. Once again, a request to all of you to please stand up for a silent prayer for Dr. Mahumida Banerjee. I request all of you to please stand up for a silent prayer for Mahumida Banerjee for a few seconds. Thank you. Thank you so much. So now we are moving on to the ceremony. So now we are moving on to the inaugural ceremony, and first let me invite Dr. Anees Ali, our President, QPMPA KOZHIKODE, for the welcome address. A warm welcome, sir. Very good morning to all. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന QPMPയുടെ 50ാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം 50 വർഷം പിന്നിട്ടൊരു സംഘടന നിലനിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വളരെ ചുരുക്കം ഓർഗനൈസേഷൻസ് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് ഇല്ലാതായി പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മളുടെ ആ QPMAൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഞാനൊന്ന് പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ചടങ്ങിൻ്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങാണ് വെൽക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ആ കടമയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ സമയാതിരയ്ക്ക് മുതൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഈ 50ാം വാർഷികത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ QPCON24 സുവർണ സംഗമത്തിൻ്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് ചെയർമാനായിട്ടുള്ള വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഹംസ തയ്യിൽ സാറ് ഞാൻ ആദ്യം QPMPക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു സീനിയർ യൂറോളജിസ്റ്റാണ് നമ്മളെ കോഴിക്കോട്. ഈ സീനിയേഴ്സായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്ത് ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സഹായിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു സാർ. താങ്ക് യു. മറ്റൊന്ന് വേദിയിലിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ PP വേണുഗോപാൽ. അദ്ദേഹം മിംസിൻ്റെ എമർജൻസി സെക്ഷൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ അക്കാഡമിക് സെക്ഷനെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് QPMPA കോഴിക്കോടിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഏതൊരു സംഘടനയെയും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ലീഡറാണ്. ആ സ്റ്റേറ്റ് ലീഡറാണ് നമുക്ക് ഗൈഡൻസും വെളിച്ചം വിഷൻ എല്ലാം തരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഗൈഡൻസും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ വഹാബ് സാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ QPMPA സ്റ്റേറ്റ് ഈ സുവർണ സംഗമത്തിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സർ. മറ്റൊന്ന് വേദിയിലിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ റോയ് വിജയനാണ്. റോയ് വിജയൻ നമ്മളെ QPMPൻ്റെ കഴിഞ്ഞ സെക്രട്ടറിയാണ്. കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് QPMPA കോഴിക്കോടിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ നമ്മളെ സൊവനിയറിൻ്റെ എഡിറ്റർ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ടുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള പല മേഖലകളിലും അവരുടെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ MP സാർ ഡോക്ടർ MP അബ്ദുസ്സമദ് സമദാനി. അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞോളുന്നില്ല. എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്.
കാരണം എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസറായിരുന്നു, ഫറൂഖ് കോളേജിൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 5 വർഷത്തെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. അപ്പം ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ട്രൗസർ ഇട്ട് നടക്കുമ്പോൾ മുതൽ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല ഗ്രോത്തുകളും എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. അദ്ദേഹം നല്ല പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു എഴുത്തുകാരനും പ്രാസംഗികനും സ്റ്റുഡൻ്റ് എഡിറ്ററായിട്ട് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി ജയിച്ചൊരു വ്യക്തിത്വമാണ്. ഞാനൊക്കെ അന്ന് അവിടെ ഫറൂഖ് കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. അതിനുശേഷം ഡോക്ടറേറ്റ് എല്ലാം എടുത്തു. ആ കോളേജിൽ തന്നെ അധ്യാപകനായി, ചരിത്ര വിഭാഗം അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്തു. എന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ ജനസേവനത്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് ഇതിലേക്ക് തിരികെയുണ്ടായത്. പല മേഖലയിലും, കവിയാണെങ്കിലും എഴുത്താണെങ്കിലും സാഹിത്യമാണെങ്കിലും അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലിയാണ്. ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറിയും ഓർഗനൈസിങ് ചെയർമാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മോഹൻ സുന്ദരൻ സാറും അംസത്തായിൽ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ബിസി ഷെഡ്യൂളിൽ നിൽക്കപ്പോഴും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആ ഡേറ്റ് ഞാനൊന്ന് എൻ്റെ ഡയറി നോക്കിയിട്ട് പറയാം, എനിക്കൊരു ദിവസം ടൈം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കഴിഞ്ഞ മാസം നടത്തേണ്ട മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഇത്. അന്നും അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തലേ ദിവസം ഇവിടെ എത്തിക്കോളാം എന്ന് എന്നോട് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ താല്പര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളും ഒരു ഡോക്ടറാണ്, കുവൈത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ താല്പര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ വാം വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് QPMBA കോഴിക്കോട് ആൻഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ്. മറ്റൊന്ന് വേദിയിലിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സഗീർ, നമ്മുടെ QPMBA സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ്. സെക്രട്ടറി ഇല്ലാതെ അസോസിയേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഈ QPMBA കോഴിക്കോടിനും അതുപോലെ കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊന്ന് വേദിയിലിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡോക്ടർ സുപ്രിയ മാമാണ്. സുപ്രിയ മാമത്തിന് QPMBA കോഴിക്കോടിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊന്ന് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും അത് ഞാൻ അവസാനത്തേൽ കൊണ്ടുപോയതാണ്. ഡോക്ടർ മോഹൻ സുന്ദരമാണ് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ എല്ലാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം ഫുൾ ടൈം ഉറക്കില്ലാതെ ഊണില്ലാതെ എന്നൊക്കെ പറയാം. ഒരു സീനിയർ സൈക്യാട്രിസ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹം ബിസി ഷെഡ്യൂളിനിടയിലും എല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഓർഗനൈസറാണെന്ന് പറയും. കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ പലതരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ സൈക്യാട്രി ഇതിലും അദ്ദേഹം എൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ സെക്രട്ടറി ആയി നിന്നുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അറിയാം. എല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെൽ പ്ലാൻ ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ എത്തിച്ചു. ഇനി ഈ ചടങ്ങ് നന്നാവട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് QPMBA കോഴിക്കോടിന് വേണ്ടിയും കേരള സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയും വാം വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു സർ. ഏതൊരു ചടങ്ങും ഏറ്റവും ഭംഗിയാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സദസ്സാണ്. ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള സീനിയേഴ്സായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പാസ്റ്റ് പ്രസിഡൻസും അതിലപ്പുറമുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ച IMAയുടെയും QPMBയുടെയും എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഡെലിഗേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ബിഹാഫ് ഓഫ് QPMBA കോഴിക്കോട് ആൻഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, sir. Next to address, let me invite Dr. Hamza Tayil, our organizing chairman, QPCON, to please come forward, sir. Dignitaries of the dais, including our honorable MP Abdussamad Samadani, fellow delegates, it's my proud privilege and pleasure to invite you all to this inaugural session of QPMBA Golden Jubilee Celebration. That is the CME, Continuing Medical Education Program. CME has been always be a part of the QPMBA from ever since its inception, and this time also. But then we had this program, as mentioned earlier, should have been held earlier this month, but because of an aborted Nipah scare, we had to put it on to this month. But it has only added to the glamour, and we had been given some time to curate some very good programs for the information of the delegates. You know, doctors these days cannot exist without updating.
and updating is mandatory by the councils, and they have made points for people to get them upgraded. And as you heard in the morning, lawyers are more knowledgeable than doctors. Then just likewise, the patients are more knowledgeable now than doctors. So unless and until you get updated and get with the knowledge, you may lose your prestige and esteem in the society, and you may look like a fool in the front of a patient who has Googled all the information and then have come to you. And for this, I think this IMA will definitely help, and I hope you have good times here for the next 2 days. Thank you. Thank you all. Thank you so much, sir. Next, I would like to invite Dr. P.P. Venugopal, our Academics Committee Chairperson, to please come forward, sir, to address. ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിലുള്ള അധ്യക്ഷൻ, പരിപാടിയിലെ മുഖ്യ അതിഥി സമദാനി സാഹിബ്, മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ലീഡേഴ്സ്, QPMBയുടെ ലീഡേഴ്സ്, IMAയുടെ ലീഡേഴ്സ്, ബാക്കിയുള്ള ഡെലിഗേറ്റ്സ്, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു CMEയുടെ അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാം, പർട്ടിക്കുലർലി CME ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ഏറ്റെടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നടപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മോഹൻ സുന്ദർ സാറും അനീഷും എല്ലാം എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ട അത്ര തന്നെ ഗംഭീരമാവുമെന്ന് അന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിമിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ 2 വാക്ക് ഈ അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ CME തന്നെ നമ്മളെ കറൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ്, മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ, അതുപോലെ നമ്മളുടെ പർട്ടിക്കുലർലി മിഡ് ലെവൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ്, ഇവരെല്ലാം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് സെഷൻസാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് 1.5 ഡേയ്സിലും കയറി വരുന്നത്. അതിൽ തന്നെ വളരെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് നേരിടുന്ന ടോക്ക് ഷോ, അതുപോലെ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ 2 വർക്ക്ഷോപ്പ് ഐ ഹാവ് ടു മെൻഷൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി. കാരണം ഡോക്ടർ മാത്രം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു പേഷ്യൻ്റെ ഒരു ഇത് നടക്കില്ല. അപ്പോൾ നഴ്സസിനെ എംപവർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സിനെ എംപവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ Day 1 Day 2 നടക്കുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പ്, all the workshops are fully sold out, and it is all a workshop which is 100% hands-on, and that enable the nurses and junior doctors to save their life in an appropriate time. ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒരു മൊത്തം പ്രോഗ്രാം തന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പും അതുപോലെ CME പ്രോഗ്രാമും it is CME credits are awarded by Kerala Medical Council. So resorting, and also we have very eminent and excellent faculty members, and also we have 2 keynote address also. One is Dr. Shashidharan, is already done. Tomorrow we have another international person coming from USA to deliver the keynote address. And with this nutshell, thank you so much. Enjoy the evening. Thank you to all. Thank you so much. Thank you so much, sir. Next to address, let me invite Dr. Abdul Wahab, our President, QPMPA Kerala. Respected Janab Abdul Sabadani Sahib, distinguished guests, leaders, and distinguished QPMPA members, healthcare professionals. This address is like a felicitation. So before going to a felicitation, let me start with നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അപലപിക്കലും ഒരു അനുശോചനവും നമുക്ക് ദിവസമുള്ളതാണല്ലോ. എപ്പോഴും എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും കണ്ടം ചെയ്യുകയും കണ്ടോളൻസ് കൊടുക്കലുമാണല്ലോ. ഇന്ന് വലിയൊരു കണ്ടമിൻ്റെ ദിവസമാണ്, വലിയൊരു അനുശോചനത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ ഹീനസ് ബ്രൂട്ടൽ മോർട്ടാലിറ്റി. നമ്മളിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ, ഡോക്ടർ തന്നെയാണ്, അതിക്രൂരമായിട്ട് കൽക്കട്ട RG
RG മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വന്നത്. കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ QPMBയുടെ പേരിലും ഈ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷൻ QPCONന്റെ പേരിലും അനുശോചനം അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ സംഭവത്തിലെ കുറ്റവാളികളെ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും മെഡിക്കൽ ഫ്രട്ടേണിറ്റിക്കും വേണ്ടി QPMBയുടെയും QPCONന്റെയും സോളിഡാരിറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷമാണ് തുടങ്ങുന്നത്. സാറ് പറഞ്ഞത്, അനീസ് അലി സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ 50 കൊല്ലം വലിയൊരു സമയമാണ്. ഈ 50 കൊല്ലം കടന്നു പോയെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇനി ശരിക്കും കടന്നു പോകും. അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ വെച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങൾ വെച്ച് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ BNSൽ പറഞ്ഞ പോലെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് 2 കൊല്ലം വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് പരിശോധിക്കാനും പുനഃപരിശോധിക്കാനും റിവിസിറ്റ് ചെയ്യാനും സുപ്രീം കോടതിയിലും മറ്റ് ഔദ്യോഗിക തലങ്ങളിലും നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. IMA വഴിയും മറ്റ് മെഡിക്കൽ ലീഗൽ സർവീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വഴിയും എല്ലാ നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കത്തിക്കുത്തോ എന്തെങ്കിലും കൊലപാതകമോ ഒക്കെ ആയിട്ട് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ജീവന് ഭീഷണി, നമ്മുടെ സുരക്ഷിതമായ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസിന് ഭീഷണിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ സംഘടന ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 50 years, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം വരെ എങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ട് നിലനിൽക്കും. കാരണം നമ്മൾ നിലനിന്നേ പറ്റൂ, നമ്മൾ ഒരുമിച്ചേ പറ്റൂ. ഒരുമിക്കാതെ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല, സുരക്ഷിതമായ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാർ പേടിക്കേണ്ട, ഉറപ്പായിട്ടും ഈ സംഘടന ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉറപ്പ്. ആൻഡ് പിന്നെ പറയണം, ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഒരു 2 വാക്ക്. മോസ്റ്റ് ആപ്റ്റ് പേഴ്സൺ, നമ്മൾ ഈ അക്ഷരങ്ങളുടെ തമ്പുരാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വേർഡ്സും ലെറ്റേഴ്സും വെച്ച് അമ്മാനമാടുന്നൊരു പ്രത്യേക വ്യക്തി എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. എൻ്റെ പരിചയം ഒരു 40 കൊല്ലം മുമ്പാണ്. അതിനുശേഷം വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പരിചയം പുതുക്കി. നല്ല പ്രാസംഗികൻ, പ്രഗത്ഭനായ പ്രാസംഗികൻ, നല്ല എഴുത്തുകാരൻ, പ്രഗത്ഭനായ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ. ഇന്ന് അദ്ദേഹം MP ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനവും നമുക്കും നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്കും ഇനിയും ഭാവിയിലും കിട്ടും. നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാനും പറയാനും അദ്ദേഹം പാർലമെൻറ്റിലും ഇവിടെയും ഉണ്ടാകും എന്നുറപ്പുണ്ട്. സോ അർഹനായ വ്യക്തിയെ വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ സംഘടനയിൽ QPMBയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സ്വാഗതമല്ല, എൻ്റെ ജോലിയെങ്കിലും. പിന്നെ വേറൊന്നും പറയാനില്ല. വളരെ ഭംഗിയായി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത്, എക്സലൻ്റ്ലി ആൻഡ് ബ്രില്യൻ്റ്ലി ഓർഗനൈസ്ഡ് QPCON കോൺഫറൻസ് എന്ന് വേണം പറയാൻ. ബൈ എ പേഴ്സൺ who is always low profile and who is always silent, who is always calm and organizing efficiently, very effectively. That is Dr. മോഹൻ സുന്ദരം. മോഹൻ സുന്ദരത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ ഗംഭീരമായി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കൺഗ്രാജുലേഷൻ പറയാൻ സമയമായിട്ടില്ല, ഏറ്റവും അവസാനം പറയേണ്ടത്. എന്നാലും ആദ്യം തന്നെ ഒരു അഡ്വാൻസ് കൺഗ്രാജുലേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് മോഹൻ സുന്ദരം ആൻഡ് ടീം. വേറൊന്നും പറയാനില്ല. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. ഈ സംഭവങ്ങൾ, let us start with the inauguration. Let us start the CME with the inauguration. Let us start a new chapter with this. Thank you. Let me cut my words. Thank you. Thank you so much, sir. Next to introduce our chief guest, let me invite Dr. Roy Vijayan, our Vice President, to please come forward, sir. Good morning, everybody. എൻ്റെ കർത്തവ്യം നമുക്കെല്ലാം വളരെ സുപരിചിതവും പ്രിയങ്കരനുമായ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ജനാബ് അബ്ദുൽ സമദിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ പുള്ളിയുടെ പ്രൊഫൈൽ വായിച്ചപ്പോൾ, അത് എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ, അത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചയായാലും തീരാത്തത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ട് പറയാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അവസാനം ഒരു ചെറിയ സമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ്. It's my absolute honor to introduce today's chief guest, Janab Abdul Samad Samadani, an accomplished parliamentarian, a prominent leader of the Muslim League, and a remarkable orator whose words have inspired many across the state and beyond. Born on January 1, 1959, as a son of MP Abdul Hamid and Otakal Sainaba at Kottagal, Malappuram, is a politician, orator, and scholar. Knows 7 languages: Malayalam, English, Urdu, Hindi, Arabic, Persian, and Sanskrit. And has been awarded Doctor of Philosophy
holds a Bachelor and Master of Arts from Farouk College, MPhil from Calicut University, LLB from Law College. As two-time Parliament member, Rajya Sabha was member of Kerala Legislative Assembly, now member of Lok Sabha. Translated speeches for Manmohan Singh, Sonia Gandhi, very innumerable president. Now is a member of Lok Sabha from Ponnani constituency. Beyond academics, Janab Samani has held top positions in various academies and foundations in Kerala, leading them with vision and commitment. His contribution as a leader in the Muslim League has been profound, solidifying his reputation as a voice of wisdom and integrity in both political and academic. We are truly privileged, sir, to have such an eminent personality with us today. Please join me in extending a warm welcome to our distinguished speakers, Janab Abdul Samad Samadani. Thank you. Thank you so much, sir. So now we are moving on to the next ceremony. There is a lamp lighting ceremony, and for that let me request our guest, Dr. Mohan Sundaram, Dr. P.P. Venugopal, Dr. Roy Vijayan, Dr. Raju Balram, Dr. Supriya and Dr. Chandrakant to please step forward for the lamp lighting ceremony. And let me also invite Dr. Ajit Bhaskar to please come onto the stage, sir. So yes, നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇത്രയും അതിമനോഹരമായ ഇത്രയും ഗംഭീരമായ ഒരു ഇനോഗ്രൽ സെർമണി നമ്മളിവിടെ നിർവഹിക്കുകയാണ്. എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും സക്സസും നേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെർമണി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മളിവിടെ നിർവഹിക്കുകയാണ്. ദ ലാംപ് ലൈറ്റിംഗ് സെർമണി. Thank you so much, sir. Thank you so much to all the guests on and off the dais. So yes, ladies and gentlemen, വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മളുടെ ലാംപ് ലൈറ്റിംഗ് സെർമണി നമ്മളിവിടെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. QPCON 2024 ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയുടെ lamp lighting ceremony വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മളിവിടെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. And so now we are moving on to the next. And now it is time for me to invite our chief guest, Honorable Dr. MP Abdul Samad Samadani, to please come forward, sir. Let's all give a big round of applause to our chief guest, Dr. MP Abdul Samad Samadani, to share a few words. കാരുണ്യസ്പർശം കൊണ്ട് അതീവ ധന്യമായിട്ടുള്ള ദൈവകാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രകർഷം പ്രതിഫലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന QPMPA പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സുവർണ സംഗമം അരനൂറ്റാണ്ടുകാലം പിറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയും നൂറ്റാണ്ടുകളോളം മുന്നോട്ട് ഉറ്റുനോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ദശാസന്ധിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന
ഞാൻ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ ഈ മഹത്തായ സംഘടനയുടെ ഈ സുവർണ ചടങ്ങിൽ ആധ്യക്ഷ്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ സംഘടനാ നേതാക്കളെ, സ്വാഗതം ആശംസിച്ച പ്രിയ സഹോദരൻ QPMPAയുടെ കോഴിക്കോട് മേഖലയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയായ എൻ്റെ ഗുരുപുത്രനായ എൻ്റെ അധ്യാപകൻ്റെ അഭിവന്ദനായ അധ്യാപകൻ്റെ മകൻ കൂടിയായ ഡോക്ടർ അനീസ് അലി, ഓർഗനൈസിംഗ് ചെയർമാൻ വളരെ ആദരണീയനായ കോഴിക്കോടിൻ്റെ വിശേഷിച്ചും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക തലത്തിൽ നിറസാന്നിധ്യമായ ഡോക്ടർ ഹംസ തയ്യിൽ, അക്കാഡമിക് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ, രസികത്വം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർ PP വേണുഗോപാൽ അവർകളെ, ഈ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് വളരെ മധുരമൂറുന്ന വാക്കുകൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ച എന്നെയും എൻ്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹത്തിന് ഈ എളിയവൻ അനുമോദന പ്രസംഗം നിർവഹിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. 40 വർഷം മുമ്പാണത് എന്നറിയുമ്പോൾ കാലത്തിൻ്റെ വേഗതയുടെ പ്രവാഹത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലെ തുള്ളികളായി നാം സാക്ഷികളായി നിൽക്കുന്ന ആ പ്രതിഭാസത്തിന് വീണ്ടും വിധേയനാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുൽ വഹാബ് ഡോക്ടർ വളരെ കനപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു സുവനീർ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വലിയൊരു ഡോക്ടറുടെ മകൻ കൂടിയായ, പേരിൽ തന്നെ ആ പിതാവിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന, എന്നെ വളരെ വശീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്തവാക്യമുണ്ട് അറബിയിൽ. പുത്രൻ പിതാവിൻ്റെ പൊരുളാണ്. അൽ വലതു സിറു അബീ. പല ഡോക്ടർമാരിലും അത് കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. വലിയ ഡോക്ടർമാരുടെ മക്കളായ ഡോക്ടർമാർ, വലിയ അഭിഭാഷകരുടെ മക്കളായ അഭിഭാഷകർ. അത് വികാരോജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ റോയ് വിജയൻ, QPMPAയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സഗീർ, കോഴിക്കോട് മേഖലാ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ രാജു ബൽറാം, അഭിവന്യയായ ഡോക്ടർ സുപ്രിയ, ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ S. മോഹൻ സുന്ദരം, സ്വയം ബഹുമാനിതനായ പോലെ എന്നാൽ വളരെ വിനയാന്വിതനായിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. ഡോക്ടർമാരെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ വികാരഭരിതനായി പോകുന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം ഡോക്ടർമാരെപ്പോഴും സ്പർശിച്ച് നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ വേദനകളെയാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ വേദനകളെ സ്പർശിക്കുന്ന ആരുമായി ഇടപഴകുമ്പോഴും നാം വികാരഭരിതനായി പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം മനുഷ്യരല്ല അതായിത്തീരുകയാണ്. വയനാട്ടിലുണ്ടായ ദുരന്തം, ഇവിടെ നാം എല്ലാവരും പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിച്ച കൽക്കത്തയിലെ സഹോദരിക്കുണ്ടായ ദുരന്തം മാത്രമല്ല, കുറച്ച് സമയം അവരനുഭവിച്ച വേദനയുടെ ആഴം. ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ വാക്കുകൾ കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യൻ ഇന്നോളം തൂകിയ കണ്ണുനീരിൻ്റെ കണക്കെടുത്താൽ 7 കടലിലെ വെള്ളം അതിനോളം വരില്ല എന്നാണ് ബുദ്ധൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ കണ്ണീരിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെയും കണ്ണീരുണ്ട്. അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഹൃദയസ്പർശം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, വയനാട്ടിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും
ആ ദുരിതാശ്വാസത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ പേരിൽ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ ഒരാർഭാടമെങ്കിലും താങ്കളുടെ കയ്യിൽ എന്താണുള്ളത് എന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ആചരിക്കപ്പെടാനിടയാക്കിയ മഹാനായ ഡോക്ടറോട് മഹാത്മാഗാന്ധി ചോദിച്ച സന്ദർഭം രോമാഞ്ചത്തോടെ മാത്രമേ അതിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത മറുപടിയുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പൗരൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യം എന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അലട്ടാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും അത് അധ്യാപകനാണ് എന്ന്, അടുത്ത നിമിഷം എനിക്ക് തോന്നും അല്ല ഡോക്ടറാണ് എന്ന്. ഫസ്റ്റ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി ഓഫ് എനി സിവിലൈസ്ഡ് നാഷൻ. ഉടനെ എനിക്ക് തോന്നും അല്ല അത് ഗുരുനാഥൻ തന്നെയാണ്. അല്പം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയും അല്ല, വേദന അകറ്റുന്ന ഭിഷഗ്വരനാണ്, ചികിത്സകനാണ്, വൈദ്യനാണ്. പ്രവാചകന്മാരെ പോലും വൈദ്യന്മാരെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തു സമൂഹത്തിലെ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൈപിടിച്ച് നടന്നു പോകുമ്പോൾ പരീക്ഷക്കാർ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ഇവരെ മാത്രമേ നിനക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ എന്ന്. അവർ സമൂഹത്തിലെ താഴേക്കിടയിലുള്ളവരായിരുന്നു. യേശുവിൻ്റെ പൊടുന്നനെയുള്ള മറുപടി രോഗിക്കല്ലേ വൈദ്യൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത് എന്നായിരുന്നു. രോഗിക്കല്ലേ വൈദ്യൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത്. വളരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഡോക്ടർമാരുടെ ദൗത്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. രോഗി അവശനിലയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അയാൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാലൊച്ച ഡോക്ടറുടേതാണ്. കാമുകയുടേതല്ല, സഹധർമ്മിണിയുടേതല്ല, പുത്ര കളത്രാദികളുടേതല്ല, മാതാപിതാക്കളുടേതുമല്ല. ഒരു പാദനിസ്വനം ഒരു രോഗി കാത്തു കിടക്കുന്നത് ഡോക്ടർ വരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്. ചില ഡോക്ടർമാർ മരുന്നല്ല അതിലപ്പുറം കൊടുക്കുന്നു. അതവരുടെ ഭാഗ്യമാണ്, രോഗിയുടെ ഭാഗ്യമല്ല. രോഗിയുടെ ഭാഗ്യത്തോടൊപ്പം ഡോക്ടറുടെ കൂടി ഭാഗ്യമാണ്. മന്ദസ്മിതം, സാന്ത്വനം, സമാധാനം, മനസ്സുഖം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു. വാക്കുപോലും മരുന്നാക്കിയ ഡോക്ടർമാരെ എനിക്കറിയാം. മരുന്നുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത എത്രയോ രോഗങ്ങൾ വാക്കുകൊണ്ട് മാറുമെന്ന് ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡോക്ടർമാരുടെ സമൂഹമായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ഡോക്ടർമാരും മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധർ കൂടിയാണ്. വാക്ക് മരുന്നായിത്തീരുന്ന മഹാത്ഭുതം പല ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഡോക്ടർമാർക്ക് മാത്രം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഭാഗ്യമാണ്. ഏറ്റവും നല്ല നിമിഷം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് തന്നെക്കൊണ്ട് ലഭിച്ച സഹായത്തെയും സ്നേഹത്തെയും അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന നേരമാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. തിരുനബിയുടെ ഒരു മൊഴിയുണ്ട്, മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഖൈറുന്നാസ് മൻ യൻഫഉന്നാസ്. മാനവരാശിയിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ മനുഷ്യർക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധ്യാനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് എന്നൊന്നുമല്ല തിരുനബി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നവനാണ് ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ. ദ ബെസ്റ്റ് മാൻ, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ബെനിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി. മാനവരാശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണകാംക്ഷി. ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരെയും തുറിച്ചു നോക്കുന്ന ഭീഷണാത്മകമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം. പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ മാനവരാശിയുടെ നൂറുകൂട്ടം സമസ്യകൾക്കിടയിൽ എൻ്റെ ഇടം എന്താണ്, എൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണ്,
ഇത് ഡോക്ടർമാർ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ അവർ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അതോടൊപ്പം അഭിഭാഷകർ, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ, ഭരണാധികാരികൾ, നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ, അധ്യാപകർ, തൊഴിലാളികൾ, കലാകാരന്മാർ, എഴുത്തുകാർ എന്ന് വേണ്ട സാധാരണക്കാർ വരെ എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വയനാടിലുണ്ടായ ദുരന്തം, പല ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭൂകമ്പമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് പോലും ഉണ്ടാകാത്ത വൻ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ പിന്നിലാക്കുന്ന കടുത്ത ദുരന്തമാണ്. ഗ്രാമങ്ങളെ തുടച്ചു നീക്കിയത് മാത്രമല്ല, പുഴ ഗതി മാറി പുതിയ ഒരു പുഴ ഉണ്ടാക്കി പുഴ ഒഴുകിയത് മാത്രമല്ല, ദുരന്തത്തിൻ്റെ ആഴം, അത് മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ മാത്രമല്ല, പടുകൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങളെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം ഇനിയും അറിവിൻ്റെ കടലിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിനയാന്വിതരാകുന്നില്ല എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥ താല്പര്യം. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ശാന്തമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ദാഹജലത്തിലെ ഒരു തുള്ളി, അവനെയും പേടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവൻ വർദ്ധിച്ച് പെരുത്ത് വന്നാൽ ആരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു ശക്തിവിശേഷവും ഒരു രൗദ്രഭാവവും പ്രശാന്തമായ ഒരു ജലഗണത്തിന് പോലും ഉണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ശാസ്ത്രബോധവും പ്രപഞ്ചബോധവും ദൈവബോധം പോലും ധർമ്മബോധം പോലും മനുഷ്യന് പ്രദാനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന മൂല്യവ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തെ എങ്ങനെ? അറബി ഭാഷയിൽ മഴയ്ക്ക് 2 വാക്കാണ് പ്രയോഗിച്ചു പോരാറുള്ളത്. ഈ ഭാഷയും ചിലപ്പോൾ ശാസ്ത്രമാവും. ഒന്ന് മനുഷ്യൻ കാത്തിരിക്കുന്ന നല്ല മഴ, ദാഹമഴ, കാരുണ്യമഴ. അതിനെ ഗൈസ് എന്നാണ് അറബിയിൽ പറയുക. പേടിപ്പിക്കുന്ന ദുരന്തം വിതക്കുന്ന മഴയ്ക്ക് മത്തർ എന്നാണ് പറയുക. അതുകൊണ്ട് അറബ് സാഹിത്യത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നല്ല മഴയെ എവിടെയും മത്തർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. തിരുനബി പോലും ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മഴ പോലെയാണ് എന്ന്. മഴ കാരുണ്യമാണ്. അവിടെ തിരുനബി ഒരിക്കലും സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മത്തർ എന്ന വാക്ക് പ്രയോഗിച്ചില്ല. ഞാനൊരു ഗൈസാണ്, നല്ല മഴയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് പ്രയോഗിച്ചത്. മഴ ഒരു ഭീഷണിയായി തീരുമെന്നും മഴയും ചിലപ്പോൾ ദുരന്തം വിതക്കുമെന്നും കേവലം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സിദ്ധി മനുഷ്യൻ ആർജിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അറിവിൻ്റെ കടലിന് മുമ്പിൽ ഇനിയും വിനയാനിതനാവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് സകല സമസ്യകൾക്കുമുള്ള മറുപടി. എനിക്ക് ഈ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ മുമ്പിൽ, എത്രയോ മഹാന്മാരായ ഡോക്ടർമാർ നടന്നുപോയ പാതയിലാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാർ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ട്. ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ വളരെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള മുതിർന്ന ഡോക്ടർമാരെ കാണുന്നുണ്ട്. അവരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ നല്ല വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കെന്നോട് പുച്ഛമാണ് തോന്നിയത്. ഞാൻ ഉള്ളു തുറന്ന് പറയുകയാണ്, എനിക്കെന്നോട് പുച്ഛം തോന്നി. അത്ര വലിയ ഡോക്ടർമാർ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട്. ഞാൻ അവരെ മുഴുവൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർമാരുടെ സമൂഹം അത്രമേൽ ആദരണീയമാണ്, അത്രമേൽ മനുഷ്യൻ്റെ വണക്കത്തിന്, മനുഷ്യരുടെ ബഹുമാനത്തിന് അവർ പാത്രീഭൂതരാണ്. അതിന് കാരണം അവർ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരേ ഒരു മറുപടി, കൂടുതൽ റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സെഷൻ അതിലേക്കുള്ള സൂചികയാണ്. ഇതുപോലുള്ള സെഷനുകൾ 2 ദിവസം പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, ഇനിയും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഇന്നലെ പഠിച്ചതൊരു പക്ഷേ ഇന്ന് അബദ്ധമായി തീരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ശാസ്ത്രം കുതിക്കുകയാണ്. ശാസ്ത്രം എന്നും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാണ്. ഞാൻ സയൻസിൽ വളരെയേറെ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എളിയ വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ ശാസ്ത്രത്തെ അവസാന വാക്കായി സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്.
പക്ഷെ ശാസ്ത്രത്തെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ, യുക്തിഭദ്രമായി കൊണ്ടല്ലാതെ, റാഷണലായി കൊണ്ടല്ലാതെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ടൊരു ഗമനമില്ലെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ ശാസ്ത്രത്തെ പൂജിക്കാതെ, ശാസ്ത്രം പഠന വിഷയമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവ് എപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഈ കുട്ടികളൊന്ന് ശബ്ദം അല്പം കുറച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. ഇതുപോലൊരു അക്കാഡമിക് സെഷനിലെങ്കിലും. ക്ഷമിക്കണേ. നമ്മൾ ഇത്തരം സെഷനുകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് യൂറോപ്പിനെ കണ്ട് പഠിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. കണ്ടതിനൊക്കെ നമ്മൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നോക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പടിഞ്ഞാറോട്ട് നോക്കേണ്ടത്, എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്, ഒരു ഓഡിയൻസ് ഒരു സെഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്നതിന് നമ്മൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെന്നോ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ, ആരും വരുന്നു പോകുന്നു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അത്തരം പ്രവേശനമൊക്കെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകരോട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു ബിസിനസ് സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന അലോസരം ചെറുതല്ല. അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഒരു കുഴപ്പമാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ക്യാമ്പസുകൾ അങ്ങനെയാണ്. ഏത് കോളേജും അങ്ങനെയാണ്. മെഡിക്കൽ കോളേജും അങ്ങനെയാണ്. മര്യാദ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല. എവിടെയും മര്യാദയില്ലാത്ത കാലമാണ്. മര്യാദയില്ലായ്മ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന കാലമാണ്. മുതിർന്നവരോടുള്ള ആദരമില്ലാതെയാകുന്ന കാലമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പലതവണ മുതിർന്ന എൽഡേഴ്സ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാചകങ്ങളിലൊന്ന് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒരു വാചകമാണ്. ന്യൂട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. ന്യൂട്ടനെ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്നതിലേറെ ഒരു ഫിലോസഫറായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ന്യൂട്ടൻ വാസ് എ ഫിലോസഫർ റാദർ ദാൻ എ സയൻറ്റിസ്റ്റ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കടൽ തീരത്ത് കൗതുകത്തോടുകൂടി അവിടെയുള്ള കൗതുക വസ്തുക്കൾ പെറുക്കി നടക്കുന്ന ഒരു പയ്യനെ പോലെയാണ്. ഞാൻ മുതിർന്നവരുടെ തോളിൽ ചവിട്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ എത്തിയത്. ഷോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി എൽഡേഴ്സ്. അത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവും. മഹാനായ ന്യൂട്ടൻ സത്യത്തിൽ പലതിൻ്റെയും തുടക്കക്കാരനാണ് ന്യൂട്ടൻ. ലോകത്തെ മുഴുവൻ സയൻസും കൊണ്ടുപോയി ഒരാളുടെ കാൽക്കൽ വെക്കാൻ എന്നോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും അത് ന്യൂട്ടൻ്റെ കാൽക്കൽ വെക്കണം. എന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഐൻസ്റ്റൈൻ, എന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്, എന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ മറ്റാരും. മഹാപ്രതിഭ. രാത്രി മുഴുവൻ ന്യൂട്ടൻ്റെ പണി രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ന്യൂട്ടൻ്റെ കെമിസ്ട്രി അത് ഇന്നൊരു നിഗൂഢമാണ്. ന്യൂട്ടൻ്റെ നിര്യാണാനന്തരമാണ് രാത്രികാലത്തെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കടലാസുകൾ ഗവേഷകന്മാർ കണ്ടെടുക്കുന്നത്. അതിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് നിഗൂഢതയുള്ള ഒരു ന്യൂട്ടനാണ്, പുറത്തറിയപ്പെടാത്ത ഒരു ന്യൂട്ടൻ. പക്ഷേ എന്നെ ആവേശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് കടുത്ത മനുഷ്യത്വവാദിയായിരുന്നു ന്യൂട്ടൻ. എല്ലാ ശാസ്ത്രത്തിനും മാനവിക മുഖം നൽകണം. അതാണ് വയനാടിൻ്റെ സന്ദേശം. യുവർ പോളിറ്റിക്സ്, യുവർ എൻവയറമെൻ്റലിസം, യുവർ ഇക്കോളജി, യുവർ കെമിസ്ട്രി, യുവർ ജിയോളജി, ഈവൺ ദി മെഡിക്കൽ സയൻസ്, അത് അടിമുടി മാനവികമല്ലേ എന്നായിരിക്കും ചോദ്യം. വൈദ്യശാസ്ത്രം മാനവികമാണ്, ആണ്. പക്ഷേ ഏത് ശാസ്ത്രത്തിനും അതിൻ്റെ മാനവികമായ മണ്ണ് അതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ചോർന്നു പോകുന്ന ഒരു ആഗോള പ്രതിസന്ധിയാണ് നാം നേരിടുന്നത്. അവിടെ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തണം. മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഏത് ശാസ്ത്രത്തെയും ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക എന്ന വെല്ലുവിളി നാം ഇന്ന് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഞാൻ വീണ്ടും വയനാടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. വയനാടിനെക്കുറിച്ച് ഇനി പലതും പഠിക്കേണ്ടി വരും. വയനാടൊരു താക്കീതാണ്. വയനാട് കേരളത്തിനോ വയനാടിലെ കുന്നുമലകൾക്കോ മാത്രമുള്ള താക്കീതല്ല. വയനാട് മുഴുവൻ ലോകത്തിനുള്ള താക്കീതാണ്. ഭൂമിയെ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കുക. ഞാനൊരു 15 വർഷം മുമ്പ് ഈ കോഴിക്കോട്ട് ചെയ്തൊരു പ്രസംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഞാനൊരു ഡാറ്റ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു.
1500 ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒപ്പിട്ട് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഞാൻ അന്ന് എൻ്റെ സദസ്സിനോട് പറഞ്ഞു. അതിപ്പോഴും ഉണ്ട്, കിടക്കുന്നു യൂട്യൂബിൽ. ഭൂമിയോട് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ എർത്ത് ഈസ് നോട്ട് ഇൻഫിനിറ്റ്, എർത്ത് ഈസ് ഫിനിറ്റ് എന്നാണ് ആ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. ഭൂമി ഫിനിറ്റാണ്. ഭൂമിയുടെ സാധ്യതകൾക്ക് പരിധിയുണ്ട്. ഭൂമിക്ക് ചുമക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാരത്തിന് പരിധിയുണ്ട്. ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടത്, കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ പെയ്ത മഴ അത് കുറേ പുറത്തേക്ക് ഒലിച്ചു പോവില്ലേ? ഒരു ലേമാൻ്റെ കോർണറിലൂടെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്. പിന്നെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. ആ അകത്തേക്ക് പോയ വെള്ളം ഭൂമിയുടെ അകത്തെത്തുമ്പോൾ ഇത്ര ക്രൂരവും ഇത്ര ശക്തവും ഇത്ര രൗദ്രവും ആയി ഇളക്കി മറിച്ച് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി ഒഴുകുന്ന ഒരു ശക്തിവിശേഷമായി മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് അതിനെ മാറ്റിയ ആ കെമിസ്ട്രി എന്താണ്? ആ ശാസ്ത്രം എന്താണ്? അപ്പോൾ ഭൂമിക്കകത്താണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിനെല്ലാവരും വേണ്ടി ഒരു സഹായം. ശാസ്ത്രം മാത്രം പോരാ, സാഹിത്യവും കലയും മതവും. മതം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവകാരുണ്യത്തെയാണ് ഞാൻ മതമെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ആത്മീയ വാണിഭങ്ങളെയോ യുക്തിശൂന്യമായിട്ടുള്ള സംഗതികളെയോ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ചിലരുടെ എടുത്തുചാട്ടങ്ങളെയോ ഒന്നുമല്ല. മതം ദൈവകാരുണ്യമാണ്. വയനാട്ടിൽ കണ്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് മതം. അത് രാഷ്ട്രീയമാകാം, ആര് നടത്താം, ആര് ചെയ്താലും ശരി. അതിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു പരിണിതിയിലേക്ക് നാം ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ വെച്ചുള്ള സാഹിത്യം വേണ്ടിവരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇന്നലെ ഈ കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ മിനിഞ്ഞാന്ന് വൈകുന്നേരം മലയാളത്തിൻ്റെ ഗസൽ ഗായകനായിരുന്ന ഉമ്പായിയുടെ 6ാം ചരമവാർഷികത്തിന് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഉമ്പായിയെ ഓർത്തപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത്, ഉമ്പായി പാടിയ നിരവധി പ്രണയഗാനങ്ങളായിരുന്നില്ല, ഒറ്റ പാട്ടാണ്. കാണുക നമ്മളീ ഭൂമിയെ, കരുണാമയ്യാം ദേവിയെ, മക്കളെ സ്നേഹിച്ച കുറ്റത്തിനാൽ നിത്യ ദുഃഖത്തിൽ നീറുന്നൊരമ്മയെ, അമ്മേ സർവം സഹേ. എല്ലാം സഹിക്കുന്ന അമ്മേ, സർവം സഹ, അമ്മേ സർവം സഹേ. അപ്പം ഞാനവിടെ പറഞ്ഞു, ഉമ്പായി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടാണ് പോയത്. ഉമ്പായി അത് പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല. ഒരു സാഹിത്യകാരൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിലും ഇതൊക്കെ വരും. ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഡോക്ടർ, ലോയർ, പൊളിറ്റീഷ്യൻ, ഇതൊക്കെ വരുന്നത് മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു നോട്ടമാണ്. ആ നോട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ണുപെട്ടെന്ന് വരും. ലോകത്ത് വലിയ എഴുത്തുകാർക്ക് ഇത് പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ടോൾസ്റ്റോയെ പോലെ അവരൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. നാട്ടിലുണ്ടാവാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? വയനാട്ടിൽ വിചിത്രമായൊരു സംഗതി, ഒരു കുട്ടി എഴുതിയ കഥയാണ് ഇന്ന് കേരളം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പക്ഷി വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടാവും, ഇവിടെ ആകെ തകരും, ഇതൊക്കെ നശിക്കും. ആ കുട്ടി പഠിച്ച സ്കൂൾ തകർന്നു പോയി. അവൾ എഴുതിയ കഥ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. ദീർഘമായിട്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ വലിയ അസംബന്ധമായിരിക്കും, അനൗചിത്യം മാത്രമല്ല. ഞാൻ ഈ നിമിഷത്തിൻ്റെ വില അറിയുന്നു, ഈ സദസ്സിൻ്റെ ബഹുമാന്യത അറിയുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഡോക്ടർമാരോടുള്ള എൻ്റെ ആദരം അറിയിക്കുന്നു. ഡോക്ടർമാർക്കും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അറിയാതെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. പല മേഖലകളിലും നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. ആരോ ചിലർ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റിൻ്റെയോ മറ്റേ പേരിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ ആ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുന്നത് സംസ്കാര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ്. അതിനും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ ഇരയായി എന്ന് വരും. ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അഴിമതി ചെയ്താൽ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരും കള്ളന്മാരാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. എത്ര അസംബന്ധമാണ്. ഞാൻ എത്രയോ കാലമായിട്ട് അതിന് മറുപടി പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, മൻമോഹൻ സിംഗ് ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വലിയ എക്കോണമിസ്റ്റ്, ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി, 2 ചപ്പാത്തി, ഒരു കറി, കൈ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് മുറിച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കുക. സിമ്പിളായ മനുഷ്യൻ, സിമ്പിളായ സ്കോളർ.
ഇന്ത്യ കണ്ട മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. അദ്ദേഹം അടങ്ങുന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ സമൂഹം. പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം കാടടച്ച് വെടിവെക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ. അതൊക്കെ പ്രിജുഡിസുകളാണ്, മുൻവിധികളാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഇരയാക്കപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും മുൻവിധികൾക്കാണ്. മുൻവിധികളെ തോൽപ്പിക്കാനും ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, അറിവ് മാത്രമാണ്. അറിവ് മാത്രമാണ് ഒരേ ഒരു വഴി. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ സംഘടന തന്നെ നടത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ലക്ഷണം. ഇവിടെ ഈ സെഷൻ നടത്തുന്നത് ഈ സംഘടന തന്നെയാണ്. നന്നായിട്ട് നടക്കട്ടെ. പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ, പുതിയ ഉത്തരങ്ങൾ. മെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മിത്രമാണ് മെഡിക്കൽ സയൻസ്. അവൻ്റെ വളർച്ചയാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ വളർച്ച. ഇന്നിപ്പോൾ ആയുസ് ദീർഘിച്ചു എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു, ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു, മരണനിരക്ക് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് നാം സല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത കാലത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ ഗവേഷകരെയാണ്, അവരുടെ ഗവേഷണങ്ങളാണ്. അവർ പഠിച്ച് മുന്നേറുകയാണ്. സയൻസാണ്, അറിവിനോടുള്ള അർപ്പണമാണ്. തീർച്ചയായും അത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കട്ടെ എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് 2 പേരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്ന് അൽബറൂനി, വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റായിരുന്നു. അന്നത്തെ ആളുകളൊക്കെ പോളിമാത്ത് എന്നാണല്ലോ പറയുക. എല്ലാ ശാസ്ത്രവും ഉണ്ടാവും, ഒരാളൊരു ശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല. ഇന്നത്തെ മാതിരിയല്ല, അന്ന് സമഗ്രതയാണ്, ഒക്കെ പഠിക്കും. അദ്ദേഹം മാത്തമാറ്റീഷ്യനായിരുന്നു, ഫിലോസഫറായിരുന്നു, സയൻറ്റിസ്റ്റായിരുന്നു, ഹിസ്റ്റോറിയനായിരുന്നു. കിതാബുൽ ഹിന്ദ്, ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകം എഴുതിയതും അദ്ദേഹമാണ്. അന്നത്തെ കാലത്തെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നു. റിസർച്ചിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിനേക്കാളൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. മരിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അവസാന ശ്വാസത്തിനിടയിൽ വന്ന ഈ സുഹൃത്ത് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആയതുകൊണ്ട്, ഗണിതശാസ്ത്രനായതുകൊണ്ട്, അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബറൂനി, അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പോൾ ഈ കാണാൻ വന്ന ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞു, അല്ല, ഈ സമയത്ത് അതാണ് ആലോചിക്കുന്നത്, അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിലാണ്. അപ്പോൾ അൽബറൂനി കൊടുത്ത മറുപടി, ഏതായാലും മരിക്കുകയാണ്, എന്നാൽ പിന്നെ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് മരിക്കുന്നതല്ലേ, അതറിയാതെ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം എന്നാണ്. രണ്ടാമതൊരു പ്രതിഭയെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഇവിടെ ബർട്ടൻ്റെ റസ്സലിനെയാണ്. എല്ലാം നിഷേധിച്ച തത്വചിന്തകനായിരുന്നു റസ്സൽ. റസ്സൽ പറഞ്ഞു, എന്നെ 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന്, അറിവിനോടുള്ള ദാഹം, പ്രപഞ്ചത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന പെതഗോറിയൻ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അറിയാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് തുടിച്ചു. രണ്ടാമതായി എന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് സ്നേഹിക്കപ്പെടാനുള്ള ദാഹമാണ്, സ്നേഹിക്കാനുമുള്ള ദാഹമാണ്. ഒരിറ്റ് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നേടിയതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായി. മൂന്നാമതെന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ വേദനയാണ്. ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ കൊല്ലാൻ പോകുമ്പോൾ, കൊല്ലപ്പെടാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി കൊല്ലുന്നവൻ ചൂണ്ടുന്ന റിവോൾവറിൻ്റെ മുമ്പിൽ പിറകോട്ട് ആഞ്ഞു പോകുമ്പോഴുള്ള അയാളുടെ ഞരക്കവും മൂളക്കവും എൻ്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നു. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് എന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് എന്ന റസ്സലിൻ്റെ വാക്കോടെ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ ഈ സമ്മേളനം, മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള, ഞാനങ്ങനെ വാക്ക് നിർലോഭമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളല്ല, സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഡോക്ടർമാർ മഹാന്മാരാണ്. മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ ഈ സമ്മേളനം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടെ, വിശേഷിച്ചും സദസ്സിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള മുതിർന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ അനുവാദത്തോടെ, ബൈ യുവർ പെർമിഷൻ, നിങ്ങളുടെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് വരെ മുൻ നിരയിലുണ്ട്. വേറെ ഞാൻ ആദരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ട്, എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്നവരുണ്ട്, ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ലാത്ത ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. തിരൂരിൽ ഞാനതിലൂടെ പോയപ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരോട്, ഡോക്ടർ KG മേനോനെ അറിയോ? അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് KG മേനോൻ പടി എന്നാണ്. KG മേനോൻ പടി, അന്ന് ഡോക്ടർമാർ കുറവാണ്. അപ്പോൾ KG മേനോൻ, ഡോക്ടർ KG മേനോൻ എൻ്റെ ഉമ്മയെ ചികിത്സിച്ചു, എൻ്റെ ഉപ്പയെ ചികിത്സിച്ചു, എന്നെ ചികിത്സിച്ചു. ഡോക്ടർ ആലിക്കുട്ടി എനിക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തു വയ്ക്കുമായിരുന്നു. അവസാനവും വരെ ദീർഘായുഷ്മാനായിട്ട് ജീവിച്ചു. അവസാനം അദ്ദേഹം എനിക്ക് വൈറ്റമിൻ്റെ ഗുളികയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തയക്കും.
ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണൽ കുറവാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും തൻ്റെ ആത്മകഥ എഴുതാൻ കഴിയില്ല. സത്യസന്ധതയോടെ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറുടെ സ്നേഹസ്പർശത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ ബഹുമാനവും ഇവിടെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടന 50 കൊല്ലം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഡോക്ടർമാരുടെ വലിയ സംഘടന പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. വലിയ ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടായി വരുന്നു, ചെറിയ ആശുപത്രികൾ പോയി മറയുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച നടക്കട്ടെ. വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ വരുന്നു, എൻ്റെ പഴയ മരച്ചീനി കട ഇല്ലാതെയാകുന്നു, എൻ്റെ അങ്ങാടിയിലെ മുറുക്കാൻ കട ഇല്ലാതെയാകുന്നു, എൻ്റെ ഗ്രാമവാസികൾ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ക്ലിനിക്കുകൾ. ഇന്നലെ ഞാൻ വലിയൊരു ആശുപത്രി പോയി, ഒരു രോഗിയെ കാണാൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണ. അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ കൂടെണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നോട്, ഞങ്ങളൊരു വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം? നിങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റിൻ്റെ വായ നിങ്ങൾ വിഴുങ്ങുമ്പോൾ നിർബന്ധിതാവസ്ഥ കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പഴയ നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കാനാണ് എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ ഇഷ്ടം. സാധാരണക്കാർക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്ന വലിയ കുത്തകകൾ വന്ന് കീഴടക്കുന്ന, നോക്കൂ, മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ മീതയും കുത്തകകൾ പറക്കുന്നു, പരുന്ത് പറക്കുന്നു എന്ന സൂചന. നാളെ ഒരുപക്ഷെ മുഴുവൻ തുരുത്തുകളും ഇല്ലാതെയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ തുരുത്തുകളെ നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പോരാ, നിയമനിർമ്മാതാക്കളും വിചാരിക്കേണ്ടി വരും. എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അഭിപ്രായമാണ്. പുതിയ ആശുപത്രി വരേണ്ടെന്നല്ല, പുതിയതും പഴയതിനെക്കുറിച്ചും അല്ല ഞാൻ പറയണത്. ഞാൻ പറയണത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ മുളച്ചു വളർന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും പുറത്തുനിന്ന് ചിറക് വീശി എത്തുന്ന വലിയ വിദേശ കൊയ്മകളും ഇതൊരു പുതിയ അധിനിവേശത്തിൻ്റെ ചിറക് വീശലാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നും കൂടി പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ഇത്ര സൗമനസ്യത്തോടെ കേട്ട മഹാസദസ്സിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സമ്മതത്തോടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സമയം എനിക്ക് നിർണയിച്ചത് 2 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് അല്ല ഏറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ഇത്രയും വിലയേറിയ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് അഗൈൻ ഫോർ കമ്മിങ് ഓവർ ഹിയർ. ഞങ്ങളുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതിനും ഇത്രയും ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഒക്കേഷൻ ഗ്രാൻഡ് ആക്കി തീർത്തതിനും വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ യെസ്, അടുത്തതായിട്ട് ലെറ്റ് മീ ഇൻവൈറ്റ് ഡോക്ടർ അനീസ് അലി, പ്രസിഡന്റ് QPMPA കാലിക്കറ്റ്, ടു പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ് സർ. നമ്മളുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിന് പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെറ്റ് മീ ഇൻവൈറ്റ് ഡോക്ടർ അനീസ് അലി, പ്രസിഡന്റ് QPMPA കാലിക്കറ്റ്, ടു പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ് സർ. Thank you so much, sir. And അടുത്തതായിട്ട് let me invite Dr. S. Mohan Sundaram, our organizing secretary, to please come forward, sir. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിന് മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് Dr. S. Mohan Sundaram, our organizing secretary. Thank you so much, sir. Once again, I would like to thank our chief guest, Dr. MP Abdul Samad Samadani, sir, for being here and making this occasion a grand success. Thank you so much once again, sir, for being here. Thank you so much. So next, we are moving on to the next. And let me invite Dr. Sajir, Secretary QPMPA Kerala, for the felicitation. Please come forward, sir. Respected QPMPA State President Dr. Abdul Wahab, our chief guest Dr. Abdul Samadani, MB Panani, QPMPA Organizing Committee Chairman Dr. Hamza Tail, Secretary Dr. Mohan Sundaram, Local Branch President Dr. Anish Ali, other distinguished guests on the dais and off the dais. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വയനാടും നമ്മുടെ RJ കവർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഉണ്ടായ സംഭവത്തിൽ അതീവ ദുഃഖവും നിശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ തുടങ്ങുകയാണ്. മിസ്റ്റർ സമദാനിയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ധന്യമായ ഈ സദസ്സിൽ ഇനിയൊരു പ്രസംഗത്തിനോ ഇനിയൊരു
ഫെലിസിറ്റേഷനോ വളരെ സാധ്യതയില്ല എങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഞങ്ങൾ മിഡിൽ കേരളയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിനെ കാണുന്നത്. അതിലധികം വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിലേറ്റവും എനിക്ക് വളരെ ഇതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം അവസാന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ പോലെ മാതാപിതാക്കളെ പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ടോക്കുണ്ട്. അന്ന് എനിക്കൂടെ വളരെ ഇഷ്ടംപോലെ സെലിബ്രിറ്റീസൊക്കെ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മളെല്ലാവരെയും നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് കേൾക്കേണ്ടതാണ്. വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ ചടങ്ങുകളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. മോഹൻ സുന്ദരത്തിൻ്റെയും ഡോക്ടർ ഹംസത്തയിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ കോൺഫറൻസിന് വളരെ നന്നായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിലയിരുത്താറായിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. കൂടാതെ ഡോക്ടർ PP വേണുഗോപാലാണ് ഈ CMEക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാതെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, sir. After that, I would like to invite Dr. Raju Balram, President IMA Calicut, to please come forward, sir, for the felicitation. Thank you so much. And next, for the vote of thanks, I would like to invite Dr. S. Mohan Sundaram, our Organizing Secretary, to please come forward, sir. I would like to invite Dr. Supriya to please come forward, ma'am, for the felicitation. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടരായ വ്യക്തികളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ QPCON എന്ന ഈ മഹത്തായ ഒരു സംരംഭത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ IMAയുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് IMA CGP വളരെയധികം ഓണേഡാണ്. അതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കൂട്ടം ഡോക്ടർമാരുടെ ഹാർഡ് വർക്കും ഡെഡിക്കേഷനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. മോഹൻ സുന്ദരം സാറ്, ഹംസത്തയിൽ സാറ്, ഡോക്ടർ അനീസ് അലി, അങ്ങനെ കുറേ പേര് അവർ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ IMA ഹാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അനുമോദനങ്ങൾ. അതുപോലെ QPCON എന്ന ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, ma'am. And next, for the vote of thanks, let me invite Dr. S. Mohan Sundaram, our Organizing Secretary, to please come forward, sir. My President, Dr. Andy Sally, State President, Dr. Abdul Wahab, Chief Guest of the Day, Honorable Dr. MP Janab Abdul Samad Samadani, Member of Parliament, my Chairman Dr. Hamsa Tail, our Academics Committee Chair Dr. PP Venugopal, State Secretary Sagir, our editor Dr. Roy Vijayan, our Entertainment Committee Chair Dr. Ajit Bhaskar, he is not on the stage, and Dr. Supriya, who felicitated here for IMA CGP. I am not for a big vote of thanks address, but a few things I would want to really put forward is like this is the 50th anniversary conference or annual conference of Qualified Private Medical Practitioners Association of Kerala. This is the largest and the oldest association of doctors in private sector, uplifting the rights of the private practicing doctors and private hospitals, and also
protecting them by raising protest and voices whenever necessary in solidarity with all our sister organizations for the well-being of our doctors. The second thing I would want to highlight is, see, you know, like private practice or private doctors, or the importance of private doctors. Only one thing I would want to say, see the Wayanad disaster. It was a private medical college, the whims of Mepadi, which opened out the hospital and the premises for all the critically injured, and all the departments were working for days together, day and night. Surgeries were going on continuously without any financial or monetary return. See, that is doctors. See, that is the spirit of doctors actually. See, with it, like even the government was actually helpless at that time, but they were very, like I would say, like I don't know how to appreciate them. So I'm but proud to say it was a private institution which came forward. The second thing is something of a condemnation, like about the injustice meted to doctors or the doctor fraternity, like what happened to our Dr. Vandana Das and the recent mishap at Calcutta. So it is something which has to be condemned, and something where we have to sort of like once again strengthen how to safeguard and how to protect our own members from these sort of injustice and heinous activities. I'm not lengthening my talk. So now I'm moving to my vote of thanks. So our chief guest, our beloved MP, gave us a very lengthy talk, and he sort of implied once again the importance of doctors, the importance of health, and on humanity, as well as like the brethren of man at times of crisis. I thank you, sir, for delivering us a glorious address as chief guest of this evening. Our state president, Dr. Wahab, in his address, once again condemned and put forward like why QPMPA should stand and where it should stand, and how it should sort of like strengthen and be behind the hospitals, especially the small size hospitals and the hospitals in the rural sector, and single doctor private hospital clinics. Thank you, sir, for your address. I thank Dr. Anis Ali for his presidential address, my chairman, Dr. Hamza Tail, for his chairman address, Dr. P.B. Venugopal, who is the academics committee chair, who is the backbone of the CME being conducted here, as well as the workshops which are being conducted here now and tomorrow, which will be a boon and a benefit to the paramedical staff of all the other hospitals, especially the small private hospitals, as well as junior doctors and RMOs in practice. Thank you, sir. Now I move on to our editor, Dr. Roy Vijayan, has taken a great effort which will blossom tomorrow. So thank you, Roy, for all the support you have given us. Our State Secretary, Dr. Sagir, who has been always in consultation with us. Thank you, sir, for your felicitation address. And I thank Dr. Supriya
for IMA CGP for her felicitations of this conference. I thank all the speakers who have been here and enlightened us and will be giving us more vision about our academic armamentarium. So thank you all for the speakers and all the leaders of QPMPA all over Kerala who have come and have been attending this conference, and the delegates and the students who are here to attend this meet. So a big thank you for all of you, and I hope like once the CME gets over, you will be enriched with more wisdom and more light. God bless you. Thank you all. Thank you so much, sir. Once again, thank you so much to all the guests on and off the dais. ഈ അനീസ് ഡോക്ടർ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചതൊരു 10 തവണയായിരിക്കും. അത്ര കർമ്മകുശലനായ സംഘാടകനും കൂടിയാണ് നല്ല ഡോക്ടർ എന്നോടൊപ്പം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. നമസ്കാരം. Thank you so much, sir. We feel so honored to have you over here. Thank you so much. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു കൊടുത്ത ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിന് once again thank you so much, sir. And now the meeting is adjourned and for tea break, and I request all of you to please be here by I request on to the next lecture. So I kindly request all of you to please be here back on our hall, and please be seated and please be comfortable. I request നമ്മൾ അടുത്ത ലെക്ചറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്, ആൻഡ് അതിനുവേണ്ടി ടീ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സീറ്റിംഗ്സിൽ വന്നിരിക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ അടുത്ത ലെക്ചറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. So once again, ladies and gentlemen, I kindly request നമ്മൾ അടുത്ത ലെക്ചറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് തിരിച്ച് സീറ്റിംഗ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഐ റിപ്പീറ്റ്, നമ്മൾ അടുത്ത ലെക്ചറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഐ റിക്വസ്റ്റ് പുറത്തുള്ള എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് സീറ്റിംഗ്സിൽ വന്ന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചർ.
So yes, ladies and gentlemen, we are moving on to the next lecture on the topic of rebuilding trust in healthcare by Dr. Divin Prabhagar, Divya Prabha Eye Hospital, Trivandrum, chaired by Dr. C.P. Mustafa, MD, Calicut Nursing Home and Senior General Practitioner, KOZHIKODE. And let me also invite Dr. Ajit Bhaskar, HOD Department of Emergency Medicine, MMC, and Senior Pulmonologist, KOZHIKODE. Please come on to the stage, sir, for the next lecture on the topic Rebuilding Trust in Healthcare. Thank you. So you want to say words of introduction or? Good afternoon and welcome back to the second slot of the session organized by the academic session chairman, Dr. Venugopal, who has arranged such a beautiful feast of academic events. Now we have none other than Dr. Divin Prabhagar, who is well known in all the medical circles. He's an ophthalmologist at Divya Prabha Eye Hospital. He's also the vice president of QPMBA. He's also active in IMA, most of the associations. And today he's going to talk to us about rebuilding trust in healthcare systems, how to heal the rift. I think we will reserve the comments once he finishes off his talk. So all probably I assume that if you look at the media reports coming in daily, none of the alternative medicine systems do you ever find being attacked or vandalized or any complaint against an alternative medical system practitioner. We don't know why, but we have to know why, because we are in the forefront, we are the scientific community, and we are supposed to deliver the goods according to ethics and the scientific reasoning. But unfortunately, it is us, the most qualified people in the modern medicine department, who are always faced with threat, violence, and gruesome murder. So there is something happening, and probably Dr. Devin will be able to throw light into what has actually happened in this. Over to you, Dr. Devin. Thank you so much, sir. So now the session will be handled by Dr. Divin Prabhagar. He is the Vice President of QPMPA Kerala, Best Doctor Awardee from the Government of Kerala. He currently works as an ophthalmologist at Divya Prabha Eye Hospital, Trivandrum. Over to you, sir. Thank you very much for this opportunity given at the state conference. This short talk is a summary of the discussions we had in QPMBA about a year back on how QPMBA can actually help the doctors all over Kerala. Where we stand, what we can do, how we can be a force to make a change in the society. And this is what my talk is all about. And right. When we talk about the healthcare in olden times, during the time of my grandfather, we had the great legendary Paisa at that time. It was said that even if Paisa gives you a piece of paper and you take it home, your disease will be cured. And I think that was very well said by Samadhani MP when I was hearing his speech. He said, "Vaak marunnaganam." Your word can be more powerful than your medicines. And that is why, like Sir said, Ayurveda and homeopathy are flourishing now because they go by the power of their words, the power of communication skills, their body language. While as doctors, we depend mainly on the CT scan, MRI, and as an ophthalmologist, I mainly depend on my OCT scan or my B scan rather than touch or feel the patient. I don't even need to do a direct ophthalmoscope now because all the reports are there on my computer. And sadly, the truth is there all over the world. While in 1960s, almost 3/4 of the patients had an implicit trust in their doctor. Now nobody trusts their doctor anymore. They go to the biggest hospital. They say for a knee transplant, then the patient will call up his local doctor and ask, "Sir, sherikim cheyono?"
Or he goes to a local small hospital, he says something, then they go to the bigger hospital for reconfirmation. So this is the time when we have second and third consultations for each patient. And therein, because of the loss of trust, the treatment gets delayed, the treatment is not effective, because you have all heard about the placebo effect. Even if the medicine is not effective, still the patient gets cured because he trusts the medicines. Now when the trust is gone, the treatment fails. And this talk is mainly about the changing perception that I have seen over the last 4 generations. My grandfather was a doctor, my both parents were doctors, and now my children are doctors too. What does the change I have seen over time? So you go to any YouTube video, you see a doctor being attacked. And some, one of our IMA leaders, madam is there, Abu Bakr sir, there. If they put a video on YouTube, all the comments below it will be, doctors, these are the comments that we see across social media. Whatever one might say, we see no public person supporting us on Facebook or YouTube. All the videos are against us. So this is the problem. And where does the problem lie? Does it lie with us, or like Samadhani sir said, does the problem lie with the society also? Because it's not only doctors. Teachers do not get respect anymore. Politicians do not get respect anymore. Policemen do not get respect anymore. It is across the spectrum. So it is not only the doctors that are facing this ire, but let us see what we as doctors can do to address this problem, at least to a smaller extent. The main problem is deterioration in the doctor's communication skills. We hardly need to talk to the patient anymore. With a CT scan report, we know where the bleed is, we know where the tumor is, we just know to go in and do the surgery. We don't need to tell the patient anything. So we don't communicate to the patient as much as required. We don't disclose as much detail as they want. And then like if you take an example of my ophthalmology itself, when the patient comes to me, I've already seen his fundus imaging through my digital camera. I've already seen his OCT imaging. I have the retinal image. I actually do not need to see the patient. I do not actually need to talk to the patient, because in my mind, even before I see the patient, the treatment diagnosis is there. This patient has got age-related macular degeneration. There is edema. He needs injection. So only thing left for me to do is schedule it. You go to my counseling nurse, get the date for injection, and come back to me for surgery. That is all that needs to be done on my part. But if I do that, the patient will not be happy at all, because I have not touched the patient, I have not talked to him. And here the communication gap that is brought about by the revolution in the machinery that we have, the lakhs and crores we spend on machinery, and it's going to get worse. Because with artificial intelligence, I don't even need to look at the report and say he needs injection. Because now the artificial intelligence, maybe Alexa or Siri will be telling me, hey, you need to inject that patient, get the theater done. So that is the way technology is taking over, and this is why, while a homeopathy doctor or an Ayurveda doctor, he cannot do a surgery, he cannot give an effective medicine and get the treatment done. He needs to talk to the patient, he needs to spend time with the patient, he needs to ask him, എന്താഹാരമാണ് കഴിച്ചേ, എന്താഹാരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് എണീക്കണം, രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് ഉറങ്ങണം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണ്ടേ, എന്നാലേ he can get the treatment done. But for us, a simple case like a sty, it hardly takes me 5 seconds to do maybe 5 minutes to do an incision, this thing. I don't need to talk to the patient. I can cure the patient, but will the patient be happy is the question. And because the patient is not happy, he is going to come back and create all sorts of problems, not only directly in my hospital, but also in social media also. Now let us look at from the patient side. What is the biggest grievance that patients have about us? It is that we do not talk to the patient, we do not listen to the patient, we do not understand the difficulties, and we are always judgmental. The patient says, my sugars are very high. നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളെന്താ കൺട്രോൾ ആക്കാതെ, ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടിച്ചു പോകും. This is the attitude that we have. We are judgmental. What they want us to do is understand, I know you have a busy day, you are a very busy, you are a teacher, you work from morning to night, or you are a housewife, you have to wake up at 4 o'clock in the morning, you go to sleep at 12 o'clock, then how can you treat? This is the kind of communication that they expect from a patient. But as a doctor who sees maybe 100 or 200 patients a day, you just want to finish him off, get them the next patient and close your OP and go back home. And that is from the patient side.
And this is, when I was doing my research for this talk, this is the most surprising slide, a piece of information that I got. Now, when I was introduced by our chairman, they were saying that I am the vice president of QPMB, I got the best doctor award, I got so many qualifications. But seriously, the patient does not give a damn about all this. He is not interested whether I'm an IMA leader or a QPMB leader or a Rotary leader or a Lions leader. He does not need to know whether I studied in England, America or in the local town. What he wants is a doctor who listens to him, talks to him and treats him properly. Maybe a fancy degree when you start your career, maybe 25 years back when I started my career, having all these fancy degrees brought in the patient. But they don't stay with you once you're a senior doctor. As a senior doctor, you need to listen to them because patients want a doctor who listens to them, talks to them and understands them. And this is why we have a loss of trust happening between the patient and the doctor. And I've talked about the doctor's perspective. I talked about the patient's perspective. Now, if you look at the hospital's perspective, we invest so much money on building a hospital. Even a small hospital like mine, I have an eye hospital, that itself runs into a few crores. A laser machine will cost me 2 to 3 crores. Cataract surgery investment alone will cost me 1 lakh plus crores. If I have the top-end machines, if I have the top-end microscope that I do, it costs more than 1 lakh. And the government, more than 1 crore. And the CASP rate, PMJY rate for a cataract surgery is 7,600 rupees. From that, we have to pay the intraocular lens, we have to do all the investment, everything. And the cost of the machine, my phaco machine is 70 to 80 lakhs, my microscope is 70 lakhs, my IOL diagnosis scanning machine is around 25 lakhs. And I get 7,800 from the government. And that I don't know when I get because my pending dues is now more than 20 lakhs. So this is from the hospital. I'm talking now as a hospital owner. From the hospital perspective, the patient comes and does surgery from me. I actually lose money because it never recoups my investment. But I can't tell that to the patient because the moment I tell them, they say, money-oriented doctor, he does not give back to the society. And cost of AMC, a 70 or a 1 crore machine, you minimum have to pay 2 to 3 lakhs as AMC. And on top of that, who makes the most money? The government. They charge 18% as GST. So if you are paying a AMC of 1 lakh, then you need to pay 18,000 more on that as GST. Now, who knows all about this? When they talk about a 5-star hospital, when the patient or the media or the YouTube influencers, they are not bothered. They don't know the cost of the machine. They don't know that we are paying 18% GST on just maintaining a machine. If my microscope goes down and I call in a service, his bill will be minimum 8,000 rupees for one service call. And on top of that, 18% GST is another 2,000 rupees towards the government. Then we know about the staff shortage because anybody who has walked through a hospital corridor is now recruited to Israel or Gulf or America or Europe as carers. Even optometrists are no longer spared. Like my optometrist was sitting with me for a long time. She is now in UK as a carer. She is not an optometrist there, but she is looking after old ladies or gents, and they get highly paid. So we have a severe staff shortage, and the payment from the government is getting delayed in all the schemes. So we have got ideas going to a lot of lakhs and crores. So this is from the patient's perspective, from the doctor's perspective, from the hospital's perspective. And then we have our own things like lab cuts, those who do take lab cuts, then all this information about the pharma mafia. So when there was a WhatsApp forward saying that doctors and pharmacy companies are making lakhs and crores of rupees from statins. It is a big scam. There is nothing called cholesterol. It is just to make money, and all these people stopped taking the statins. Heart attack rate went up and hospitals made more and more money. So this is what is happening. Even in my family group, if I think I make very good videos, I put it on YouTube, I get 100 or 500 views. But if a common man takes a bottle of liquor or takes a kanjava and then starts talking about even ophthalmology, he'll get thousands and lakhs of views. Because he says it from a patient's perspective, he can put in a lot of masala. But if I do that, I can easily do that. I can speak and make it very flowery and say, Kannugal engane manoharamakam. Kanda taadata kaatpal engane ingane parna ayirakkanakkine views allengi lakshakanakkine views kittum. But then that I lose my credibility if I do talks like that. So as a doctor, we have to maintain our credibility.
But as a YouTuber, you don't have any credibility to make. Each video that goes viral gives you a lakh of rupees. So if you attack a hospital and your video gets around 1 lakh plus views, you get around 50,000 to 1 lakh rupees from that video alone. So that is the issue. At the same time, as Madam will know, Madam will vouch, MMR rate is almost equivalent to that in America or in the Western countries at a fraction of the cost. And this is what I had mentioned about the patients want a doctor who listens. And doctor wants a patient who moves out fast, spends less time with him so that he can go on to the next patient. I think I'm going. So what is the solution? I think this is my last slide. I'm getting near the end of my talk. What we have should have a personalized or a patient-oriented care. We need to understand that what the patient needs is not your fancy degrees, is not where you have done your residencies, where you have done your fellowships, whether you have attended the latest American Diabetic Association meeting or the American Heart Association meeting or the American Gynecology or European Society Gynecology meeting. They want a doctor who listens to them, spends time with them, understands the emotions. And then we need to tell them also about the economics of running a hospital. I don't know the PMJV rates for doing a hysterectomy or a normal delivery, but I'm sure it is unviable. So when they say that the hospital is making tons and tons of money, they are looting patients, just look at the kind of salary that is being made by an young engineer who has done BTech. My son is just doing his house agency from Kottayam Medical College. His classmates who have done the engineering have passed out and are working for Amazon, Flipkart, all those bigger companies, and some of them are making few lakhs a month. And now he's having a stipend of 23,000 rupees, I think. And he just sent me a message. He has taken a 36-hour duty. He was calculating and sending me a message. I make 78 rupees 0.24 paisa per hour as a doctor, and he has been operating. I mean, as a houseman, he's been doing IND, sebaceous section, all these things, amputations. He's been working so many hours, and he was just sending me a message. Acha, I make 78.24 rupees per hour, while my friend who's done BTech is now drawing a salary of 1 lakh plus. So, but you have to accept that. A few quotes before I close my talk. First is that the art of medicine, this is just what actually Samadhani sir said. Vaaka Marinaganam. Sir said it as such a poetic. I was actually requesting Sundaram sir to give me a video of the speech so that we can upload it to our YouTube channel also. QPMB's YouTube channel, very inspiring speech. And Vaaka, I know, he has said it so beautifully. Vaaka Marinaganam, I think art of medicine, it's a medicine as well as a science. And the patient should be having an opportunity to make their grievance felt. The basic thing, if they come to the hospital, if they have a problem, who do they tell? This one, actually, as we did our NABH, we have sessions on feedback from patients. The main feedback to my hospital was, Doctor, ഇവിടെ ആശുപത്രി വന്നാൽ ഇവിടെ ക്ലീൻ അല്ല എന്നെങ്കിലും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പറയണേ ഈ ആശുപത്രിയിലെ ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇല്ല അപ്പോൾ യു നീഡ് സംബഡി ദേ ക്യാൻ വോയിസ് എ ഗ്രീവൻസ് ഹാവ് എ PRO, somebody who they can talk to and address their concerns. And this is one beautiful quote. Patient will never care how much you know till they know how much you care. Meaning, what you know is not as important as how much you care. I think sir will be a typical example with his long practice. I think all our QPMB leaders will be experts in the art of caring and talking to the patients. And these are a few slides that I actually did for a general presentation. This is actually the doctor behind the scenes. What you see is a glamorous doctor giving interviews, doing surgeries, rushing to Vienna to save lives, going to Hamas or Ukraine to save life, all those things. Very, very adventurous, very romantic. But this is, end of the day, this is what happens in a doctor's life, which I don't know. I think we should publicize this more if we need to get more support from the general doctors. And thank you very much for the patient hearing. And I'm really grateful to the organizers of QPCON 2024 for having me as a speaker to this elite audience. And really grateful. And today's, I was just telling Sundaram sir also, Mohan Sundaram sir, that today's inaugural session was excellent. The talks were excellent. I really found Sabadani's talk very inspiring. Thank you very much for the opportunity. I don't know whether we have time for quotes, but questions.
Any questions or suggestions or comments from the audience? We have time for maybe a couple of questions. Yes, sir. First of all, congratulations, Dr. Davin. It was a wonderful speech. And I have no questions, but all said and done, whatever points you said are very relevant and important. But all said and done, what I feel is that the general behavior of the masses is determined or influenced largely by the politicians, with all due respect to clean politicians like Abdul Samad Samadani and Lot. But those who are in high places are influencing the general behavior and attitude of the people. When such governments go unscientific and promote unscientific institutions like alternative medicine and promote unscientific practices, and the people will, I don't think that people are going to react differently. And we know what is happening. So that's all. Thank you, sir. Sir, any comments from the senior leaders, Abu Bakr sir, Sirek sir, TPV sir? Any comments on the topic? One thing, I had done a lot of medical camps for the police force as part of one NGOs I'm associated with. We say we have a bad name. The bad name is much worse for a policeman. If a small child does not take food, immediately the mother will say, police are. So even at the small age, people are made prejudice against the policeman. The same thing as the doctors there across the spectrum. If you talk to anybody, I was actually surprised when I was doing the interior of my house. And he was saying, Sara, I have tension. What is your tension? You just design a house and you go back, you are an interior designer. No, sir, if I paint the room pink color and the lady comes from the Gulf and says, this is not correct, then I have to repaint the house. I said, that is all, no? If something, you don't have to replace the eye or you don't have to change the heart. But even at every level, the stress is there. So I think even the politician will say the same thing. We do so much for the country. We work from, if you look at any MLA or minister, they wake up early in the morning, they go to sleep at 11 o'clock or 12 o'clock at night. They have no time to spend with their family. They are working actually 24/7. So if you ask them, they too have grievances. It is not only doctors. So politicians will say they don't get the respect that they really should get. Thank you. And over the mic. Yeah. I think the treatment has become very costly now. And because of a lot of investigations and all. And the powerful people and the rich people can afford it. Whereas the middle class and the poor people are no longer able to afford. When they come to these small hospitals, they want the service and the quality of care that what they are expecting from higher hospitals. I have my personal experience. When at Kochi, Amrita Hospital started, the patient in my small hospital, this was a 50-bedded hospital. The patient, after coming to their hospital, they are demanding, we are having that much services there, this much services there. They want to go check in the rooms, the bathroom. It is not that quality. That upgradation, the quality of the hospital started once in Kerala. That started only after the Amrita. After that, there was big upgradation. All the hospital quality improved. So and the that patients is true, were. sir. I'll just give an example. And it became costly also. When to maintain good quality, the cost also goes high up. The hospital bills went up. The patients were not able to afford it. So I'll give you an example with ophthalmology. We have a disease called age-related macular degeneration. The investigations we do an OCT scan. Treatment is we give an injection into the eye. OCT scan is around 2,500 rupees. An injection varies from 10,000 to 60,000 rupees. So it's expensive. But the question is, before all this came, the only option before the patient was to go blind. Now, we can do the test,
we can do the injections. There are people who have done more than 100 injections with me and more than, say, 200, 300 scans in our place. But the other option is go blind, because I cannot treat him with my direct ophthalmoscope. If I treat him with laser, his vision is going to come down. So on one side, you had a disease that was not treatable. Now we have the same disease that is treatable but is expensive to treat. Now at least the rich people can save their sight, the poor people cannot. But that was the situation even 10 years back. 10 years back, both the rich and the poor could not treat. Now, the rich can treat, the poor cannot treat. If you ask me whether it is good or bad, I have no answer. But that is, this is the same thing I told one of my patients yesterday. So when they come to my clinic and we say, we have got a 10,000 rupee injection, we have got a 60,000 rupee injection, first thing that goes to their mind is, doctor, because we are talking about 10, 20, 100 injections. So in my hospital, what I do is, we publicize the rate at which we get the medicines. And because we have got ECHS and CGHS, the government supplies these medicines to our hospital for these patients. So the rate is there, it is publicized by the government of India. This is the purchase price of the medicines. We charge 3,000 rupees extra for the procedure. So in our hospital, we maintain an element of transparency. And second part regarding the improvement in facility, so QPMB has done excellent service in promoting NABH standards. My hospital is a very small hospital. When we started implementing our NABH standards, definitely our quality standards improved to almost big hospital. Because KIMS, if you take a MIMS or a KIMS and Divya Prabha, both of us have got basic things like patient charter, patient consent form, basic ambience, toilet cleaning, everything is standardized to a large extent. So at least we have been able, because we cannot afford a hospital manager who charges 1.5 lakh rupees a month salary. A PRO will be around, a very good PRO in a multi-specialty hospital is paid around 70 to 80,000 rupees a month. Some of them are paid even more than doctors. So a small hospital cannot afford them, but if we can share resources like we have done for NABH protocol for QPMBA, therein we can use a common facilitator like we have tied up with ISOS agency like them to improve quality of smaller hospitals. Without improving quality, we cannot go forward. Maybe it happened in multi-specialty with Amrita coming in. In ophthalmology, it happened with Vasan Eye Care coming to the ophthalmology setup. Before that, most of the doctors were working in ophthalmology, small eye clinics or optical shops. When Vasan came in, they bought in expensive equipment, they bought in very good work culture, they bought in ambience. For the first time when a patient was coming, they were giving him fruity or a tea and welcoming them to the hospital. While till then a patient coming in was seen as an hindrance. They brought in that culture wherein a patient was treated as a customer. And with that, actually, the whole eye care industry, the ophthalmology hospital, all of them went up, including mine, all of them went up in standards. The doctor's salary increased, the nurse's salary increased, and patients have definitely got better care. So it is just a spectrum, sir, because expectations are high, but the trust is lost. If you look at my mother's teacher, they were coming in a cycle. Then they came in a scooter. Now even the children are coming in a car. Some of them are coming even Benz car. So that is the way society is. I don't think we can roll it back in any way. I think. Thank you. Just for your information, Dr. Devin, you're asking that this should be publicized in the YouTube. This is already, our academic session is already going on YouTube live. Oh, great. So all of you, whatever you say, it is going live. So, and I also am very happy to recognize the presence of Dr. Sabhabati sir, the oldest member of QPMPA. You will also see him perform in the evening. Don't forget the banquet. He has promised us something special. So, any more questions or suggestions? If not, we will close this session. Mustafa sir is here. He's the owner of Calicut Nursing Home, sir, please. Devin, thank you very much for your very impressive talk. IMA like ചില ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് MBBS curriculum ഈ communication skill എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇപ്പോൾ complete in the residency they must have a communication skill course and training for them. That will be solve many of the problems. What do you see?
I think that's very essential. So I think all the children are getting an orientation course in communication now in all medical colleges. Thank you. Thank you. I think with that, we come to the end of the session. Thank you, Dr. Devin, with an excellent exposure. Thank you. Thank you so much, sir. That was a wonderful session. So now I request Dr. C.P. Mustafa and Dr. Ajit Bhaskar to please step forward to hand over the certificate and the memento to Dr. Devin Prabhakar. Sir, please. Thank you so much, sir. Now let me invite Dr. V.G. Pradeep Kumar, a previous state president IMA, a national president, Neurology Society India, and member of Kerala State Medical Council to please come onto the stage, sir, to hand over the certificate to Dr. C.P. Mustafa and Dr. Ajit Bhaskar. Thank you so much. Thank you so much, sir. So we are moving on to the next lecture on the topic laser and other new modalities for BPH in urology by Dr. Krishna Mohan and chaired by Dr. Hamsa Tayil and Dr. Abhilash Balsalem Vasandan. Let me invite Dr. Hamsa Tayil, a senior urologist, Shibani Hospital, and chairman, organizing committee, QPCON Golden Jubilee. And also let me invite Dr. Abhilash Balsalem Vasandan, associate professor of surgery, SMCSI Medical College, Karakonam, and laparoscopic surgeon, and partner Nirmala Hospital, Trivandrum, secretary, QPMPA, Trivandrum. A warm welcome, sir, onto the stage. And let me also invite Dr. Krishna Mohan. Dr. Krishna Mohan have obtained his MBBS degree from the prestigious Calicut Medical College and MS in General Surgery from Indira Gandhi Medical College, DNB training in urology from Baby Memorial Hospital, Calicut, and currently works as a senior consultant urologist and renal transplant surgeon, MEAT, a subdivision of Metromed Institute of Cardiac Center, and he is a certified robotic console surgeon with multiple awards and accolades, both Indian and international presentations. A warm welcome, sir, onto the stage, onto the topic, laser and other new modalities for BPH in urology. Thank you. Thank you very much. Dr. Krishna Mohan. Yes, sir. As the population ages, so do the incidence of BHP. And Yes. actually, the incidence is almost 40% among the age of 70 to 80. So, as there are so many modalities of treatment, there has been very many increases in the treatment, in the medical treatment, but still the surgery holds good for this particular segment of people who need surgery. And olden times it was opened and it went to transurethral, and now we have got a modality of laser augmenting the armamentarium. And Dr. Krishna Mohan is a pioneer of this modality in this city, and he has done more than a lot of cases to gain experience. Actually, it is said that you need to do about 200 to 300 cases to be adept at this mode of surgical procedure. And Dr. Krishna Mohan is adequately trained to do that. And over to Krishna Mohan. Good afternoon all. Respected chairpersons, teachers, seniors. First of all, I would like to extend my sincere thanks to the organizers for giving me this opportunity. My topic is BPH, role of lasers in urology. So, sorry. Okay.
Sorry, just slides. Can you put on the first slide? Okay. It's not coming. Can you? Yes. The lasers in urology and recent advances in the management of prostate. This is our hospital and our center, and we have got many peripheral centers also. BPH, benign prostate hyperplasia, refers to the non-malignant growth or hyperplasia of the prostate tissue and is the common cause of LUTS in older men. Disease prevalence has been shown to increase with the advancing age. As Sir has pointed out, the histological prevalence of the BPH at autopsy is as high as 50% to 60% of the males in 60s, increasing to 80 to 90% older than 70 years of age. The development of BPH is characterized by stromal and epithelial proliferation in the prostate transition zone, which surrounds the urethra. This leads to the urethral compression and development of bladder outflow obstruction, which can result in clinical manifestation of LUTS, urinary retention, or infection due to incomplete bladder emptying. We should understand that prostate is a mechanical block and leading to the complications of the symptoms. This is the BPH. You can see the bladder and also the pathway is there. And the enlarged BPH, you can see the prostate has grown and compressing the urethra. So the treatment, mainly the medications does the thing is the shrinkage of the gland, and by the way, the pathway opens. The Lutz described the urinary abnormalities shared by the disorders affecting the bladder, prostate, typically caused by the BPH. There are two types of symptoms are there. One is storage symptoms, that is patient will have urgency, frequency, nocturia, and incontinence. Second is the decreased flow, sense of incomplete voiding. So what are the risk factors for the BPH? Diabetes and the use of anti-diabetic medication, particularly insulin, appear to increase the risk of BPH, LUTS, and prostate surgery. Some of the literature says. And dietary factors protective by beta-carotene, carotenoids, and vitamin A seem to protect you, while excessive alcohol ingestion, heavy caffeine intake, high dose of supplemental vitamin increases the BPH risk. Genetics, of course, has a relation, and localized inflammation is often associated with the BPH, at least histologically. And of course, metabolic syndrome and obesity. Assessment. When a patient comes with the urinary symptom, what are the tests do we do? One is urine analysis to rule out the infection. An important clinical thing is the digital rectal examination. Per rectal examination, we should not miss, because we can clinch the diagnosis of carcinoma of prostate with that simple test. Then IPSS score, ultrasound, and Wardem chart, uroflowmetry, and PSA test. Management. Of course, 60 to 70% of the patients respond to medications. There are simple medications, alpha blockers, and combinations also available, which shrinks the prostate. And if not responding to the medications, or if the patient allows into the complications, then the surgical management starts. TURP, of course, there are monopolar TURP and bipolar TURP. Monopolar TURP is very good, still holds good in good hands, but only thing is that operating hour is 1 hour and we are using glycine, so it should be fast surgery. Okay, so it's good only. Then bipolar is come, open prostatectomy is also good. Okay, so our aim is to treat the patient. Above procedure have its own morbidity and complication, and also alternatively laser treatment for BPH is amazing to reduce the complication with the minimal morbidity, because we are dealing with the patients, especially the geriatric or above 50 or 60 with comorbidities. So always the monopolar TURP may not be possible. HOLOP was originally developed by Peter and Gilling from the New Zealand. So TURP is that many of the experts were doing the TURP, still the Hamsa sir and all these things, very expert people are doing very fast. But new generation, they are not much very fast in doing TURP, I know, especially monopolar one.
because if you exceed the time limit of 1 hour or if any perforation, you know that the TUR syndrome can happen. In the last 2 decades, the laser techniques have become an increasingly popular method of the treatment for the patients of BPH. And of course, the laser treatment is for bladder tumor, stone, etc. Then we will go to the detail, what is laser? Laser is light amplification by stimulated emission of radiation. It's a tool that emits the monochromatic light. And the interaction between the laser beam and the tissue depends upon the physical phenomena such as reflection, dispersion, and absorption. What are the advantages of the laser? First, there is a great precision and accuracy. Secondly, the laser procedures are less invasive. Laser energy heat seals the blood vessel and results in less bleeding. That means when the laser energy is using, it is enucleating, lifting the prostate, and it will simultaneously cut and coagulate. So there won't be bleeding. The third, laser procedures are good for patients with high comorbidities, not suitable for open procedures. Importantly is that patient was on clopidogrel, Brilinta, warfarin, etc. These patients can be shifted over to heparin and the procedure can be done under heparin. If the patient is on ecosprin, there is no need to stop the drug. Furthermore, the laser operating and hospitalization time may be shorter. More procedures may be done in outpatient setting. Of course, we are not doing an OP procedure. We admit for 2 days. What are the disadvantages of the laser surgery? First of all, many are not trained. Secondly, additional cost is there because nowadays good laser machine costs 2 to 2.5 crore and the AMC will come around 10% of the cost of the machine, and the disposable use of the laser fiber is also there. Lasers in urology, we have holmium, thulium, KTP and green light, but we have both the lasers in our center with holmium and thulium. Laser applications, I told already, these are the applications. We'll concentrate on prostate. Holmium laser is a pulse solid state laser with a wavelength of 2140 nanometers, strongly absorbed by water, making it suitable and safe for aqueous environment with good hemostatic property. HOLEP combined with the mechanical modulation has proved to be as effective as TRP for treatment of BPH. That means TRP is still gold standard. We want to know that there's a big ball like a lob is pushed into the bladder and it is morcellated out. That is, morcellation meat is made into small pieces. The effects of laser, precise cutting, penetration of energy approximately 0.4 mm into the prostate tissue. That's important because prostate lies in front of the rectum. There is no need to worry because the penetration of energy is only 0.4 mm. Compared to the thulium, holmium is having a very less heat, but thulium will be having a more heat. Thulium laser can cause little bit charring. Simultaneous coagulation of the blood vessels and hemostasis there. I will show a small video also, and very little thermal spread. Whole lobe of prostate can be enucleated along the anatomical plane between the adenoma and prostate capsule, similar to the principles of open transvesical prostatectomy. So we present our experience of HOLEP combined with the mechanical morcellation of the treatment of BPH done at our center. These are our studies. As usual, I told how to go about the preoperative workup of the prostate. The equipment used is the 100 watt holmium YAG laser, 550 micron fiber, 26 or 25 French flow scope, 30-degree telescope. Irrigation solution is normal saline. This is very important because once the patient is undergone monopolar TRP, we are using glycine. Glycine has its own toxicity, whereas in saline irrigation, what happens is that after the procedure, you will see that patient is very fresh. We can do under GA. Once you go and see the patient in the post-op, you will see that he will be sitting and talking comfortably because the saline irrigation makes the patient very fresh. He won't feel that he has undergone procedure, even if it is a 2 hours under GA. So that's very important. The power set can be done up to 100 watts. This is the morcellation. I will show how it is done. These are the optimal setup. The benefits of the HOLEP is that it can be under GA. Some of the leading centers have tried in local also.
the machine is needed, then Versa cut and pressure pump system is needed. Our experience, which is, now we have crossed almost 8,000 cases. This is an old chart. So these are the details. Maximum gland size operated was 350 gram. That was initially, it was an Arab patient. I had to take 3 sittings. That means one sitting was over, then second gland, and thirdly I mostlated on the 3rd day. But it was initial series. Vesicle stones can be dealt. Some of the complications which I faced in the initial is the bladder diverticular rupture in one patient, and I had to open procedure, but nowadays we would have opted for robotic or lab. Superficial bladder mucosal injury in 32 cases in our series had happened. High-risk cardiac patients are managed successfully with a HOLAP. Very important thing is that we are associated with the cardiac team, so a lot of cardiac patients with a mitral valve replace, CABG, etc. Even we have done patient underwent CABG, within 1 month we have done the HOLAP. Patient on platelets, we can go ahead, and I had presented this paper in AUA long back in American Urology. That was the best paper awarded at that year for the patients undergoing HOLAP on antiplatelets without stopping it. No hyponatremia, catheter removal in 24 to 72 hours. And the Qmax, which is we call, the flow rate is very good at 3 months. These are some of the complications which I am not going into the detail. This is the technical things that is improved. I'll show a small video. This is how we do. First we will do the cystoscopy. This is also old video only. You can see the incision is given at 5 o'clock. It's a trial of the 3-lobe techniques we have done. Nowadays, one single lobe technique also we can do, 2-lobe, etc., depending upon the size of the gland. These are all technical things, but my message is that when we are cutting through a highly vascular organ, you cannot see a single drop of blood. Blood transfusion rate is almost 0. Of course, if the patient has other comorbidities, HB is low, preoperative we can give the blood transfusion. Otherwise, as such, procedure-related blood transfusion is very less. You can see how we are lifting the lobe. It's a very large gland. You can see the laser is going, and continuously we are operating. It's a large gland. We can finish within 50 minutes or so. There are instances we operate around 10 to 15 cases in a day, depending upon the size of the gland. So you can see that this, the gland is lifted, and similarly other side also we can do. I would like to express my sincere thanks to our sirs from the Leo Hospital, Calcutta. We get a lot of cases. And also Sinus also refers cases. So our series is because of all the support from the periphery. So we can see some bleeder is we can coagulate. You know that prostate is a very vascular organ. The patient again taken for clot evacuation, etc., is almost, you can say, nil. We don't put the irrigation also, just simple the catheter and we will going ahead. At the end of the procedure, you can see the clear urine, and we put there is no irrigation or anything. So even the patient is on heparin, we go on like this, and heparin can be stopped, and we can start Berlinda also at the earliest. Advantage: less blood loss, no electrolyte disturbance. Serve for patients on anticoagulant, antiplatelet. No restricted operating time, because even if you operate for 2 or 3 hours, doesn't matter, unlike monopolar TRP. And less catheter time and lesser need for irrigation. So we are using also Tuflap. I am not much comfortable with the thulium. We use thulium for stones mainly. Recent other advantages are there. What we will see, Urolift. We are one of the first centers in India to do the Urolift. That is, Urolift is prostate urethral lift is a minimal invasive treatment that elevates the urinary symptom due to BPH and delivers the result. Rapid symptom relief, better than reported for medications.
Risk profile better than reported for surgical procedure. Preservation of sexual function, that is very important. Nowadays, the sexually active is very important. So even sexually active people, they can undergo urolift because antegrade ejaculation is preserved. And this procedure takes only 15 to 20 minutes, urolift, but the cost is too high. A quick return to the normal activities, increase quality of life. So this is the mechanism. You can see the prostate lobe getting separated by an implant. Implant is deployed. Very easily, it can be done by local companies, but we always prefer sedation. So I'll take an animation video of the company. So this is the way urolift did, because it requires only 1 day admission. Minimally invasive procedure designed to treat men with an enlarged This is the prostate most caused advanced by treatment benign available prostatic for BPH at hyperplasia, present or BPH. internationally. It has been shown to relieve I will share urinary this symptoms video. and improve quality of life with minimal side effects. You can the see the urolift system cystoscope treatment is is going. often performed in a clinic setting under local anesthesia. The urolift system procedure begins by inserting a delivery can hear device the into the commentary urethra. also. An inserted cystoscope provides the physician with visibility to the anatomy. On reaching the area of the urethra blocked by the enlarged prostate, the obstructive tissue is moved aside. A trigger press inserts a fine 19-gauge hollow needle through the prostate. The next trigger press deploys the implant, anchoring a small nitinol tab outside of the prostate while retracting the needle. Attached to the nitinol tab is a length of monofilament PET suture. The final trigger press completes the implant by placing a stainless steel urethral endpiece onto the suture. Depending on the prostate size and amount of blockage, several more implants may be pushing placed the in the same lobe way. sideways. Typically, 4 to 6 implants are placed into the prostate. The physician will determine the number of implants needed to obtain an open channel. The outer capsule of the prostate is firm and provides a solid anchor. This allows the implants to lift and hold the enlarged prostate tissue out of the way so it no longer blocks the urethra. The implant size is customized to each individual patient and prostate lobe. As the suture is tensioned, it also shortens, compressing the prostate lobes to the side. This reduces pressure on the urethra and provides immediate, visible results, so urine can flow freely. It's a mechanical solution to a mechanical problem. The minimally invasive procedure requires no cutting, heating, or tissue removal. This procedure avoids erectile and ejaculatory dysfunction. It typically also means minimal downtime, mild to moderate side effects, and So this is the video which showing how it is done. It hardly takes 15-20 minutes. And other things are the aquablation is there. In that, the more recently, aquabeam, these are the thing. Also, the water jet ablation has emerged as a latest surgery for interest in the area. Also, we have added RISM by Boston Scientific. This technology is also available at our center. So, when we are going for these minimal invasive things like urolift, RISM, or aquablation, etc., the important thing you should note that the patient should not have any active urinary tract infection, urinary retention, or very large volume of post-void residue, abnormal renal function, etc. In such cases, it will be dangerous. So you have to select the cases properly. Radio frequency ablation is there. This is another new technology. We are the first center in India to do. We did the 5 cases, but we called the doctor from US. They came and demonstrated. We have not purchased it. They demonstrated, and all the 5 patients are doing well. Till now, I think RFA is not available in any other centers in India. Registration process is underway. This is tuna. Then when it comes to the prostatic artery embolization, most of the patients ask me this question in the OPD. What is prostatic artery embolization? As I think the senior doctors have told about the effect of social media. So this is the prostatic arterial embolism can be used in the treatment of refractory hematuria. This is the real absolute indication that when the patient is very moribund and all these things cannot be done, it's a bleeding. To stop that bleeding, you can do the prostatic arterial embolization. But it's not the primary modality of the treatment. But many of the patients come to us and under the influence of social media and the talks, they come and ask, well, sir, can we do the embolization? We tell we have got the embolization facility because we have a good cath lab also. But
it is done, the indication is different, but they won't get convinced. What the embolization done? It blocks the artery and it shrinks the prostate. The same thing is done by the medications also. Okay, so prostate is a thing like a soft tennis ball. It will have soft and hard portion. Whatever the medicines given, it affects only the soft portion. It will shrink. Similarly, the blood supply when cut off, the simple soft tissue will shrink. Rest of the things lies there only. Okay, and the thing is that I have faced so many patients with the prostatic artery embolization coming again for the HOLAP. And very sad part is that I've seen a lot of stricture patients, urethral stricture patient underwent embolization without knowing, diagnosing the proper embolization is done. That's not good. We have to see that patient should be investigated properly and the proper treatment to be given, because they may be pledging gold or something. I have heard a story that they pledged gold and did the procedure. So feeling sad about it. So this is one of the cases which we see. After 5 days of prostatic arterial embolization, the gangrene of the tip of the glands. Recently, we had a patient coming with the colostomy and colostomy bag and ureter out, because post-prostatic arterial embolization, he had the sepsis of the prostate, abscess developed, ruptured, and it was done from a major center. So I told we cannot do anything right now. He can carry out the treatment with the doctor and hospital who has done. So such scenario is happening because of interest in making the patient into the theater for somehow without making the diagnosis proper. Whenever a minimal invasive or any treatment is done, we have to make that patient doesn't have any UTI or etc. etc. These things should be, if the protocol is followed, they will not land up in trouble. Then laser TRBT, I'm not going into the detail, that's not the topic. Urology also, there is no need of PZNL and etc. Now we can go for RIRS, I'm not going into the details of these things. We have got the International Association, we are the first people to introduce the HOLAP surgery in Cameroon recently. We started associated with the Baptist Center in Cameroon, and we are regularly now helping them for doing the HOLAP cases, and we visit there, and also they visit, come back here and send the doctor for a regular training program with us. So we do regularly conduct the training program. We get all the Middle East and the European doctors also coming to us and stay with us for 10 days for the in-house training program. And we, at the end of the program, we give hands-on also. So these are the glimpses of our hospital. They come for the training. We have got some of the international acceptance for our papers. And in the AUM meet at Los Angeles, WC meet 3 times we had Best Paper Award in Vancouver, Paris and London. And recently, 3 weeks back, we were invited as a faculty, and I was happy to go there in Guangzhou, China to present our paper. It was a live workshop. So that's about it. This is a recent photograph. And I think the treatment of the prostate is a wide variety of options are there. Medical options are there. If it doesn't fit, we can go for TURP. Mono-polar TURP also is good. At the expert hand, it's still good. Many people are doing it's good only. And many patients are cured with the TURP. But there are limitations of cardiac patients, stroke patients. They cannot hold, they will be on catheter because in that surgeon cannot stop the medication or bleeding will be there. So such options, lasers are available. And more minimal invasive, Urolift is the, RISM is the. So the treatment option is very much. And the cost also will be different. Thank you. Thank you, sir. It was a very good presentation on lasers. Sir, I have got a question for you. Sir, in TURP, we have got recurrence. People who are being done early in their life, they are getting recurrence. With this laser surgery, is there what is the chance of recurrence with this? But in when open prostatectomy was there, the recurrence rate were very less. Yes, sir. You're right, because in the lasers, what we are doing, enucleating the prostate. You are not cutting the prostate. You know that peripheral zone and transition zone, zones are there. Even after doing the HOLAP, there will be a part of peripheral zone left in the body. Okay, he can develop cancer even after the HOLAP. So we should understand that one prostate surgery is done, the chance of recurrence is less with the HOLAP if it is properly done. But other complications like stricture urethra, bladder neck contracture can happen still. Okay, so that is because of the size of the scope.
Definitely, when the monopolar TURP, there is a limitation for surgeon, because if it is very gland, hard gland, he will not be able to completely resect within 1 hour. So we can't blame the surgeon for that procedure. And such patients come, we should tell the patients that it's not because of the surgeon it is coming back. It's a method of procedure. Such will be less with the HOLUP, that's it. But even if it's a small procedure, it is not, recurrence will be less only. Any questions from the floor? Thank you. There are no questions. Thank you very much. Hello, sir, you can sit and ask. No? I am a consultant physician. Okay, sir. You are stopping the clopidogrel 5 days before. Yeah. Not aspirin. We don't recommend to stop ecosprin for HOLA patient. And clopidogrel or Blinda, whatever it is, physician will say that if he can stop, he can stop. Otherwise, they will tell that switch over to heparin. No, because both clopidogrel and aspirin act the same way to prevent platelet adhesion and bleeding. So much so, if you are stopping the clopidogrel 5 days before, then as well stop aspirin. Okay, fine. That point taken, but we found that bleeding, as a surgeon, we feel ecosprin is much friend to us than clopidogrel. That's it. What is the cost of this Eurolift? Eurolift will cost, for example, almost 1 lakh per implant. So a minimum of 40 to 50 grams, we may have to put 4 implants. But I think when it's getting widespread, company may come down. So it will around 4 lakhs or so, it will come. A sphincter problem after that? Nothing. Sphincter problem will not come with the Eurolift or HOLUP. Why the patient is having the leak, I will tell after the HOLUP or prostate surgery. It's not because of the sphincter problem alone. The patient will have an obstruction and the bladder will be exerting for quite long and it will be thick-walled and trabeculated. That means it will be forced. When we go to the gym and lift some weight, our muscles get built up. Similarly, the bladder is acting against an obstruction and it will be very much thick-walled. So it will be a high-pressure bladder. So once the obstruction is relieved, the patient will have the urgency wetting. It's not because of the procedure, it's because of the bad bladder mostly. It will be managed with the anticholinergics. In US, what they do is that such bladder they see, they give Botox injection first and then do the procedure. So the wetting will be less. So very rarely nowadays with the sphincter injury happen. It can happen, but it's very rare. Because if you follow the proper methods of resection, sphincter injury nowadays we see very less. The wetting is not due to sphincter injury. It is almost due to, I think, overactive blood. I think Hamza sir may be right. I think he may be giving better. So what's your opinion in that? Well, it is all, basically it is a bladder, overactive bladder, which is the cause of the post-prostatectomy incontinence rather than the surgical failure. Because in the laser and all, you cannot go to the sphincter and damage because you are away from all this. So it is basically patient may be holding up a bladder problem over and above the prostate. Prostate is one of the many spectrum which is having. In fact, if he is having an overactive blood after the procedure is wetting, he should be happy because his kidney is protected, because that much pressure was going back to the kidney. Hydronephrosis. We see a lot of doctors coming with the renal failure, holding the urine and all this thing. The very sad part of it. Thank you, Kusuman. Thank you very much, sir. Thank you, Kusuman, for that excellent talk, which a lot of people have appreciated it. Thank you so much, sir, for the wonderful session. Now I request Dr. Abhilash Balsalam Vasandan and Dr. Hamza Tayal to please step forward to hand over the certificate and memento to Dr. Krishna Mohan. Thank you so much, sir. And now I request Dr. Vijayakumar MG, anesthesiologist, senior anesthesiologist from Calicut, to please come onto the stage, sir, to hand over the certificate to Dr. Abhilash Balsalam Vasandan and Dr. Hamza Tayal. Sir, please.
So next we are moving on to the next lecture on the topic, say goodbye to postpartum hemorrhage, life-saving inventions in O&G by Dr. Vasudeva Panikar. And the session will be chaired by Dr. Sulojana, Senior Gynecologist and Retired Professor from CMC, and Dr. Ajita PN, Senior Gynecologist, Baby Memorial Hospital and Counselor, KOZHIKODE Corporation. A warm welcome onto the stage. And let me also invite Dr. Vasudeva Panikar. Dr. Vasudeva Panikar attained his MBBS degree from the prestigious Trivandrum Medical College, obtained his DA from the Calicut Medical College and MD Anesthesia from Trivandrum Medical College, and he is currently the Managing Director of Panikar's Hospital. A warm welcome, sir, onto the stage. So now we are having the lecture on the topic, say goodbye to postpartum hemorrhage, life-saving inventions in O&G. Thank you. Good afternoon, everybody. PPH. Sure. Let me also request Dr. A.K. Abdul Qadir, Senior Pulmonologist, to please come on to the stage, sir, to join the session. Thank you. Postpartum hemorrhage is the most common and the most dreaded complication of childbirth. And today we have Dr. Vasudeva Panikar presenting to us on PPH cannula. Talking about Vasudeva Panikar, sir, you know, he is an anesthetist and a gynecologist. And throughout his career as in the government service, he has been working in many small setups. So whenever he was faced with complications, he always tried to find ways to overcome it with this experience as an anesthetist and as a gynecologist. And this has led to the invention of about 15 instruments and about more than 15 procedures by which to tackle the various problems encountered in childbirth. He is the managing director and the owner of Panikar's Hospital and a very, very renowned obstetrician and well sought after obstetrician in Kodungalur. Over to you, sir. Let me also invite Dr. Sulojana, Senior Gynecologist and Retired Professor from CMC, to join the lecture. Onto the stage, ma'am. Thank you. A warm welcome. Over to Dr. Sulojana, please. Welcome to our Panikar, sir. We always hear in our all meetings regarding his innovation about the new methods, and we are all using it. It's found to be very useful, less costly, but very useful instrument. You can hear from our beloved sir about this PPH management. Good morning, everybody. First of all, I would thank
like to thank the organizers for this wonderful opportunity given to me. See, we all know maternal mortality is one of the greatest catastrophes that is happening in the world ever since the beginning of human race. And there was many treatments, and still nearly 200,000 to 300,000 mothers are dying globally every year. In India, it has come down very much in the recent years, and still 30,000 to 40,000 mothers are dying due to postpartum hemorrhage alone. These are supposed to be preventable deaths if it is treated and taken care of properly in time and with suitable medication and equipments. Even though the treatment has improved very much, this much of mortality is there. Now, it has come to a stage that we can say that all the mortality from the postpartum hemorrhage can be prevented and treated with near 100% success. Even though this appears to be very simple, this is the most important topic of today, because life of a mother is the pillar of the house, pillar of the society, and pillar of the nation. I am from a small place called Kodungalur. This is Kodungalur. Lot of history behind it. I'm not going into the details, I'm just showing that only. I have invented nearly 15 instruments. All are inexpensive instruments for day-to-day use in mainly obstetrics and gynecology, and some instruments can be used in general surgery also. And nearly 15 procedures, surgical procedures and other procedures, mainly to stop hemorrhage and reduce the cost of treatment. I will tell you an example afterwards. This is our Prime Minister. We can make in India. We are not behind anybody. Everything can be made here. And these are the instruments that I have innovated. Nearly 18 instruments. I have 13 patents with me. And the most important one is the PPS cannula with this simple instrument. I will come to it. And this bipolar is also very important. That is the best bipolar available in the world as far as the efficiency is concerned, the durability is concerned, and the cost is concerned. Even though very few people know about it, that's not, because I am a small person from a small place, I could propagate only to this extent till now. This is the PPH cannula. This is a stainless steel tube. One end is closed, and with multiple holes, nearly 50 holes are there. And this can be introduced into the postpartum uterus and connected to a suction machine. Of course, there must be a leak-proof suction machine and a negative pressure of nearly 700 millimeters of mercury sprees. So the bleeding will be stopped immediately. Within 1 to 2 minutes, the bleeding will be stopped, and the uterus will remain contracted forever as long as you continue the suction, and then continue the suction for 30 minutes so that clotting occurs in these small vessels, and the bleeding will be stopped permanently and the uterus will remain contracted. In difficult cases like DIC or other coagulopathies on patient on aspirin or clopidogrel or even heparin, we can stop the bleeding immediately, and the patient will not bleed as long as the suction is continued. So in between you can correct the coagulation profile of the patient and save the patient. This is a single use or disposable version of the cannula made of polypropylene. This is how the cannula works. It is introduced into a postpartum uterus with huge bleeding and connected to the suction, and suction continues, and first the blood is sucked out, and the uterine wall will be sucked close to the surface of the cannula, and now complete blood is sucked out and the wall of the cannula is sucked under pressure on the surface of the cannula. This will close all the bleeders, and sufficient time is allowed so that clotting happens in these bleeders, and the bleeders are rather capped by clots, and the clot will be stopped permanently. Another reason for this hemostasis is because the
uterus is held onto the cannula under pressure, the uterus cannot go atonic again because it is tightly hold on to the uterus. And there is one more principle, that here outside everywhere the normal atmospheric pressure, inside is a huge negative pressure. So there's, in physics, the principle is there's a tendency for the pressure to equalize. So the pressure outside will push the uterus towards the cannula, and that will, because uterus is a compressible organ, it will always keep on pressing the uterus towards the cannula, so the uterus will remain contracted as long as the pressure is, negative pressure is maintained. These are the few instruments that I am using for PPH surgeries. This will come later. This is a video. Cannula innovated by me. This is 30 centimeters in length and 12 millimeters in diameter with multiple holes. This can prevent and stop PPH with almost 100% success. This is made of stainless steel. This can be used forever, and it will save all our mothers from bleeding from the postpartum uterus due to any cause. And this is useful even in DIC and patients with PAH. Kindly use it. This is quite inexpensive. See how I am using it. This is a case of severe PPH. I am using Panik's PPH suction cannula to prevent and stop PPH. Introduce the PPH suction cannula into the uterine cavity by palpating the anterior lip of the cervix and the internal lobe. Make sure that the cannula has reached up to the fundus. Then connect it to a suction machine to make a negative pressure of 700 millimeters of mercury. The blood collected in the uterine cavity is sucked out first, and the wall of the uterine cavity will be strongly sucked onto the cannula, and the pressure of suction will stop all the bleeding, and 30 minutes is allowed so that all the bleeding will be stopped by the pressure of suction and clot formation. This case was severe bleeding, so I put the cannula before suturing the episiotomy, and this very comfortable and convenient to suture the episiotomy if you put the cannula before suturing them, because there will not be any bleeding from inside the uterine cavity, and you can very comfortably suture the episiotomy. This is a breakthrough invention to prevent and treat PPH with almost 100% success. Total blood loss in this is nearly 200 ml. Thank you. Thank you very much. I will show you how to use this cannula during cesarean section. This is very important because many cases we will come across like placenta previa, type 4 placenta previa, or DIC, where you have to use during cesarean section, otherwise the patient will bleed more and it can be disastrous. So the cannula can be used during cesarean section. I am here demonstrating how to use PPH suction cannula during cesarean section. Keep a PPH suction cannula connected with a silicone tube like this, autoclaved and ready. Please see the video. Extrude the uterus like this. Don't suck or wipe the uterine cavity. Hold the lower edge of the incision, uterine incision, with the 2 Alice forceps, and then insert a dilator through the hose to check the patency. Then introduce the silicone tube which is already connected with the PPH cannula like this. This will go into the vagina, and an assistant can pull the tube down through the vagina and connect it to the suction machine. It has gone down, then like this, introduced into the uterine cavity, and make sure that the cannula has reached up to the fundus. Now, hold the edges of the uterine incision with Alice forceps together like lower and upper incision together like this. And immediately you can start suction, and you can see the uterus contract. Connecting suction, stop it.
suction started. See, the uterus is contracting, it has become pale also. It is stony hard now. See this one? So, whatever the cause of PPHD, even in placenta previa, you can, after removing the placenta, you can do like this and the patient will be saved. See, it is stony hard. See the rugosity and start suturing like this and close the uterine incision. This is the uterine incision after suturing. Cannula is inside. Now we can put the uterus inside the abdominal cavity. Lift the loins and put inside the abdominal cavity. So, whatever the situation be, if it is vaginal delivery or cesarean section, if you anticipate PPH, you can introduce the PPH cannula and save the patient. And everybody may not be confident in this. If somebody want me to teach this, I will come to their place and teach this, because this is such an important topic, such an important aspect that to save our mothers. I am definite that we can save our mothers from postpartum hemorrhage from all clinical scenarios. Even I have saved patient. This is next one is, I'm not showing that video, it is little long. It's a placenta previa uterus, and in same method the cannula is inserted, and there was no much bleeding, only 100 ml of blood was lost total. And suppose this is a type 4 placenta previa accreta like this, we can, after taking out the baby during cesarean section, without touching the placenta, we can exteriorize the uterus. Then, using this forceps I have shown you before, you can do a hemostatic suturing like this by piercing with 2 pieces of number 1 vicryl with this forceps just above the bladder and tying on either side. This will occlude all the blood supply to the uterus, including the uterine artery, ovarian vessels, on all other communicating branches. So, within 2 minutes you can do this and the patient is saved. After that you go for definitive procedure, you can take out the placenta. If there are bleeding points, you can coagulate or use undermining hemostatic sutures, or you can tie the uterine separately, tie the ovarian separately, and whatever procedure you want you can do. But initially do this procedure. This will take only 2 minutes. This will save the life of the patient, and blood loss will be practically zero if you do this. I have videos on this, but I am not showing all those things. It will confuse you. I will show you one more small video. Suppose during cesarean section, the cervical canal is closed. We can get such patients because we are doing cesarean for many instances where the cervix is not dilating, or the cervix is tubular, it will not dilate at all. In that case, suppose you want to insert the PPH cannula because patient is anemic or have some other reasons, you anticipate that patient can bleed and go in for PPH. In that case, you can use this instrument. This is also an instrument innovated by me. This is rapid cervix dilator. And the cervix is not dilated, you can use this instrument to dilate the cervix. Like this, you introduce the dilator through the incision, uterine incision, and pass through the cervical canal, and then press on the body of this instrument. The tip will expand and then you rotate, the cervix will be dilated. Up to 1.5 to 2 centimeter you can dilate. And like that it will be dilated. Then you introduce the PPH cannula and connect to the suction machine and make a negative pressure and PPH will be cured. This is a very, very useful tool for all obstetricians, in all cases where you want to dilate the cervix. Just to be done under anesthesia when you do radiation. Thank you.
This is a previous cesarean case with the O-negative patient, again with 9 grams of hemoglobin. I want to put PPS suction cannula during cesarean section. The cervix is closed, and so I am using cervix dilator invented by me to dilate the cervix. See, the cervix is dilated. We have to use it few times to dilate the cervix when the cervix is tubular. This cervix is not that tubular, so I am using only 2 or 3 times. In very difficult cases like uneffaced tubular cervix, you may have to use few times to get proper dilatation so that you can introduce the PPS suction cannula. First you introduce the silicone tube connected to the PPS suction cannula like this. It will go into the vagina and assistant can pull down the tube through the vagina like this. And this is single use, sterile, lubricated PPS suction cannula innovated by me. Now you can close the uterine incision. Make sure that the cannula has reached up to the fundus. The assistant should exert little pressure upwards so that the cannula will remain touching the fundus always till the suction is started. The uterine incision is closed using few Alice forceps like this. Now the suction is started. You can see the uterus contracting. The color of the uterus become pale. Size also becoming reduced. You can see it has become almost blanched. And see the color of the uterus. You see the blood dose, practically 50 ml or so in a previous cesarean section and negative group, 9 grams of hemoglobin. Thank you very much. This is the advantage of prophylactic use of this PPS cannula. All patients we can save. I had severe DIC due to atypical amniotic fluid embolism that happened 6 hours after cesarean section, and the patient had no symptoms of CVS or respiratory symptoms. She appeared with massive intraperitoneal hemorrhage. When I opened, there was fluid blood, there was no clot. Then only I got the clue this is due to massive atypical amniotic fluid embolism. Then I put a drain, put a hemostatic suturing that I have shown you before on the uterus and send the patient to tertiary care center. And she was in liver failure and renal failure for a week, but she survived after proper ICU treatment, and she was transfused nearly 90 units of blood and blood products, but she survived. This is possible with everybody if I can do, because my hospital is a very small place, a 20-bedded hospital where I am working almost alone. Now not alone, my son is there, but practically I was alone there. But I say this is a gift from God that I got this much of knowledge, practical knowledge, so I want to share it. I can come to any place to teach this. I can train anybody. I have a lot of other things also, doing all surgeries with minimum expense, practically without blood loss, and for me a hysterectomy, equal to total laparoscopic hysterectomy done vaginally with my own instruments costs less than 1,000 rupees. That's how I am doing. I am helping a lot of low-income group people like that. Thank you very much for the patient hearing. I am stopping here because it's almost 1:45. Thank you very much for the patient hearing. Anybody can contact me at any time. Welcome for questions or comments. Sir, I want to know whether you are using it as prophylactic. Both. Prophylactic use is the best because you need not bother or fear. You can go home and sleep. Or after some time, your nurses will do it. No danger whatsoever. After all, there's nothing. You need have only a leak-proof suction. So. Anyway, we are all well equipped with your instrument in almost all hospitals. I think in all
obstetric unit. Yeah. It's very useful, but I think for everything we are not using. Use it commonly, then it will become a practice. Otherwise, you will be reluctant to use in emergency. What is the harm in using it? It is very harmless, inexpensive, and nothing wrong in doing also. You are doing, whenever there is a difficulty, we are doing lot of procedures, stepwise device. There is no need these compression sutures. No need for compression sutures. You insert the PPH canal and connect it to the section. Then no need for tying internal iliac, because uterine cavity will not bleed. That is guaranteed. Then lot of difficult procedures and dangerous procedures can be avoided. That is why I say this idea can save millions of lives in the future. Till now, millions and millions of mothers would have lost their life ever since the beginning of human race due to PPH alone. Now there is an answer, even though it appears to be quite simple, this is a permanent answer. Anybody want to ask any question? So, one second more. Innovation is like that, maybe simple, maybe great. This is John Goodenough. He was awarded Nobel Prize at the age of 97. I am not that age old. He was the co-inventor for lithium-ion battery. He always used to say, be active as far as possible till your end. And he passed away last year at the age of 100. Thank you very much. Please, there is a comment. We were working together in elsewhere, and I was physician. I was an internal medicine physician, pulmonologist, both. I am a pulmonologist as well as a medicine specialist. I was a medicine specialist. He was not a gynecologist there. He was an anesthetist there. And he has got a lot of invention in various anesthesia techniques also, in addition. And moreover, see, there are a lot of inventions which I cannot say what all things are. See, this is what it is listed, is almost he has listed previously 51. But that is more than that. He has invention for many things. And see, there was a very one close person for both of us, a shopkeeper. Whatever problem he has, he used to solve it. Madhu all know every details about him. I used to visit him often to his hospital in Kodungallu. See, and this person was asking me, this is a person who knows everything. Every പണി അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ലോകത്ത് ഞാൻ കണ്ട ഇയാളാണ്. ഈ പേര് ശരിക്കും വാസുദേവൻ എന്നല്ലേ അമ്പര പേര്? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല, ഈ പണിക്കർ എന്നുള്ള പേര് അങ്ങോട്ട് ടൈറ്റിൽ കിട്ടിയതാണോ? See, this happened. This is in real life. See, he is not being recognized the way we want. We are all his colleagues, but the recognition is yet to come in the form of no. We are all praying for the deserving Nobel Prize for you, sir. Panikar, sir. Thank you very much. Thanks a lot for your comment. Thank you very much. Thank you very much. Anything? Thank you so much, sir. That was a wonderful session. So next I would like to invite Dr. Sulojana, Dr. Ajita PN and Dr. Abdul Qadir to please step forward to hand over the certificate and memento to Dr. Vasudeva Panikar. Nirmal Razal, retired professor in surgery, Calicut Medical College and senior surgeon, Calicut, to please come on to the stage, sir, to hand over the certificates to Dr.
Sulojana and Dr. Ajita PN and Dr. Abdul Qadir. So now we are winding up for a lunch break. So in 2:15 നമ്മൾ തിരിച്ചും നമ്മളുടെ അടുത്ത ലെക്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So I kindly request all of you to please be here by 2:15. We'll be moving on to the next lecture. So I kindly request once again to all of you to please be here by 2:15. Thank you. So once again, ladies and gentlemen, welcome back to QPCON 2024 Golden Jubilee. So now we are moving on to the next talk show on the topic, Doctors are not God, not dog, just humane. Experience sharing and exposing the ground realities in the changing healthcare scenarios. On chair, we have Dr. Shankar Mahadevan. He was the president, AOI KOZHIKODE chapter. He was elected President AOI Kerala and Secretary of Nammude Arogyam Health Magazine of IMA Kerala State. Currently working as a senior ENT consultant at Shankar's ENT Center. A warm welcome, sir, onto the stage. And as panelist includes Dr. Anuja Rajesh, Senior News Editor, 24 Channel. A warm welcome onto the stage. And next we have Advocate Shyam Patman. He is an eminent advocate with more than 33 years of standing at the bar and designated senior advocate of the High Court and is a widely recognized techno-legal and medico-legal consultant. Obtained his undergraduate from the Government Law College, KOZHIKODE. He pursued his LLM in tax laws from Calicut University and post-graduation in medical law and ethics from NLSIU, Bangalore. His independent practice focusing mainly on civil litigations and specializing in labor, consumer, cyber and corporate laws. He is a senior partner in Shyam Patman Associates, advocates and legal consultants. Established by him in 1995, the firm has special reputation in conducting medical negligence and allied cases related to consumer disputes. He is an adjunct professor of law in reputed institutions. Apart from being an excellent orator, resource person and panelist in seminars and webinars, Advocate Shyam Patman's another achievement is the National Legal webinar hosted by him titled Legal Empowerment Through Interaction Lecture Series, which have now crossed 288 episodes on diverse legal topics with eminent faculty from different parts of the country and abroad. And the YouTube channel, having more than 13,000 subscribers, serves a reservoir of legal knowledge. He is also the president of the Calicut Government Law College Alumni Association in its Golden Jubilee year. A warm welcome, sir, onto the stage. And next, let me invite Dr. P. Krishna Kumar, a former professor of pediatrics, Government Medical College, KOZHIKODE, with 25 years of teaching and research experience, with more than 50 publications in child psychiatry and pediatrics in PUB MED indexed journal. Currently, he is the director, Institute of Mental
Health and Neurosciences, KOZHIKODE. A warm welcome, sir, onto the stage. And next, let me invite Subhash Babu, retired SP, onto the stage, sir. And let me also invite Dr. Anis Ali, consultant psychiatrist, Manashanti Hospital, Ramnatagara, and consultant psychiatrist in Dubai and Qatar, Indian Psychiatric Society Kerala State Secretary, and Indian Embassy Psychiatrist in UAE. A warm welcome, sir, onto the stage. A warm welcome to Anuja Rajesh, Senior News Editor, 24 Channel. So now we are moving on to the talk show on the topic, Doctors are not God, not dog, just humane. Experience sharing and exposing the ground realities in the changing healthcare scenarios. Thank you. And let me also invite Subhash Babu, retired SP. A warm welcome, sir, onto the stage. Good afternoon all. വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ. കാരണം ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും 24 മണിക്കൂർ സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അതിൻ്റെ തന്നെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കൊൽക്കത്തയിലെ RG ഖർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു 31 വയസ്സുള്ള പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് റെസിഡൻറ്റ് അതിദാരുണമായ രീതിയിൽ പീഡനത്തിനിരയായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അത് ആ സംഭവത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദികളായ ആളുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനോ ഇതുവരെ പോലീസിനോ അധികാരികൾക്കോ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധ ജ്വാല ഏതാണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടി കടന്ന് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും അതിൻ്റെ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നും രാവിലെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലും ഇതിൻ്റെ പ്രതിഷേധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ടോക്ക് ഷോ നമ്മൾ കൂടുന്നതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടോക്ക് ഷോയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഈ ടോക്ക് ഷോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വയലൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ഡോക്ടർമാരെ മിനിമം നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായെങ്കിലും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡോക്ടർമാർ ദൈവങ്ങളൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് കിട്ടേണ്ട വിലയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ എന്നൊരു അപേക്ഷയോടുകൂടി തന്നെ ഈ ടോക്ക് ഷോ നമുക്കിന്ന് ആരംഭിക്കാം. നമ്മുടെ പാനലിൽ ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. പാനലിൽ ഉള്ളത് ശ്രീമതി അനൂജ രാജേഷ്. അവർ ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ 10-20 വർഷങ്ങളായി വിഷ്വൽ മീഡിയയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റ്, കൈരളി, റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ, ഇപ്പോഴിതാ ന്യൂസ് 24-ൽ വളരെ സീനിയർ ജേർണലിസ്റ്റാണ്. അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്യാം പത്മൻ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ പ്രമുഖനായ ഒരു ലോയറാണ്, സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റാണ്. കേരള ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും ബാധിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ പാനലിലുള്ള അംഗം കൂടിയിട്ടാണ്. എൻ്റെ ഇടതുവശമുള്ളത് ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ. അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് പീഡിയാട്രിഷ്യനാണ്, അദ്ദേഹം സൈക്കാട്രിസ്റ്റാണ്, ഇംഹാൻസിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ്. ആനുകാലിക വിഷയങ്ങൾ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വ്യക്തി കൂടിയിട്ടാണ്. ഡോക്ടർ അനീസ് അലി ഇതുപോലെ തന്നെ QPMPA കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഭാരവാഹിയാണ്, പ്രസിഡൻ്റാണ്. നമ്മുടെ DYSP റിട്ടയർഡ് സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് നമ്മുടെ ഒപ്പമുണ്ട്. ഇവരെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പാനലിസ്റ്റുകൾ. നമുക്ക് ഷോയിലേക്ക് ആരംഭിക്കാം. നമുക്കറിയാം, വന്ദന ദാസ് 2023 മെയ് 10 അതിദാരുണമായ രീതിയിൽ കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഒരു താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഹൗസ് സർജൻ മാത്രമാണ്, പാതിരാത്രി കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായി. ആ ഒരു സംഭവം കേരളത്തിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ തന്നെ നടുക്കുന്ന, കേരളത്തിലെ ഡോക്ടർമാരെ തന്നെ നടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. 2020 കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ആശുപത്രി ആക്രമണങ്ങൾ വളരെയധികം കൂടി വരികയാണ്. ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ നടന്ന പഠനത്തിൽ 75% ഡോക്ടർമാർ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇരയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. 70% ഡോക്ടർമാരും ഇന്ന് ഭീതിയിലാണ്.
ഏത് നിമിഷവും തങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടാം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ജോലി സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെടാം എന്നുള്ള ഭീതിയിലാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന് അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. ഈ ആക്ട് 2012 വന്നതെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വന്ദനാദാസിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം കേരള ഗവൺമെൻറ് വളരെയധികം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻസ് കുറേ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്യാം പത്മൻ അദ്ദേഹത്തോടാണ്. പുതിയ വന്നിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള അതിൻ്റെ ആ ഗുണഫലങ്ങൾ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? അമെൻമെൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ടു ബി വെരി പ്രിസൈസ്, ഒന്ന് ദ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആര് എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കണം എന്നുള്ളത് ഗൗരവത്തിലെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ ലെവലിൽ മിനിമം അത് അന്വേഷണം നടത്തണം. ഒന്ന് വിത്ത് ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഫിനിഷ് വിത്തിൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ time bound. It reflects that the matter is being taken very seriously by the system. So I would say that instead of going to the sections etc., I would say that it has been made even more stronger, effective, and I'm sure that adindayayittulla effect in the long run will be reflected. It has to be refined, of course, onnude refine cheyendi varayirikkum, but it's a good change in the right directions, I would say. പക്ഷേ അതിൽ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പരാതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് FIR എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇടണം എന്നൊന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം IMAൻ്റെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് മിനിമം FIR ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളെങ്കിൽ ഇട്ടെങ്കിൽ, അതായത് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിലെങ്കിലും ഇട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കേസ് നമുക്ക് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ദേവൻ രാമേന്ദ്രൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ 2022 അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിൽ 24 മണിക്കൂറിനകം ആശുപത്രി ആക്രമണങ്ങൾ, ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറിനകം FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിന് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് സുരേഷ് ബാബു സാറും എന്നോട് FIR അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈമിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. SN1 intimated, it has to be. What is FIR? It's only a first information report. ഇതാരും ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആരെന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും the police will have to register. Either they will refer it or they will say that it has, final report will be placed before the concerned magistrate. സോ അതിനൊരു ടൈമിലും കവിഞ്ഞിട്ട് രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള നിയമം തന്നെ ശരിക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then why do you give them again a time? അതായത് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. If I go to the police station, I give an information, FIR will be registered. FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയിട്ട് മേ ബി ഇഫ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻ ഇറ്റ് ഓർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ശരിക്കുള്ള ഫാക്ട്സ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ലോ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെഫേർഡ് ഓർ അതർവൈസ് എ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് വിൽ ബി ഫൈൽഡ് ബിഫോർ ദ. അപ്പോൾ I don't think it's the concept is not of registering the FIR. It might be something else, I believe. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അമെൻമെൻറ്റിൽ ഈ ട്രയൽ 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും അതിന് പ്രത്യേക കോടതിയിൽ തന്നെ ഇത് നടത്തണമെന്നും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ലീഗൽ സിസ്റ്റം, ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കും? Let us be very practical. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ any system is as strong as its what you call weakest link. ഇതിൽ weakest link എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിങ്ങളെ മാരത്തെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ്. If we don't cooperate properly, what is the magistrate to do? What is the judge to do? What is the justice dispensation machinery to do? അപ്പോൾ വിറ്റ്നസ്സസ് സമയത്തിന് വന്നില്ല, ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. There will be it's practically a bit impossible, but the time വെച്ചതിനെ കൊണ്ടും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അതിന് റൈഡറും കൂടി ഉണ്ട്. If the magistrate or the concerned judicial officer need more time, he has to record the reasons why it was not able to be disposed of within the time period. So that will be an added pressure. But to be very fair and frank, I think it might be impracticable to a certain extent because the നമ്മുടെ given circumstances and the way in which we approach different issues. If everybody is vigilant, I think it can be over within even 6 months. ഞാൻ സുരേഷ് ബാബു സാറിനോടാണ് ചോദ്യം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ആശുപത്രി ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ചെല്ലുന്നു, IMAൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ ചെല്ലുന്നു, ഡോക്ടറെ കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആക്രമണ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുന്നു, പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നു. സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ വളരെയധികം വിമുഖത കാണിക്കാറുണ്ട്, മടിക്കാറുണ്ട്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകൾ അതിനകത്ത് ഇടണം എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ പോലീസുകാർക്ക് തന്നെ സംശയമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടൊരു അനുഭവം പറയാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നിരുന്നു കോഴിക്കോട്. അപ്പം പോലീസ് വന്ന് അതിനകത്ത് കേസ് എടുക്കാനായി അവർ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വകുപ്പുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ വകുപ്പാണ് ഇടുന്നത്, ജാമ്യമില്ലാത്ത വകുപ്പ് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ അവർക്കത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ജാമ്യമുള്ള വകുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അല്ല, പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോലീസിൻ്റെ അടുത്തൊരു കോഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോണം, നിർബന്ധമാണ്. പിന്നെ സുപ്രീം കോടതി അതിനകത്ത് ചില ഏടാകൂടങ്ങളെ കാണിച്ചു, ലളിതകുമാരി കേസിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയ
പിന്നെ CRPCയുടെ പുതിയ അമെൻമെൻറ്റിൽ ന്യായ സംഹിതയിൽ ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിതയിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും 3-5 വർഷത്തിന് താഴെ ശിക്ഷയുള്ള ഏതെങ്കിലും കേസുകളിൽ പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനകത്ത് സംശയത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് പ്രിമാ ഫേസിയ കേസുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങ് തോന്നണം, അത് മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീനിയർ ഓഫീസറായ DYSP റാങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ആളിൻ്റെ അനുവാദത്തോട് കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എൻക്വയറി നടത്താം. അത് FIR ഇടണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല. FIR ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെദർ ഹി ഷുഡ് പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ഹി ക്യാൻ ഹാവ് ആൻ പ്രിലിമിനറി എൻക്വയറി. That inquiry has to be, there is a time limit for that. He has to complete it within 14 years. Before that, either he has to drop the case or take steps to drop the case or to proceed with the investigation. That is a new provision incorporated there. That is in the aftermath of this Lalitha Kumari case. I think that was not a proper ruling. That is my opinion. That was not a proper ruling for implementation of justice by the police officers. They are taking advantage of that and misleading the informants or the complainant. That's what doctor was, the presiding officer was telling that. They are taking undue advantage of such situations which could have been avoided. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പ്രധാനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലീഗലി ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പെർമിറ്റഡ്. പിന്നെ കോടതി ഇതേമാതിരിയൊക്കെ ഏടാകൂടോ പിന്നെ പുതിയ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയതിനനുസരിച്ച് ഇവരെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യാൻ ദേ ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ ആമ്പിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫേറ്റൽ ഫോർ ദി വിക്ടിം ഓർ ദി കംപ്ലൈനൻറ്റ് ഹൂവർ ഇറ്റ് ബി. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ. പക്ഷേ ഇത് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വോണ്ട് റെക്കോർഡ് ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ BNSS വന്നതോടുകൂടിയിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യു ക്യാൻ either go to the police and complain it, or else you can just send this online complaint. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ഗോ ടു ദ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ within 3 days and sign the complaint there. If you go to the police station straight away and prefer a complaint, normally they won't, but they have to accept it and give a receipt, or at least if it is a organized allowance, they have to put the FIR right at the point of time, and a copy should be given immediately to the person who is informing that. That is not being done, but this is being continued. Our learned friend of this media friend, they are always complaining, but it is easy. But if the senior officers are very strict, if any erring police officer is failing to register a case, they can very well initiate disciplinary action. But they don't, due to some reasons, maybe due to some pressure, extraneous circumstance, due to politics or local other influences. The police officers are just giving a gimmicks, playing gimmicks, and they are just prolonging the registration of the case. In such matters, you can straight away go to the court and file a complaint. സർ, ഞാനൊന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുന്നേ നെയ്യാറ്റിക്കര സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ്, നെയ്യാറ്റിക്കരയിൽ ഒരു താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഒരു സഡനായിട്ട് അനാഫ്ലാക്റ്റിക് ഷോക്ക് വന്ന് ഒരു ലേഡി ഡെത്തായി. ആ ലേഡി സിക്കാവുകയും അവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും ICUലാവുകയും വെന്റിലേറ്ററിലാവുകയും റിവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വന്നിട്ട് 12 hours കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ മരുന്ന് കുറിപ്പടി എഴുതിയ ഡോക്ടർക്കെതിരെ BNS 125 വകുപ്പ് പ്രകാരം നെയ്യാറ്റിൻകര പോലീസ് കേസെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കും? അല്ല, ഇതിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന് ദേ ഹാവ് ആമ്പിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ. അതായത് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ലളിതകുമാരി കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു യു ഹാവ് ടു, ദി പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആർ ടു ഇനിഷ്യേറ്റ് എ പ്രിലിമിനറി എൻക്വയറി. The first proviso which was given by the Supreme Court is that medical negligence. First thing. 4 things altogether. First is, second is domestic violence, commercial offense, such like that. Only 4 heads have been given. In that case,
the police officer should have a preliminary investigation to substantiate that there is a prima facie case standing against the doctor before initiating investigation. So also, in the new BNSS, there is a provision under 173, subsection 2, that if an offense is punishable lesser than 5 years, the station house officer can initiate an inquiry provided he is obtaining a sanction or a consent from his senior officer, that means DYSP and above. That's the provision. In that case, I think unnecessarily the doctors need not be humiliated. They have to proceed only after having a preliminary investigation, by that time you are all, because your legal system can also interfere, and in such a way I would say that to a certain extent, if they are following and if you can make them to follow that, you are protected. ഓക്കെ. ഈ മരുന്ന് കുറിപ്പടി എഴുതി എന്തെങ്കിലും രോഗിക്ക് റിയാക്ഷൻ വരികയോ രോഗിക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡോക്ടർ ഇവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ചികിത്സ രോഗിക്ക് നൽകാൻ പറ്റും? ശരിയാണ്. അതല്ല, അത് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ ഈ മരുന്ന് എഴുതി കഴിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ മരിച്ചത് എന്നുള്ളത് റിവീൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു നെഗ്ലിജൻസ് അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് വരണമെങ്കിൽ അത് ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പ്രിലിമിനറി എൻക്വയറി നടത്തിയതിന് ശേഷമല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. സർ, അതും നെഗ്ലിജൻസിൽ നമുക്ക് ഏർപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം മരുന്ന് ഒരു രോഗിയിൽ ഏത് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും, പ്രതികരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഡോക്ടർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല, കഴിക്കുന്ന രോഗിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. തന്നെ ഇപ്പോൾ കേസെടുത്താൽ പോലും നമുക്ക് നേരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഈസ് ദെയർ. ഒരു ഡോക്ടർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ further arrest and proceedings can only be done after getting an opinion of the expert committee. That is a medical board. Only after getting that detailed and precise information or report from the board, then only they have to proceed. ജില്ലാ തലത്തിൽ DMOന്റെ നേതൃത്വത്തിലും സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിൽ ഒരു അപെക്സ് കമ്മിറ്റി എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. You can question it. No worry about that. Don't worry about that. But you have to have a system by which you have to interfere immediately, and you have to give help, advice and assistance to that delinquent doctor. Definitely you will be able to save him to a great extent, not a certain extent, but to a great extent. If you are very particular to help him, you can help them. ഞാൻ അടുത്തത് ശ്രീമതി അനുജയിലോട്ട് വരാം. മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ 4 തൂണുകളാണ്. പക്ഷേ വാർത്തകൾ പലപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യരംഗത്ത് വരുന്ന വാർത്തകൾ പലതും തന്നെ. ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ വളരെയധികം ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 വാക്കുകളുണ്ട്. 1 അനാസ്ഥ, 2 വീഴ്ച, 3 അശ്രദ്ധ. അശ്രദ്ധയോട് ഡോക്ടറുടെ അശ്രദ്ധ, ആശുപത്രിയുടെ വീഴ്ച, ഇതൊക്കെ വളരെ ക്യാപ്ഷനോടുകൂടി ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്നൊരു സംഭവം, തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്നൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ രോഗി ഒരു മുതുകിൽ ഒരു സെബേഷ്യസ് സിസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് രോഗി വീട്ടിൽ പോകുന്നു. അന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ പോയി 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്റർ എടുത്ത രോഗിയുടെ ഭാര്യ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഗ്ലൗവിൻ്റെ പീസ് കാണുന്നു. പിന്നീട് നേരെ അവർ വിളിക്കുന്നത് ഒരു മാധ്യമത്തെയാണ്, വിഷ്വൽ മീഡിയ വരുന്നു. അനേകം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്രോളിംഗ് ന്യൂസുകളായി, വീണ്ടും വാർത്തകളായി. ഗ്ലൗ മറന്നു വെച്ചു, തുന്നിക്കെട്ടി വെച്ചു, മറന്നു വെച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു കുറേ നേരം ഈ വാർത്ത ആഘോഷിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണിത്? നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എതിർ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ്, ഇവിടെ ഡോക്ടർമാരാണ്, അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശം എന്തായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു സാമാന്യ മര്യാദ പോലും കാണിക്കാതെയാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? തന്നെ എല്ലാവർക്കും
ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. കാരണം ഇന്ന് ചിങ്ങം 1 പുതിയൊരു നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മൾ. 2000 ആണ്ട് 1799 കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷേ ആദ്യം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായ ചില സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വേദന ഉണ്ട്. ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. അതായത് മാധ്യമങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വാർത്ത കിട്ടുമ്പോഴേക്കും അത് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിക്കുന്നു. അത് ശരിയാണ്. അതിൽ ഒരു കാരണം ഇപ്പം നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ വലിയ മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ആധികാരികമല്ലാത്ത വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഈ സംഭവം അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ സംഭവമാണ്, നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ സംഭവം. അപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് തുന്നിച്ചേർത്ത് രോഗിയെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരാതി വരുമ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ, നമ്മളെ എല്ലാ മാധ്യമവും ആ വാർത്ത ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് ഇതിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആരാൻ, അതായത് നമ്മൾ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതിലെന്താണ്, ഇതിങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ, സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സർജറി ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു, ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയ മാത്രമാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി അതങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനൊരു പേരും പറഞ്ഞിരുന്നു, എനിക്കത് എൻ്റെ സാങ്കേതികത അറിയില്ല, അതിനൊരു പേരുണ്ട്. അതെ, അപ്പോൾ അതാണത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന വിവരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ആ വാർത്ത നമ്മൾ പിൻവലിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തന്നെ ഈ സർജറി ചെയ്ത് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് വിശദീകരണം നമ്മൾ ഓൺ എയറിൽ കൊടുത്തു, ഫുൾ വിശദീകരണം കൊടുത്തു. പിന്നെ ആ വാർത്ത നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് തിരുത്തുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആദ്യം എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു രോഗിയുടെ പരാതി, അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്, അത് അയാൾ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാധ്യമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവരും അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. പിന്നീട് മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾ ആ വാർത്ത എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ 24-ന്റെ പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മളതിൽ പിഴവ് പറ്റി എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ പിഴവ് പിന്നീടത് ആ വാർത്ത പോയിട്ടില്ല, ഓണെയറിൽ പോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നെഗ്ലിജൻസ് സംഭവിക്കുന്നില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഈ കോഴിക്കോട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഹർഷീനയുടെ മുഖമല്ലേ? അവിടെ നെഗ്ലിജൻസ് നടന്നിട്ടില്ലേ? അതെന്താണ്? അതിപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അനാസ്ഥ, വീഴ്ച, അതിനേക്കാൾ വലിയ വാക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ. കാരണം കത്രിക 5 വർഷത്തിലേറെ വയറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ നടക്കുകയാണ്. അവസാനം ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് പോലും പറയാതെ അവരെവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചതാണോ? അല്ല. എത്ര ദുരിതം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീ ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞു പോയത്. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? തീർച്ചയായും അനാസ്ഥ നടന്ന സ്ഥലത്ത് അനാസ്ഥ എന്ന് തന്നെ പറയണം, അശ്രദ്ധ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അശ്രദ്ധ എന്ന് തന്നെ പറയണം. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പിന്നെ മാഡം പറഞ്ഞ ഹർഷീനയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് അതിദാരുണമായ കാര്യമാണ്. അതിലൊന്നും ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു കാലത്തും ഒരാൾക്കും, സ്വബോധമുള്ള ഒരാൾക്കും അതൊന്നും ന്യായീകരിക്കാനായി സാധിക്കുകയില്ല. അല്ല, അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് എക്സ് ഓർ വൈ എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. വീഴ്ച സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് അത് ഒന്ന് ഡോക്ടറായാലും നഴ്സായാലും വീഴ്ച തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തർക്കവും അതിൻ്റെ അകത്തില്ല. പക്ഷേ ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ കൂടിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വാർത്ത മാത്രമല്ല, എന്ത് വാർത്തയും ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്കെതിരെ ഒരു പരാതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ പരാതി എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും 2 വശവും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മാധ്യമ ധർമ്മമാണ്. അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു അളവ് വരെ നടന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷെ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വിഷ്വൽ മീഡിയയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മത്സരം അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതാദ്യം ഈ വാർത്ത എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും വൺ സൈഡഡായി മാറുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനൊരു വൺ സൈഡഡ് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് 2 വശവും പരിശോധിച്ച് തന്നെയാണ് ആ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന, വ്യക്തിപരമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ. പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റൊരു, ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായ മറ്റൊരു വീഴ്ചയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ വീഴ്ച അനാസ്ഥ എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വിരൽ
ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വന്ന കുട്ടിയുടെ നാവ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി നാവിൽ പഞ്ഞി വെച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന 4 വയസ്സുകാരിയെ കാണുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ അമ്പരക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. പിന്നീട് അത് ആള് മാറിപ്പോയതാണോ എന്ന് പറയുന്നു. ഒരേ പേരുള്ള 2 കുട്ടികൾ, മറ്റേ കുട്ടിക്ക് നാവിന് ശസ്ത്രക്രിയ, ഈ കുട്ടിക്ക് 6ാം വിരൽ നീക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ. അപ്പോൾ ടങ് ടൈ മാറ്റാൻ മറ്റേ കുട്ടിയാണ്, ഈ കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അവിടെയും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ അവിടെയാണ് പറഞ്ഞത്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങേണ്ടത്. എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലും, ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലും അങ്ങനെയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് WHO ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഗതിയുണ്ട്. അതായത് ഒരു രോഗി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പേരും അയാളുടെ വിവരം, ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉൾപ്പെടെ കയ്യിൽ ഒരു ബ്ലൂ ബാഡ്ജിൽ കെട്ടിവെക്കുകയും പിന്നീട് ആ രോഗി ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട അതേ ഡോക്ടർ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഉറക്കെ വിളിച്ച് രോഗിയുടെ പേരും വയസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന ഓപ്പറേഷനാണ്, അവിടുത്തെ ഇന്ന ഡോക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ്, എക്യുപ്മെൻറ്റ് കൺസേൺസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ രോഗിക്ക് അനസ്തീസിയ കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു WHO പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റിനകത്തുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇത് പാലിക്കപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ തിരക്കുകൾ, ബാഹുല്യം, മാഡം പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഈ തിരക്ക്, അവിടെ 24 സർജറിയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം നടന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകളും ഇതും എല്ലാം പാലിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ദിവസത്തെ 24 മണിക്കൂർ തികയില്ല അവിടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ചില ഭാഗത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ ആണ്. അത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ മുകളിൽ മാത്രം ചാരി വെച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരുടെ മുകളിൽ മാത്രം അത് ഇന്നതാണ് പ്രശ്നം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അൺലെസ് ദ സിസ്റ്റം ചേഞ്ചസ്, നമുക്കിത് ഇനിയും ഉണ്ടാവും, ഇനിയും ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഉണ്ടായിക്കൂടാകുകയില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പം സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് മാറേണ്ടത്. അതെ, ഓവർ ഡ്യൂട്ടി, ലാക്ക് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന, നിരന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. എന്തുകൊണ്ടിത് സംഭവിക്കുന്നു, ഇതിനെങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും? അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ. ഡോക്ടർ അനീസലി, അതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഇത്ര പേഷ്യൻസ് അധികം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ണടക്കേണ്ടി വരികയാണ്, ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കത് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു സിസ്റ്റം വൈസ് പോകാൻ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിപ്പയർഡ് ആവണം. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പല ആളുകൾ. ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകും മാത്രം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാധ്യമത്തിൽ അത് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടൊരു പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു, അത് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന എടുത്തുചാട്ടങ്ങൾ, വൈകാരികമായിട്ട് ചാടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അത് വീണ്ടും ഈ ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് കൂട്ടുകയാണ്. അത് മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ പെരിഫറിയിലുള്ള ഫാമിലി ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ മതിപ്പൊക്കെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ 2-3 രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സൈക്യാട്രിയിൽ. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന പേഷ്യൻസിൻ്റെ ആ മുമ്പുള്ള റെസ്പെക്റ്റും ഇപ്പോഴത്തെ റെസ്പെക്റ്റിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കേരളത്തിലൊക്കെ പൊതുവേ പറയാറ് ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ കുറേ ഒരു ബഹുമാനം ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. ആ ഏരിയ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെങ്കിൽ എടുത്തു ചാടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ മാഡം പറഞ്ഞു, അതായത് ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒരു രോഗി പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഞങ്ങളത് പിൻവലിച്ചു. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പത്രത്തിൽ പിന്നീടെന്ന് പറയുമ്പോൾ മണിക്കൂറുകളൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല, തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അത് ഓൺ എയർ പോയി എന്നുള്ളത് ഈവൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ട് നാളെ നമ്മൾ തിരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതും അതിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തിൽ വന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് അല്ലേ? ആ ഇമ്പാക്റ്റ് കൂടി ഞങ്ങൾ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്, ഞാൻ സാറൊക്കെ സൈക്യാട്രിസ്റ്റാണ്, ഞങ്ങൾ സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയാണ്ട് ഈ സൂയിസൈഡ് വരെ കാണിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് അത് റോൾ മോഡലാക്കിയിട്ട് അതേ പ്രശ്നങ്ങൾ സഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ട്രിഗറാണ്, അതിലൊരു ചാൻസ് കിട്ടുന്ന മാതിരിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 1000 രൂപ ഉള്ള 1000 രൂപ കടബാധ്യത ഉള്ള ഒരു കർഷകൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമാതിരി ഒത്തിരി ആളുകൾ നാട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ ഇത് എന്നെപ്പോലുള്ള ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഡോക്ടർ അനീസ്, ഞാനൊന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് രാമനാട്ടുകരയിൽ ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ, അതേപോലെ തന്നെ UAE-യിലും
ഖത്തറിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് തമ്മിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ രോഗികൾ ഡോക്ടർമാരോട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ, ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം തോന്നി? നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ത്യക്കാരാണോ അതോ മറ്റ് രാജ്യക്കാരും തമ്മിൽ എൻ്റർലി ഡിഫറെൻ്റ്? അതെ അതെ, അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇന്ത്യക്കാർ നമ്മളിപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് രാജ്യത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗൾഫ് രാജ്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു മതിപ്പാണ്. കാരണം അവരുടെ ഡയഗ്നോസിസും നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ അവരുടെ ഡയഗ്നോസിസും കുറച്ചുകൂടി ഒരു പക്ക ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ളതൊരു സെൻസുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ക്രൗഡിൻ്റെത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ, എസ്പെഷ്യലി ഞാനൊരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കുറേ മൂഡ് ചേഞ്ചസ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷെ അതേസമയം മറ്റ് കൺട്രീസിലുള്ള ആളുകളുടെ ആ രീതി, ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റാണ്. ഇപ്പോൾ UK ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് കൺട്രീസിലുള്ള US അങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളോടുള്ള ഈ ഡോക്ടേഴ്സിനുള്ള അപ്രോച്ച്, ഒരു മെഡിസിൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വരെ അവർക്ക് വാട്ട്സ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് മെഡിസിൻ, വൈ ദിസ് മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്, വാട്ട് ആർ ദ ഡ്രോബാക്സ്, വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ്, ഇങ്ങനെ കുറേ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയില്ല. രോഗി പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഇങ്ങനെ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഡെഫിനറ്റ്ലി. അതല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കര അറഗൻറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, എസ്പെഷ്യലി ഈ അറബ് കൺട്രീസിൽ തന്നെ ചില ലബനിയൻസ്, കുവൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര അറഗൻറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടേഴ്സിനുണ്ടോ ഒരു പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടി? ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ലാക്ക് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ്, അതുപോലെ ഓവർ ഡ്യൂട്ടി ടൈം, ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ഡോക്ടർ നോക്കുന്നത് 200-300 ഇടയ്ക്കുള്ള രോഗികളാണ്. ഇത് രാവിലെ 8:30 മണിക്ക് OPയിൽ കയറിയാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 1-1.5 വരെ, ഈ 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂറിനുള്ള 200-300 രോഗികളെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു രോഗിക്ക് കൊടുക്കാൻ കിട്ടുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 40 സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും. ഇതിനുള്ളിൽ ആ രോഗിയെ വിട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക്ലോഗ് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കയറുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ രോഗികൾ ആ ക്യൂ നോക്കിയിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ഇവിടെ മരുന്ന് എഴുതുന്നത് തന്നെ. അത് രോഗിയെ നോക്കിയിട്ടല്ല, ക്യൂ നോക്കിയിട്ട് മരുന്ന് എഴുതേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യത്തിനില്ല, സ്റ്റാഫ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലുണ്ട്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ വളരുന്നുണ്ട്, മാൻ പവർ ഇല്ല. ഇന്നും കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1965 ഏതാണോ ആ ഒരു സർവീസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ഡോക്ടർമാർ NHMലും മറ്റേ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടിത്തള്ളിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ പോകാൻ സാധിക്കില്ല. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് വീഴും. ഓൾറെഡി വീണ് തുടങ്ങി, അതിൻ്റെ പരിക്കുകളാണ് കാണുന്നത്. ഇനി വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ലത്. കൃഷ്ണമസാനോട് മീഡിയ പറയുന്നത്, മീഡിയയ്ക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പീഡിയാട്രിക് സർജറിയിലെ വാർത്ത പറയുമ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ അന്ന് 8-9 മറ്റോ സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ സർജറി, പീഡിയാട്രിക് സർജറിയിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഫാക്കൽറ്റി വളരെ കുറവാണ്, സ്റ്റാഫില്ല. പലപ്പോഴും ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഉരുട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഒക്കെ ഈ ഡോക്ടർ തന്നെയാവും. അപ്പോൾ ഈ 8-9 സർജറി ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഈ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയത്. അതൊരു അബദ്ധമാണെന്ന് ഈ ഡോക്ടർ പേഷ്യൻറ്റിനോട് സമ്മതിച്ചു. രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കളോട് ഡോക്ടർ എഴുതി കൊടുത്തു, ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാണെന്ന് എഴുതി കൊടുത്ത് അപ്പോളജൈസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ സാധാരണ, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരം സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ പുറത്തുള്ള വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ 50% UK USA ഡോക്ടേഴ്സിനെതിരെയുള്ള വയലൻസിൻ്റെ റേറ്റ് പറയുക. ശങ്കർ പറഞ്ഞ 70% ഇന്ത്യയിൽ IMA സ്റ്റഡി പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിൽ പുറത്തുള്ള വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പലതും പേഷ്യൻസ് ഇമോഷണലായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡായി വയലൻസ് വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് വരുന്ന രോഗി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോസിസ് വരുന്ന രോഗി വയലൻ്റ് ആയി. നമ്മളിവിടെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല, രോഗിയെക്കാളും പൊളിറ്റീഷ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നാട്ടുകാരോ ഒക്കെയാണ് പിന്നെ വയലൻ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഡോക്ടറുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഈ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചതെന്ന്. നമ്മൾ സാധാരണ ഈ മെഡിക്കൽ എറേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ അത് പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിലുള്ള എറേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒമിഷൻ ആവാം, കമ്മീഷൻ ആവാം, ഒരുപാട് എന്ന് പറയും. അതിലൊരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സിസ്റ്റമിൻ്റെ ഒരു എറർ ഉണ്ട്, ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എറർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അതാണ്. ഒരു ഡോക്ടർ, അതിന് സപ്പോർട്ടീവ് സ്റ്റാഫ് വളരെ കുറവ്, അയാൾ തന്നെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ്, അത്രയും തിരക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് വേറെ ഇഷ്യൂ. പക്ഷെ മീഡിയയുടെ ഒരു ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഇങ്ങനൊരു ഇഷ്യൂ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ പീഡിയാട്രിക് സർജറി ചെയ്തെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡോക്ടർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അവിടെ ആകെ 2-3 ആളേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ പിന്നെയുള്ള ആളുടെ വർക്ക് ലോഡ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി കൂടി. ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് അതാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. കുറച്ച് നാൾ വാർത്ത വന്നു, പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചെടുത്തു. ആകെ ഉണ്ടായത് അനീസ് പറഞ്ഞ പോലെ എത്രയോ വർഷം ഉണ്ടാക്കിയ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റോടെ എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് പേഴ്സണലായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അത് വളരെ മുമ്പാണ്, 2000-ലോ മറ്റോ ആണ്. ഞാൻ അന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പീഡിയാട്രിക്സ് ക്ലിനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് കോളേജിൽ അങ്ങനത്തെ ക്ലിനിക്ക് വരുന്നത്. ബുദ്ധിവികാസ പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികൾക്കൊരു ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ മുക്കത്തുനിന്ന് ഒരു കുട്ടി ഡോക്ടർ അജിത്ത് റെഫർ ചെയ്ത് വന്നതാണ്. ഒരു 8-10 വയസ്സുള്ള കുട്ടി, മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷനായിട്ടൊരു കുട്ടി വന്നു. ആ കുട്ടിക്ക് ഈ കുട്ടിയെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത്ര ബിഹേവിയർ ഇഷ്യൂസാണ്. അപ്പം അന്ന് നമ്മൾ ഹാലോപെരിഡോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. റെസ്പിരിഡോളൊന്നും കുട്ടികൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ സെറിനേസിൻ്റെ 0.25 മില്ലിഗ്രാം ഹാഫ് HS കൊടുത്തു. ഞാനന്ന് ബോംബെയിലെ മറ്റൊരു യാത്ര പോയ സമയത്ത് മറ്റാണ്. അപ്പോൾ കണ്ണാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏഷ്യാനെറ്റിലെ TN ഗോപകുമാറിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ജേർണലിസ്റ്റാണ്. ഒരു ദിവസം ഒരു വാർത്ത വന്നു, ഇങ്ങനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ മരുന്ന് മാറി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എൻ്റെ OP ടിക്കറ്റും ഇതൊക്കെ TV ഇങ്ങനെ ഏഷ്യാനെറ്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ മരുന്ന് മാറി കൊടുത്തു. ഈ കുട്ടി കണ്ണ് കാണാതായി. നേരത്തെ ചെറിയ ബുദ്ധിക്കുറവുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടി എന്താ പറയുക കൂടുതൽ ബുദ്ധിമാന്യമായി. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത്രയും ക്രൂരന്മാരും ഭീകരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരെ പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ IMA എഴുതി, IAPRക്ക് എഴുതി, ഇത് ശരിയല്ല, ഈ ഹാലോപെരിഡോളിങ്ങിന് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ എഴുതിയപ്പോൾ അടുത്ത ഇഷ്യൂവിൽ ഈ ഗോപകുമാർ പറഞ്ഞു, IMA പലതും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, പക്ഷേ ഈ കണ്ണുപോയ കുട്ടിയുടെ സങ്കടം അവർക്ക് മാത്രം അറിയാം. പലപ്പോഴും അത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഈ ഫോളോ അപ്പ് അത് ശരിയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിട്ടും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യലല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പേഴ്സണലി ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് ഡൊണേഷൻസ് കിട്ടുന്നുള്ള നിലക്കാണ് അവരതങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് ഒരാളുണ്ടാക്കുന്ന ട്രോമ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അത് പിന്നെ ഒരുപക്ഷെ അത് അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്രയോ വർഷം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ റെപ്യൂട്ടേഷനാണ് ഈ ഒരു വാർത്തയിലൂടെ, ഒരൊറ്റ വാർത്ത കൊണ്ട് തകരുന്നത്. എത്രയോ കാലമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ അനുഭവ പരിചയം, നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ ആഘാതം മാനസികമായി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും നോക്കാൻ ആരും. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു നിയമ നടപടിയിലേക്ക് പോകാതിരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അല്ല, ഇതിൽ ഈ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ അറിയുന്നേ ഇല്ല. ഇങ്ങനൊരു ചാനൽ വാർത്ത വരുമ്പോഴാണ് എന്നെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനൊരു വാർത്ത വരുന്നു എന്ന് വേറെ ആരോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ചാനലിനെതിരെ നിയമ നടപടിക്ക് പോകാമല്ലോ. ചാനല് എതിരെ ഡോക്ടർക്ക് നിയമ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കാമല്ലോ. കിട്ടാനുള്ളതെല്ലാം കിട്ടി, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ നിയമ നടപടിയും പോയി അതിന്റെ പിന്നാലെയുള്ള നടക്കും കേസ് വെപ്പും. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭാഗത്താണ് കറക്റ്റ്നെസ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുവിധം ഡോക്ടർമാരെല്ലാം നിയമ നടപടികൾ. അല്ല, പൊതുവെ ജനറലി ഡോക്ടർമാരെല്ലാവരും വളരെ തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്യാമിനെ അറിയുന്നുണ്ടാവും. ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോയിൽ ലിറ്റിഗേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ടു എറ്റർണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ആഡ് വൺ തിങ്. അതായത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നെഗ്ലിജൻസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസിൻ്റെ എലിഗേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ കേസസിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് യു ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് അതായത് ഒരു മർഡർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂസം മർഡർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും യൂഷ്വലി ഇപ്പം നമുക്ക് വി ഹാഡ് എ ഹ്യൂ ആൻഡ് ക്രൈ ബിക്കോസ് ഓഫ് നമ്മുടെ എന്താ ചിന്നസ്വാമി എന്താ ഒരു വി ഹാഡ് എ ഇഷ്യൂ വേർ ഇൻ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് അത് വെൻ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് സെറ്റ് ദാറ്റ് ലൈഫ് ഇംപ്രിസൺമെൻ്റ് ആക്കി മറ്റേ ഇത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അതിന് മുകളിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അന്നും സുപ്രീം കോടതി ചിന്തിച്ചത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ is there enough evidence to show that it was he and he alone who conducted or who did the murder? അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും കൺക്ലൂസീവായ തെളിവുണ്ടോ, സാഹചര്യ തെളിവൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനെക്കൊണ്ടാണ് ലൈഫ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് കൊടുത്തത്. മറ്റേ പത്രത്തിലും മറ്റൊക്കെ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അയാൾ വെറുതെ വിട്ട മാതിരി. അങ്ങനെയല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ദ സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദർ ഇസ് എൻ അലിഗേഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് ടു എ പ്രൊഫഷണൽ. കൊല്ലങ്ങളോളം ഡെക്കേഡ്സ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എക്കിൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെത്ത് സെൻറ്റൻസ് ഫോർ ദറ്റ് മെഡിക്കൽ മാൻ. അപ്പോൾ അത് റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ കേസസിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് ലാഘവത്തോടുകൂടി സംബഡി സെറ്റ് സംതിങ് സോ ഐ പബ്ലിഷ് ദെൻ ലേറ്റർ ഓൺ ഐ കറക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ്സ് വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, ഒരു കൊല്ലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് കേസസിൽ 100 കേസസ് വരികയാണെങ്കിൽ 98 സാധാരണ നിലയ്ക്ക് എൻസൻ വടിക്കോളുള്ള ഡിസ്മിസൽ. 1 or 2 ആണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എന്താ പറയുക എ ഫൈൻഡിങ് വിൽ ബി റെൻഡഡ് ബൈ എ കോർട്ട്. യു ടേക്ക് എനി ന്യൂസ് പേപ്പർ, വിട്ടതോ മറ്റതോ ഒന്നുമില്ല. യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഓൺലി ദാറ്റ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന ഡോക്ടർക്ക് പ്രമുഖ എന്ന് ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യായിരിക്കും, ചിലപ്പം ഹോസ്പിറ്റൽസിൻ്റെ പേര് യൂസ് ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട്. ഓൾ ദീസ് ഒരു വെൻ ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് എ ഡോക്ടർ. ഇപ്പം പേഷ്യൻസിന് ഡോക്ടേഴ്സിനോടുള്ള മതിപ്പ് കുറയുന്ന മാതിരി തന്നെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ മൈറ്റ് ഗെറ്റ് എഫക്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സോർട്ട് ഓഫ്
അപ്രോച്ച്. അപ്പം ഈസ് ഇറ്റ് നോട്ട് കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവ്? ചെയ്യുന്ന ശരിയാണോ? ശരിയാണ്. പറഞ്ഞ സത്യമാണോ? സത്യമാണ്, ശരിയാണ്. ബട്ട് don't we have a responsibility to the society? I'm not talking about any സ്പെഷ്യലായിട്ട് പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഒരു ഏതൊരു വ്യക്തിൻ്റെ കാര്യം, കേസ് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാവും, FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാവും. Don't we have a responsibility? അത് ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെൻറ്റ് ഇത് IMA or for that matter ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിലോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഹാസ് ടു ബി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. അത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there will be a comprehensive improvement in the system. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിസേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെൻ വി സേ ദാറ്റ് സിസേഴ്സ് വർ ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ്. നോ സിസേഴ്സ് വർ ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ്. സർജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആർട്ടറി ഫോസപ്സ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ ഇഗ്നറൻസിൻ്റെ ലെവൽ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ഹൗ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ? ദർ ആർ ഒക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഐ ഹവ് സീൻ ഇൻ വൺ കേസ് വെർ ഇറ്റ് വാസ് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എന്താ പറയുക ബ്ലീഡിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോർ എ ലിമിറ്റഡ് പീരീഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. There might be, I don't justify this, but let us not generalize things. അപ്പം unless and until we have studied that subject, we know the nuances of medical science. ഇപ്പം നിയമത്തിൻ്റെ പറയുന്ന മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ പറയുന്ന മാതിരി അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ I should have at least the minimum knowledge about that. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ബോഡീൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ ഈ തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ള ക്രൂഷിക്കൽ എന്നുള്ളൊരു ഐ ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ് അലൗട്ട്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മാഡത്തിന് പറയാം. ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സൈക്യാട്രി പേഷ്യൻ്റ് വരികയാണ്. അതിന് നമ്മളൊരു സൂയിസൈഡ് റിസ്ക് കാണപ്പെട്ട ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേഷ്യൻ്റെ ബൈസ്റ്റാൻഡറെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കും. ഇതിനിങ്ങനെ സൂയിസൈഡ് റിസ്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച അല്ല, പേഷ്യൻ്റെ ബൈസ്റ്റാൻഡറോട് പറയും ഇങ്ങനെ സൂയിസൈഡ് റിസ്ക് ഉണ്ട്, ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ, മോണിറ്റർ ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം പറയും. ചില ആളുകളുണ്ട് നമ്മളൊരു പുച്ഛ മനോഭാവത്തോടൊരു ചിരിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഡോക്ടർ എന്താ പ്രശ്നം വലുതാക്കുകയാണോ എന്നുള്ളത്. സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഫാക്ട്സ് പറയണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും കേസ് ഷീറ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് പോയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കേൾക്കുന്നത് ആ പേഷ്യൻറ്റ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതെന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ മീഡിയാസ് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത്, ഈ വാർത്ത മാത്രമായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത്, ഡോക്ടർ അത് കണ്ടെത്തിയില്ല, ഡോക്ടറെ കാഴ്ചപ്പാട് കണ്ടെത്തിയില്ല, അത്ര എമർജൻസി. ഈ പേഷ്യൻ്റെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിൻ്റെ പല ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അത്രയും ക്രൂഷ്യലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണ്ടേ? എങ്ങനെ ഇതിലപ്പുറം പറയും? ഒരു അഡ്മിഷൻ കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ റിക്വയർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനാ അഡ്മിഷൻ? ഓക്കെ, 100 ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആരും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ആരും കമ്പൽ ചെയ്യില്ല, അതങ്ങ് നോട്ട് ചെയ്യും, അഡ്വൈസ് അഡ്മിഷൻ കറൻ്റ്ലി നോട്ട് വില്ലിങ്. കാരണം അവരവരുടെ സൈഡ് സേഫ് ആക്കാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ശരിക്കും പബ്ലിക്കിന് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്, ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിൽ. കാരണം ആളുകൾക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ കോൺഫിഡൻസ്, ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ടറിലും ഇല്ല, അപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇല്ല. നമ്മൾ ഹെഡിങ് അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഡോക്ടർ ഇസ് നോട്ട് എ ഗോഡ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമാണ് പല കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. അതിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് മീഡിയക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ. എനിക്ക് മീഡിയയോട് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു വാർത്ത ആരോഗ്യരംഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു വാർത്ത കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു വൺ സൈഡഡ് ആയിട്ട് മാത്രം കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഡോക്ടറുടെയോ ആ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ അവരുടെ വേർഷൻ കൂടി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കണം. അപ്പം ഒരു വാർത്ത മാത്രം കംപ്ലീറ്റ്ലി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും കുറച്ച് സമയം മേഡം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻസിഡൻറ്റിൽ ഇന്നും ഫേസ്ബുക്കിൽ മറ്റൊരു ചാനലിൻ്റെ ഒരു സാധനം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഞാനൊക്കെ വളരെയധികം ശക്തമായ രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ അത് അവിടെ ഇപ്പോഴും അവർ മായ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു മാറ്റാൻ അവർ വില്ലിങ് ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഡോക്ടർ അനീസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ഇങ്ങനൊരു ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെ ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി സർ, ഇതിപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് ഒരിക്കലും ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ആൾ നന്നാവണമെന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ. പക്ഷേ അവരുടെ ഒരാളുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരാൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്ര പേഷ്യൻസ് വരുന്നോ ആ പേഷ്യൻസ് സക്സസ് ആയി പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഡോക്ടറുടെ വിജയം. അതിൽ നല്ല കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു ഡോക്ടർ 10-25 വർഷം വർക്ക് ചെയ്തൊരു ഡോക്ടർക്ക് ഒരു നിമിഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മോശമായി വരുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ മാഡം ചോദിച്ച മാതിരി എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലീഗൽ ആക്ഷന് പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അതിന് മുതിരില്ല. എസ്പെഷ്യലി ആ ഡിപ്രസ്ഡ് മൂഡിൽ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ പോയി എന്ന് വരും, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ആകെ തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ സിറ്റുവേഷൻസ് ഭയങ്കര അതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് എൻ്റെയൊക്കെ വിശ്വാസം. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ. നമ്മൾ പലതരത്തിലും റിലീജിയസ് വൈസും പൊളിറ്റിക്കൽ വൈസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാനത് ചോദിച്ചതിനൊരു കാരണം, ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ ഒരുപക്ഷെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി അലേർട്ടായിട്ട് നമ്മളും ആ കാര്യത്തിൽ അലേർട്ടാവണം. ഇതിപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നൊരു കാരണമാകാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വൺ സൈഡഡ് വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞിട്ടും തിരുത്താതെ പോകുന്നതിന് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അനുകൂലിക്കുന്നില്ല.
ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നമ്മളെപ്പോഴും രണ്ട് സൈഡ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം, എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരാതിയായിട്ട് വരുന്നു, അതിൽ പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ഭയങ്കരമായി വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് ലൈവായിട്ടൊക്കെ കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ എയറിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു ആങ്കർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പലപ്പോഴും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന മറുപടിയാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡോക്ടർ, ആ പറഞ്ഞതിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആഡ് സംതിങ്. ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരിൽ വി ഹാവ് ദിസ് ഫാന പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അസോസിയേഷൻ. അവിടെ ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ്സ് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കൺസേൺ ഡോക്ടറിൻ്റെ മാനസിക സ്ഥിതി വെച്ചിട്ട് മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു റെസ്പോണ്ട്, ബട്ട് ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ ഇൻ-ഹൗസ് മെക്കാനിസം വെയറിൻ സം സോർട്ട് ഓഫ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ദ പാർട്ടി ഹു സീക്കിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ. മറ്റു ഒരു കൂട്ടരുന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയും മറ്റ് കിട്ടാണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ക്യാൻ ദേ ഡു? അപ്പം we got a responsibility to have an in-house mechanism wherein we will give correct information. നമ്മളിത് പറയും, ഇതായത് നമ്മൾ ഈ ഡോക്ടറുടെ പ്രതികരണം തേടി പക്ഷേ പ്രതികരിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതുകൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ വാർത്ത പോകുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റത് നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. അത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കാം, പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ ചാനലുകളും ഇത് ലൈവ് കാണിക്കുകയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത്തെ ഒരു മത്സരം അറിയാലോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹാപ്പനിങ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഒരു ചാനൽ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ചാനലുകൾ അങ്ങനെ ഒരു പോളിസി എടുക്കണം, നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി നിലവിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നും പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട, ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിലൊരു എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് അതിലൊരു റിയാക്ഷൻ വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കുക. നമുക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന മറുപടി നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സംയമനവും അതിനൊരു പ്രോട്ടോകോൾ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം. സാർ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി, ഇപ്പം അടുത്ത് വന്ന ഒരു ചാനലിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നത് ഞാൻ തന്നെ അറിയാൻ വന്നത്, എനിക്ക് കുറേ ആളുകൾ പേഷ്യൻസ് ആയിട്ടും സ്റ്റാഫായിട്ടുള്ള ആളുകളും അയച്ചെന്നുണ്ട് വിദേശത്തു നിന്നൊക്കെ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് അതൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ പ്രോഗ്രാം, പക്ഷേ അത് 12 lakhs മേലെ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നല്ലോ, ഒരു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി, അത് അവരെ ആരോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, അവരാരൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ടിപ്പിക്കൽ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ്, സ്കിസോഫ്രെനിക് സിംറ്റംസ് ആണ് പറയുന്നത്. 12 കൊല്ലമായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ആൾ, നല്ല പൊസിഷനിലുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡിയാണ്. അവർ അവിടുന്ന് പോകുന്നു, തിരിച്ചു വന്നത്. അവരെന്നെ ആ വേർഡ് അടക്കം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്കിസോഫ്രീനിയ. എനിക്ക് സ്കിസോഫ്രീനിയ ഒന്നുമില്ല, അത് ശരിക്കും ബ്രെയിനിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള അത് ഈ ചാനലിൽ അങ്ങ് പോകുന്നത്. ഒരു 12 lakhs ആളുകൾ കേട്ടിട്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുത്തു. ബിക്കോസ് കാരണം അത് ടിപ്പിക്കൽ സിംറ്റംസ് ആണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയനെങ്കിലും എടുക്കണ്ടേ ഒരു ചാനലുകാർ? ഒരു എക്സ്പേർട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ സൈക്യാട്രി മേഖലയിലോ മറ്റോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളോട് ഇത് ശരിയാണോ, ഇങ്ങനെ വല്ല അസുഖമുണ്ടോ എന്നെങ്കിലും ചോദിക്കില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ, ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത്, അവരെ ലൈക്ക് കൂടാൻ, അവരുടെ ഇത് അതിപ്പോ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചാനലുകൾ തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് അതിനൊന്നും ആൻസറബിൾ അല്ല, തെറ്റാണ്. അത് ഓരോരുത്തർ സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ ഭയങ്കരമാണ് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട്സ്. മീഡിയ ബോംബിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നതിൽ ഐ വാസ് ദ അമിക്കസ്. അതിൽ ഐ ഡിഡ് ലോട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പല സ്യൂഡോ നെയിമിൽ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ 4 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ കം. ഐ ഗേവ് എ 40 pages റിപ്പോർട്ട്. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഹൗ ഡു വി? കാരണം ഇവരെ ഫേസ് ഇല്ല, ഇവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ദാറ്റ് വി കനോട്ട്. അപ്പം അതിന് നമ്മളൊന്നും കൂടി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എൻകറേജ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക. അതല്ലാണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ ടു കൺട്രോൾ അതർവൈസ്. മാത്രമല്ല ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അതിന് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഡോക്ടർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മാത്രം നമ്മൾ അല്ല. ഇന്നിപ്പം വരുന്ന വഴിക്ക് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് സീയിങ് എ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു സാധനം തമാശക്കെടുത്താണ്. ഒരു 10-20 ആൾക്കാർ സംസാരിച്ച് വെച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണവും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ചപ്പാത്തി എടുക്കുമ്പോൾ ചപ്പാത്തിയിൽ ഗ്ലൂട്ടൻ മറ്റേലുണ്ട്, ഓരോരുത്തർ അഭിപ്രായം മാത്രം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, വെള്ളം കുടിക്കുമ്പം എന്താ യു വിൽ ഹാവ് സം സോർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പോയ്സണിങ് ഇഫ് യു ഹാവ് എക്സസ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കൂടി കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി സോർട്ട് ഓഫ് സ്യൂഡോ ഇന്റലക്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ, ഡിസിമിനേഷൻ ഓഫ് മിസ്ഇൻഫർമേഷൻ. പ്രസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പം അനുജ വിചാരിച്ചാലൊന്നും അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ ഈ പ്രസുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 25 വർഷമായിട്ട് ഐ വാസ് പെർമിറ്റഡ് ബൈ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈൽ ഐ വാസ് ഇൻ സർവീസ് ആൻഡ് ദെയർ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഈവൻ ടുഡേ. അപ്പോൾ അതിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവരിപ്പോൾ വാർത്ത കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. വാർത്ത കൊടുക്കുന്നതിന് ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് അവരുടെ പേരിൽ നടപടിയൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് അനുജ പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്. പക്ഷേ നടപടി എടുക്കാനുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ പലർക്കും അറിയില്ലെങ്കിലും അഡ്വക്കേറ്റ്സിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. കാരണം ഞാനും വളരെ ഏറ്റവും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വക്കീലിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും അത്ര പ്രാക്ടിക്കലല്ല. അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കൽ ന്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് അത് തിരുത്തു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു.
അതോടുകൂടി അവരുടെ പ്രശ്നം അവസാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ നിയമപ്രകാരം ഇല്ല, എന്നാലും ശരി, അതോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നു എന്ന പൊതുവെ ഒരു ധാരണ അതല്ല. ഇപ്പോൾ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഡോക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഒമിഷൻ, അതായത് നെഗ്ലിജൻസ് ആവാം, ഒമിഷൻ ആകാം, ഇൻഅഡ്വർട്ടൻ്റ് ഒമിഷൻ ആവാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ മൂന്നും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനൊരു സിസ്റ്റം നമുക്കില്ല. എല്ലാത്തിനകത്തല്ലേ, ഞങ്ങളും അതിനേക്കാൾ ദുഃഖിതരാണ്, നിങ്ങളെക്കാൾ ദുഃഖിതരായ ഞങ്ങളാണ്, ഞങ്ങളെക്കാൾ ദുഃഖിതരായ ഡോക്ടർമാരാണെന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസറാണ്, ഞാനത് കുറേ നാൾ ആ ഒരു രീതിയും കൂടെ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നോർമലി ഇവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നവർ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് മീ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും, ഇതാണ് അതിൻ്റെ സംഭവം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ന്യായമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞോളൂ, തെറ്റ് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയും ഞാൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടേഴ്സിനുള്ള പ്രധാന തകരാറ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം. ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന, അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവർ വന്നിട്ട് ഡോക്ടറേക്കാൾ വലിയ വിവരവും അതുപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സും ഒക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റും പിന്നെ മെഡിക്കൽ സൈറ്റ്സും നോക്കി പഠിച്ചിട്ട് അവന്മാർ വരുന്നത്. അവിടെ വന്ന് ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇവനെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പം തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കമ്പയർ നോക്കുകയാണ്, ഇയാൾ ചെയ്ത് തെറ്റാണ്, ഇതാണ് ശരി, അതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പലരും വന്ന് ചോദിക്കും, സാർ കേസ് കൊടുത്തുകൂടെ? അപ്പോൾ നമ്മളിതെങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തു, അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയല്ല, അതിങ്ങനെയും ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിടുകയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളതിനെ എഫക്റ്റീവായി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, പത്രക്കാരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും എന്താ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ യു ഹാവ് ടു ഡെസിഗ്നേറ്റ് സംബഡി. Not a need not be a doctor, but you can have somebody who has ample information with respect to the medicine as well as the treatment techniques. അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ യു ക്യാൻ ഗിവ് ദ നമ്പർ ടു ദി മീഡിയാസ്, പ്രിൻ്റ് മീഡിയ ആയാലും മറ്റു പ്രിൻ്റ് മീഡിയ എപ്പോഴും വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇവർക്ക് അതല്ലല്ലോ, ഇവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കാച്ചി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതെ അതാണ് അല്ലാതെ ഇവർക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സങ്കടമൊക്കെ എനിക്ക് അറിയുന്നതാണ്. അല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അനുജ അത് പറഞ്ഞില്ലേ, അനുജയ്ക്ക് കിട്ടും ചീത്ത, ഒരു സംശയമൊന്നുമില്ല. അത് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടേഴ്സൊക്കെ അതിൽ വലിയ സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. ഒരു ചാനൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അത് കിട്ടിയില്ല എന്ന ചോദ്യമാണ് അടുത്ത മൊമെന്റിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ ആകില്ല. പക്ഷേ അപ്പോഴും അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ 2 വേർഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മളത് എപ്പോഴും പാലിക്കാറുണ്ട്. അത് ഈ സംഭവത്തിലും പാലിച്ചു. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് ആരാഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ലൈവിൽ ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാനില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കും. നമ്മൾ അവരുടെ പ്രതികരണം തേടി, പക്ഷേ റിയാക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിലവിലെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിൽ പ്രാവർത്തികമാകും. അല്ല, നിങ്ങളൊരു സൈറ്റ് തന്നെ തുടങ്ങുക. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനാണ്, ഒരു പബ്ലിക് റിലേഷൻ്റെ ആവശ്യത. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസസ് വരുന്ന അവസരം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദേ ഹാവ് ടു റിപ്പോർട്ട് ടു ദ കൺസേൺ ഡോക്ടർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ദേ ക്യാൻ ഹാവ് ആൻ ഒപ്പീനിയൻ, prima facie opinion with respect to the stand of the doctor or the techniques or the medicine used by the doctor. ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഇതാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എയർ ചെയ്താൽ പോരെ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് ആളുകൾ പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഉണ്ട്. ഇതെന്താ പറയുക, വൺ സൈഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് സൈലൻറ്റ്, അതർ സൈഡ് ഈസ് റോഡിങ് ആൻഡ് എന്താ പറഞ്ഞ ക്രൈയിങ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നതിന് തമസ്കരിക്കപ്പെടും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സംസ്കരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ പറ്റണം. പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇളക്കാണ്ട് പോടാന്ന് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ഇവർക്കത് പറ്റില്ല. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നറിയാം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പണി നോക്ക്, പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകില്ല. പക്ഷേ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവരുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ബാധിക്കും. പോലീസിന് എന്ത് റെപ്യൂട്ടേഷനെ ബാധിക്കാനാണ്? ഇന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ വേറൊന്ന്, അല്ല 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തന്നെ ആ പണി തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യും. അതിന് പ്രശ്നമല്ല. ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനം മീഡിയയിൽ നിന്ന് ഏൽക്കുന്നത് പോലീസുകാരാണ്. എന്ത് വന്നാലും പോലീസിന് വിമർശനമാണ്. നമ്മൾ സാറിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് എപ്പോഴും ചർച്ചയ്ക്ക് ഇരുത്താറുണ്ട്, ഇതിലെന്താണ് അഭിപ്രായം, ആ മറ്റത് ചെയ്തത് ശരിയാണോ, ശരിയല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാർ അത് ശരിയല്ല തെറ്റാന്ന് പറയും. ഞാൻ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാറില്ല. ശരിയാണെങ്കിൽ ശരിയാണെന്ന് തന്നെ പറയും. ഇവരെന്ത് തർക്കിച്ചാലും നമ്മൾ ശരിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മോനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഇപ്പോൾ അനുജയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അപ്പുറത്ത് നോക്കിയാൽ പിന്നെ വിനോവിജൻ വേറൊരെണ്ണം പറയും, അല്ലെങ്കിൽ വേണു വേറൊരെണ്ണം പറയും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോന്ന് പറയും. കാരണം ഇവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കണേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. പക്ഷേ ഇതിലെന്താ പറയുക, സിസ്റ്റമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിയമമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇതേ ആർ അക്കൗണ്ടബിൾ. പക്ഷേ നമുക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും കേസ് നടത്തണം, എവിടെ പോകണ്ടേ? ഡൽഹിയിലാണ് പോകണ്ടേ? വക്കീലിനറിയാം. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും പത്രക്കാരൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആരെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്തവൻ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം, 4 പ്രാവശ്യം 5 പ്രാവശ്യം ഡൽഹിയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ പോയിട്ട് വരിക. അവൻ പറയും പണ്ടാണെങ്കിൽ എന്തായി പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് ഇവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. നിയമമൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ഇത് കൊണ്ട്
ഉള്ള യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം അതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡൽഹി പോയിട്ട് അവിടെയാണോ അവിടെ ഉള്ളു ഇവന്മാർ സിറ്റിംഗ് അവിടെ വെക്കുള്ളൂ. ഇവിടെയൊക്കെ വെക്കാം. എന്താ അവർക്ക് 2 ദിവസം മെനക്കെടണമല്ലോ. അതിന് പൈസ 2-3 പൈസ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ സുഖം ആസ്വദിച്ചിരിക്കാം. ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തകരാറാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട്. ശരിക്കും ഇതിന് ഒരു പ്രാദേശികമായ ഒരു സിസ്റ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് പത്രക്കാരനെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രസ് കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി പിന്നെ NABS എന്ന് പറയുന്ന സാധനമൊക്കെ വെറും തരികിടയാണ്. നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു സംവിധാനമാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് മീഡിയയുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിന് ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ അതാ ഒരു ഇമോഷൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ അനിശ്വരി പറയാൻ തുടങ്ങിയത് ഇൻട്രപ്റ്റഡായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനൊരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പം അതൊരു ഡോക്ടറെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ വലിയ അളവിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ആങ്സൈറ്റി, പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ, വയലൻറ്റ് ക്രൈമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും അതിനേക്കാളൊക്കെ വരുന്നത് യു ഫീൽ ഡിജക്റ്റഡ്. ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതാവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മൊത്തം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്നു. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഈ ഡോക്ടറും പേഷ്യൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വളരെ കുറഞ്ഞു. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ അഗസ്റ്റി സാർ ഇരിക്കും, ഞാൻ അഗസ്റ്റി സാറിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ മട്ടന്നൂർ ഞങ്ങളുടെ ഡെന്നി ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ ഗോഡാണോ ഹ്യൂമൻ ആണോ എന്ന്. അന്നത്തെ ആൾക്കാർ ഈ ഡെന്നി ഡോക്ടറെ ഗോഡിന് തുല്യനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് ഒരു ട്രസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ മ്യൂച്വലി ഈ ട്രസ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ ഡോക്ടറും ശ്രമിക്കും. അത് രണ്ടുപേർക്കും എൻ്റെ ബാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാവുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും പേഷ്യൻറ്റിനെ അവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒരുപാട് വരും. സർജറി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും, ഈ മീഡിയ ഉള്ള ഒരാൾ 24 hours ഞങ്ങളുടെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ഒന്ന് നിൽക്കുക, എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫീലിങ്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഡോക്ടറുടെ പറ്റിയ അബദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന്. അത് അങ്ങനെ ഒരു പൂരം പോലെ ആളുകൾ വരുന്നു, ഡോക്ടർ ഇരിക്കുന്നു, ചുറ്റും ആൾക്കാർ. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അതിൻ്റെ കാഷ്വാലിറ്റീൻ്റെ ഒരവസ്ഥ. അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ മൊത്തം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ഈ റെഫറൻസ് കൂടുന്നു, പെരിഫറി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പൊ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിനിടയിൽ ഒരുപാട് തവണ ഒരു മീഡിയ, ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെയും പല തവണ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ ബംഗാളിൽ നടന്ന സംഭവം, ആ പെൺകുട്ടി മണിക്കൂറുകളോളം ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഒരു റെസ്റ്റ് റൂം പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? അതാണ് ആ സെമിനാർ ഹാളിൽ വന്നിരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയും ക്രൂരമായൊരു സംഭവം ആ കുട്ടിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളത് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുക. പിന്നെ അതിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും നമ്മളല്ല. ഇത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം ഈ ഗോഡ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള ഗോഡാണ് ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാനും. ഗോഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ള വേറെ വിഷയം. പക്ഷേ അതൊരു ബിലീഫാണ്. അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് അതേപോലെ ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടറാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡോക്ടർ എപ്പോഴും ഈ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ചിലപ്പോൾ അതൊരു അമിത വിശ്വാസമായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ ഘട്ടത്തിലാണ് അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഈ പേഷ്യൻ്റ് വയലൻ്റ് ആകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡർ വയലൻ്റ് ആകുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഈ എപ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളുമായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുക. ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ്, അപ്പോൾ ഇതിൽ ചാൻസസ് ഇത്രയുമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു കോൺവെർസേഷനിലേക്ക് പോവുക ഒരു സർജറി നടത്തുന്നതിന് മുൻപ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ സർജറി നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് അത് ഒപ്പിട്ട് ഡോക്ടർ ഒപ്പിടുക, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ ഒപ്പം, ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതെല്ലാം വായിച്ച് നോക്കണം എന്ന് പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വയലൻസ് എന്നുള്ളത് ആ രീതിയിലൊക്കെ കുറച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ
ഡോക്ടർമാരെ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും ഈ പ്രൊഫഷനിൽ ഈ രീതിയിലൊരു മാറ്റവും ജനങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറോടുള്ള സമീപനത്തിൽ വന്ന മാറ്റവും വന്നതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ശ്യാംജിൻ്റെ ഒരു ഞാനൊരിക്കലും അതിനോട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രഷർ കുക്കർ മാതിരിയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ. കൂടുതൽ വാൾവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ പല സ്ഥലത്ത് കൂടി പോകുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറി പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഇഫ് ദ പബ്ലിക് ഹാസ് ഗോട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ടു വെന്റിലേറ്റ് ദ ഗ്രീവൻസസ്, ഇപ്പം പെർമനന്റ് ലോ അദാലത്ത്, സിവിൽ കേസ്, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പം ഈ കോളർ പിടിക്കുന്നതും ചില്ല് പൊട്ടിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാന്നിരിക്കുക, കൺസ്യൂമർ ഇല്ല, പെർമനന്റ് ലോ അദാലത്തില്ല, ഈ 100 കൊല്ലം കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു സിവിൽ കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ആ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ആ ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് എന്താ പറയുക, അപ്പം തന്നെ തീർക്കുക, അടിച്ചാൽ അടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില്ല് പൊട്ടിച്ചിട്ട്. അതേസമയം അങ്ങനെയല്ല, സിവിലൈസ്ഡ് വേ ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുതൽ അവന്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈ ആർ വി അഫ്രേഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്? കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പം നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും കേട്ടോ ഓടുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ വെയിൽ ആരും പൊളിച്ചു, ഞാൻ ഡോക്ടറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അടിക്കാൻ വരുന്നു, എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ രീതിയിലൊന്നുമല്ല പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഡു ഹാവ് എ ഗ്രീവൻസ് ദാറ്റ് കോടതികളുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല, വെൻ ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മീ അലോൺ വൈ? അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഒരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ഈസ് നെസസറി ബിക്കോസ് വൈ ദിസ്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഫോറ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് എനി എന്താ പറയുക ഒരു പുതിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വന്നതിനെ കൊണ്ടല്ല. ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് ക്യാൻ യു ഡെഫിനറ്റ്ലി സേ ദാറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ്റെ എന്ന്? ക്യാൻ യു ഡെഫിനറ്റ്ലി സേ ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നെഗ്ലിജൻ്റ് ആയ ആൾക്കാരില്ല, വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാരില്ല, നെർവും വെയിനും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? എല്ലാ പ്രൊഫഷനിലും ഉണ്ട്, ഞങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും, പ്രൊഫഷനിലും ഉണ്ട് അത്. No, that's what I said. I mean, now the topic being, I mean, we are not trading charges with any particular profession. First, let us start on the premise that let us understand that നമ്മുടെ ഇടയിലും വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇടയിലും കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇടയിലും പൊട്ടത്തരം വിഡിത്തവും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് ആദ്യം സമ്മതിക്കാം. അവരെ കവർ ചെയ്യാം, ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. No, I fully understand. അപ്പോൾ what I am trying to tell is that ആ റിയലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം, അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ലൈക്ക് മാം പറഞ്ഞ മാറിയിട്ട് നമ്പർ 1 ഇസ് പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ദാറ്റ്സ് ഇമ്പെറേറ്റീവ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി നടത്തിയാൽ ഒരു 98% ഓഫ് കേസസ് വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. അല്ലാണ്ട് പ്യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്നോടെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പൊട്ടത്തരം. അതായത് അന്ന് തെങ്ങുന്ന് വീഴേണ്ട സാർ എന്ന് ചോദിച്ച മാതിരിയാണ്. അപ്പം വീണല്ലേ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി. അപ്പം ഇവർ ആലോചിക്കാം, അവിടെ അനാവശ്യമായിട്ട് എന്നെ മുമ്പത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ റീറ്റൈൻ ചെയ്തു, എനിക്ക് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നില്ല, ദെൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് എ ഡൗട്ട്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതായത് വി ആർ നോട്ട് ഗോഡ്സ് ആയാലും അത് കൗണ്ടർ പാർട്ട് എന്ത് വെച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും പരിമിതികളുണ്ട്. മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എക്സാക്ട് സയൻസ്. In spite of the best care, caution and attention on the part of the treating doctor, there is always a possibility of something going wrong എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നെഗ്ലിജൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ഉൾക്കൊള്ളുക. നമ്മൾ നെഗ്ലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി, അതിൽ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഐ വുഡ് ഹാവ് റിപ്പീറ്റഡ് ദിസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താ പറയുക മീറ്റിംഗ്സ്. അതിനൊറ്റ മീനിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Has the concerned doctor did something which a reasonable and prudent doctor in the given circumstances would not have done, or omitted to do something which a reasonable and prudent doctor in the given രണ്ടും എംഫസിസ് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ തിരക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, ആ ഗീവൺ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അപ്പോൾ ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു റീസണബിളും പ്രൂഡൻ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് വിട്ടുപോയോ, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചെയ്തോ, ഈ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മളെ എനി സിവിലൈസ്ഡ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നെഗ്ലിജൻസിന് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. മറ്റേ മുള്ളു വെച്ചു കത്തി വെച്ചു എന്ന് പറയുന്ന അല്ല കോൺസെപ്റ്റ്. അത് വെക്കാൻ പാടുമായിരുന്നോ, ആ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ പാടുമായിരുന്നെങ്കിൽ പാടും. ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗ്ലൗവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പം അത് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാ, ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം എന്താ പറയുക തുന്നി ചേർത്തതായിട്ട് തോന്നുന്നു. അതേസമയം അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ പ്രോട്ടോകോൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്, അങ്ങനെ ദർ ഇസ് എ ബോഡി ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഒപ്പീനിയൻ വിച്ച് സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബീങ് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നെഗ്ലിജൻസ്. നമ്പർ 2. നമ്പർ 3 വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് വിച്ച് ഐ വാസ് ഓൾസോ ടോക്കിംഗ് ടു ദ ചെയർപേഴ്സൺ, ദാറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. ഇത്രയ്ക്ക് പൂറായിട്ട് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നമ്മൾ പല കേസിലും കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നത്തിങ് ഈസ് റിട്ടൺ. ഈ കൺസെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ എന്താണ്? വോളണ്ടറി നോൺ ഫിറ്റ് ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. അതായത് ഇഞ്ചുറി സസ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ കൺസെന്റ്. അപ്പം ലീഗലി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്കിതൊരു ആക്ഷൻ പറ്റും. ലീഗലി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് പറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഡോക്ടറോട് പറയുന്നതാണ് ഈ കൺസെന്റ്. ആ കൺസെന്റ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ യു വിൽ നോട്ട് ബി അൺനെസസറിലി പ്രൊസീഡഡ് വിത്ത്. ഈ കൺസെന്റ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര മെക്കാനിക്കലാണ്. പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാണെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, എനിക്കറിയില്ല നടന്നു എന്നുള്ളത്. ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ പേര്, അച്ഛൻ്റെ പേര്, വീട്ടുപേരൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോന്ന് തലയിൽ തേങ്ങ വീണിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ദ സെയിം മെക്കാനിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ബീങ് ആസ്ക്ഡ് വിത്തൗട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് what you call a wing or a body which can take proper free informed consent, ഒരു 80% of the problem will be over because they anticipate these things.
സാധ്യതയുണ്ട്, വരാവുന്ന. അപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ സർപ്രൈസ് എലമെന്റ് ഇല്ല. അതേസമയം ഞാൻ ഫുള്ളി കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് വന്നാലും ശരിയാവും. ലൈക്ക് ഐ സീ ഡോക്ടേഴ്സ് ആസ് ഗോഡ്സ് ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ എ പേഷ്യൻറ്റ് വാക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ കംസ് ഔട്ട് ലൈക്ക് കവർ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അപ്പം ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഓർ ദ പബ്ലിക് മേ നോട്ട് നോ വാട്ട് ദ നുവാൻസസ്, ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എക്സെട്ര. There should be a dedicated body, number one, to educate these persons that what exactly is the problem and transparency. ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാൾ മുൻപ് ഉണ്ടായ ഒരു ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി ഡെലിവറിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അവർ മരിച്ചാണ് പിന്നീട് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ അയാൾ കരയുകയാണ്. ഇതെന്താണ് ഒരു കാര്യത്തിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് ഒന്നും ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഡെലിവറിക്ക് വന്നതാണ്, അതായത് അത്രയും മാസമായി അവർ. ഇതെന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കരയാണ്. ഇത് കൊന്നതാണോ എന്ന് അയാൾ പറയുകയാണ്. ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മരിച്ചു വരികയാണ് അമ്മയും കുഞ്ഞും. ഈ കൺസെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു വീഡിയോ ഡോക്യുമെന്റേഷനിലെ വീഡിയോ കൺസെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും ലീഗൽ സൈഡിൽ വാലിഡ് ആണോ അത്? ഇല്ല, as far as നമ്മളെ എത്തിക്സിൽ അമെൻമെന്റ് വന്നതിനെ കൊണ്ട് പറ്റും. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഡെന്റൽ അസോസിയേഷൻ, as far as ഡെന്റൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇറ്റ് has not come about. Telemedicine is now permissible because കോവിഡ് പീരീഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ റിക്വസിറ്റ് ചേഞ്ചസ് were made in the regulations. നിയമപ്രകാരം പറ്റുവാണെങ്കിൽ പറ്റും. ഓൺലി പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് certain things require, അതിന് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഇൻ കോർട്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാളെ എതിർവിസ്താരം ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് സുരേഷ് ബാബു സാറിന് പറയുന്നതാണ്, ഇപ്പം എന്നെയാണ് എതിർവിസ്താരം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക. വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് പറ്റുവാണെങ്കിൽ വീഡിയോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്നെ കോൺഫർ ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ ഒരാൾ തോക്കോ കത്തിയോ വെച്ചിരുന്നിട്ട് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഞാൻ തലയായിട്ട് പിടിക്കുക ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥമില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാനിങ് ക്യാമറാസ്. ദർ ഷുഡ് ബി എ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഓർ വാട്ട് യു കോൾ ദാറ്റ് താലൂക്ക്ദാർ ഓർ വില്ലേജ്, ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സൺ അവിടെ വേണം. അതേമാതിരി ഇഫ് റീസണബിൾ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആൻഡ് പ്രിക്കോഷൻസ് ആർ ഇൻ പ്ലേസ്, ടെലിമെഡിസിൻ ഓർ ഇപ്പം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ സർജറീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? അപ്പോൾ all these are, it's legally permissible, but only thing is that we should be able to prove and establish that reasonable care, caution and attention has been taken. If that can be shown, this is possible. സമയക്കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് IPCയിൽ നിന്നും BNSലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയാണ്? 3 കൊല്ലം. അതായത് സാധാരണക്കാരൻ 5 കൊല്ലം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 കൊല്ലം കിട്ടുന്നു. പിന്നെ ആൻഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് വന്നതിനെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ ഫോർച്ചുനേറ്റ്. IPC changed to that extent you are fortunate because same act ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 5 കൊല്ലം ഉള്ളു പോകുന്നത്, നിങ്ങളാകുമ്പോൾ 2 കൊല്ലം ഉള്ളു പോകുന്നുള്ളൂ. 1 2 കൂട്ടർക്കും ആ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓർ എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ആക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള നമ്മൾ. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഓർ ഫൈൻ ആയിരുന്നു മുമ്പ്, ഇപ്പം ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ആൻഡ് ഫൈൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിഷണറി പവർ ഓഫ് ദ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ അവേ. ദാറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ് കൺസേണിങ്. ബട്ട് ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം, ഈ ജയിലിലേക്ക് അയക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ അടയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയാ? രാജ്യത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥിതി പ്രകാരം സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കുറ്റക്കാരനായ കണ്ട വ്യക്തിനെയാണ്. ഹീസ് നോ ലോങ്ങർ എ ഡോക്ടർ, ഹീസ് എ കോൺവിക്ട്. ഹീസ് നോ ലോങ്ങർ എ ലോയർ, ഹീസ് എ കോൺവിക്ട്. ഹീസ് നോ ലോങ്ങർ എ എഞ്ചിനീയർ, ഹീസ് എ കോൺവിക്ട്. ഹീസ് ബീൻ കൺവിക്റ്റഡ് ബൈ ദ കോർട്ട് ആൻഡ് ഹീസ് ഗിവൺ പണിഷ്മെന്റ്. അങ്ങനെ കുറ്റം ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് സഹകരണം കൊടുക്കണം, അയാൾക്ക് ബിരിയാണി കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് വെൻ വി തിങ്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പറ്റി, നോ, അതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നൊരു വകുപ്പ് പ്രകാരം കുറ്റം റാഷൻ നെഗ്ലിജന്റ് ആക്ട് ആയിരിക്കണം, അത് ഇന്ന് എലമെന്റ്സ് ഉള്ളതായിരിക്കണം, അത് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിക്കാണ്. അല്ലാണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ നേരെ നെഗ്ലിജൻസ് പറയുമ്പോൾ ശങ്കരനെ പിടിച്ചിട്ട് ആരും കൊണ്ടുപോയി ജയിലിടാൻ പോകുന്നില്ല, ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അതായത് മെൻസ് റിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് കുറ്റം ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരു തരത്തിലും താല്പര്യമില്ല, എനിക്ക് ഇൻറ്റൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന രോഗിയുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പിഴവിന് നിങ്ങൾ എന്ത് കുറ്റമാണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്? അത് ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ മുതൽ 1.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ സമയം തരികയാണെങ്കിൽ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മെൻസറി എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു ക്രൗഡ് നടന്നു പോവാണ്, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ലോഡഡ് ഗണ്ണുണ്ട്, ഞാൻ ചുമ്മാ വെടിവെക്കാം, എനിക്ക് ആരെയും കൊല്ലണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല. അതിൽ 2 ആൾ ചത്തുപോയി, അയാളെ പേരും അറിയില്ല അഡ്രസ്സും അറിയില്ല, എനിക്കെന്ത് മെൻസറിയുള്ളത്? അങ്ങനെയല്ല. ഇഫ് ഐ നോ മൈ ആക്ട് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ സം സോർട്ട് ഓഫ് ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ്, ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് ഇത്, ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിളിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് മൈ ആക്ട് മൈറ്റ് കോസ് ഡെത്ത്, മേ ബി ഓഫ് X or Y, ബട്ട് ഐ നെവർ ഇൻറ്റൻഡഡ് ഹിം ടു ബി, എന്താ പറയുക, ആ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാളെ മേൽ കത്തി വെക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആളെ കൊല്ലണമെന്നേ ഇല്ല, ബട്ട് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെൻസറിയ കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് കത്തിയൊക്കെ മൂർച്ചയാക്കിയിട്ട് മുണ്ടൊക്കെ മടക്കി കുത്താൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനല്ല മെൻസറിയ എന്ന് പറയുന്നത്. മെൻസറിയ ഈസ് എ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വിച്ച് വുഡ് ഒരു സാധാരണക്കാരന് തോന്നുകയാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള റെക്ലെസ് ആയ ആക്ടിനെ കൊണ്ട് ഒരു സാധനം കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മെൻസറിയ എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, സംതിങ് എൽസ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. സിമ്പിൾ എസ്.
ശങ്കർ ഇത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടതെന്നറിയില്ല, ഇതല്ല, ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഡോക്ടർ ഗോഡാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ സയൻസിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ശങ്കർ ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതായത് ഇപ്പം മോഡേൺ ഫിസിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുക, പഴയ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് ആണ് മെഡിസിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണുന്നതേ ഉള്ളൂ, സീയിങ് ഈസ് ബിലീവിങ് എന്നാണ് സയൻസിൻ്റെ. കാണാത്തതില്ല. നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയിട്ട് അണുവിനെ കാണുന്നു, അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. തിരിച്ച് ആയുർവേദം പറയുന്നു കാണാത്തതും ഉണ്ട്, അതും എന്തെല്ലോ ആണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഡേൺ മെഡിസിൻ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ട്, അത് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൽ അത്രയും വിശ്വാസമുള്ളൂ, അതിൽ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ അവെയറാണ്. പക്ഷേ മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ അങ്ങനെയല്ല. മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ധാരണ. ആധുനിക സയൻസാണ്, ഈ പറഞ്ഞ ഗോഡോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുമെന്ന് പറയുമ്പം അത് മോഡേൺ സയൻസിൻ്റെ തെറ്റല്ല, മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ തെറ്റല്ല, ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ തെറ്റാണെന്നാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അനഫിലാക്സ് വരുന്നത് മരുന്ന് മാറിക്കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ കാര്യം അതാണ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരാം. ഇപ്പം നേരത്തെ ആലപ്പുഴ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അത് അബ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് എംപ്ലോയീസോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു, ഫാറ്റ് എംബോളിസോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. അത് തീരെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്. നോർമൽ ഡെലിവറി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വരാം. ഡോക്ടർക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ ഇതുപോലെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പിന്നെ നമുക്കെല്ലാം ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അല്ല, അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ജനം അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു കേരളം ഇപ്പം മലയാളികൾ വളരെ ലിറ്ററേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് ഇതുള്ളതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. നമ്മളും കുറേ, അതായത് ഞാൻ അടങ്ങുന്ന സാധാരണക്കാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡല്ല, അതൊരു പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ്, സ്കിൽഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ്, അവർ ചെയ്യുന്നത് സയൻസാണ്. ഇത് ആദ്യം അങ്ങ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം പകുതി തീരും. അതല്ല നിലവിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളിടത്താണ് ഈ പ്രശ്നം. പിന്നെ മറ്റേ ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തേക്കുന്നത് നെഗ്ലിജൻസിൻ്റെ പേരിൽ വരുന്ന വയലൻസും അറ്റാക്കുമാണ്. പക്ഷേ ഈ വന്ദനാദാസ് നേരിട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമല്ല, ബംഗാളിലെ കുട്ടി നേരിട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമല്ല. അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളോട് നമ്മളിവിടെ കുറച്ചുകൂടി ചർച്ച, കാരണം ഒരു പിഴവുമില്ലാതെ ആ കുട്ടികളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ സർക്കാർ ഒരു ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഈ വന്ദനാദാസിൻ്റെ സംഭവം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റി, അങ്ങനെ കുറേ തീരുമാനങ്ങൾ, കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ തീരുമാനങ്ങൾ. പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം നടപ്പായിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു ചോദ്യം ഇപ്പോഴും നടപ്പായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം IMA-യോടാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കുറവുണ്ട്, കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഈ IMA ഒരു പ്രബലമായ ഒരു സംഘടനയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഈ വിഷയം ഉണ്ടായതിനു ശേഷവും ഈ പറയുന്ന ഓർഡിനൻസ് ഒക്കെ വന്നു, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റി മറ്റത് മറിച്ച് എല്ലാം സർക്കാർ ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തി. ഇത് ഇപ്പോഴും നടപ്പായിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ല, ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, ഇത്രയും മണിക്കൂർ ഓവർ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരന്തരമുള്ള ഇടപെടൽ നിങ്ങൾക്ക് നടത്താം. നമ്മളുടെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മീഡിയ എന്ന രീതിയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ KGMOA KGMCTA സംഘടനകളും ഇവരും ഒക്കെ നിരന്തരമായി ആരോഗ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ കണ്ട് നിവേദനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം, നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ സമൂഹം ഇപ്പോഴും സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അത് മുകളിൽ മുതൽ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളുടെ ഈവൻ എത്രയും നോളജബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരെടുത്താൽ പോലും ഇന്നും ഡയബറ്റീസിന് മരുന്ന് കഴിക്കുക, ഇനി ഡയബറ്റീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട, അത് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ കിഡ്നി പോവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ടോപ്പ് ലെവൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് മുതൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് മുതൽ താഴേക്ക് ഉള്ള ആൾ. അപ്പോൾ പിന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയണോ? അവരെ കാരണം they at least recognize this. That's where I said that medical science is not an exact science എന്നുള്ളതും, in spite of the best care, caution and attention, there is a possibility of something to go wrong എന്നതും. And the golden rule is not cure but care. Reasonable care, caution and attention. ഇത് മാത്രമേ ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വേണ്ടുള്ളൂ.
അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അത്രയ്ക്ക് ചിന്തിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ബാക്കി എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ. യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ. ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ആസ്ക്, വാട്ട് ആർ വി ഡൂയിങ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ സിസ്റ്റം? വി കീപ്പ് ഓൺ ക്രൈയിങ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ, സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ, സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ. സിസ്റ്റത്തിനെ നന്നാക്കാൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും നമുക്കും ബാധ്യതയില്ലേ? ഇപ്പൊ ഈ ബംഗാളിലുണ്ടായ സംഭവത്തിലും കാൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റമിക് ഫെയിലിയർ, ആ വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇത് നമ്മൾ നിരന്തരം ഈ സിസ്റ്റമിക് ഫെയിലിയർ, ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മാറ്റാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് കഴിയുന്നത്? നിങ്ങൾക്കാണ് അത് കഴിയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് വരണം. കാരണം നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിൽ നമുക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 2% താഴെ, 1.8% എങ്ങാണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ എത്രയോ കാലങ്ങളായി മുകളിൽ നിന്നുള്ള ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരോഗ്യരംഗത്ത് കാര്യമായ രീതിയിലുള്ള കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഒരു രാജ്യം പുരോഗതി പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു ഡെവലപ്ഡ് നേഷനിലോട്ട് മാറണമെങ്കിൽ മിനിമം അവർക്ക് 4%. നിങ്ങൾ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് നോക്കിക്കോളൂ, ഇവർക്കെല്ലാം നോക്കിക്കോളൂ, എനിവെയർ ബിറ്റ്വീൻ 4 to 10% അവർക്ക് ഹെൽത്തിന് മാത്രമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ രീതിയിലുള്ള ഹെൽത്തും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് വി ആർ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ടു അതർ ഏരിയാസ് ലൈക്ക് ആയുഷ് ഏരിയാസ്. അവിടെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് രീതിയിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സയന്റിഫിക് ടെമ്പറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, വലിയ രീതിയിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു. ബഡ്ജറ്റ് അലോക്കേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ ആയുഷ് മിനിസ്ട്രിയിലും ആയുഷിൻ്റെ ഇതിനകത്തും അവിടേക്കാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പോകുന്നത്. മോഡേൺ മെഡിസിൻ എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബഡ്ജറ്റ്? കുറെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതുകൊണ്ടോ കുറെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും പബ്ലിക് ഇത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയുക ഗ്രേവും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഒരു പബ്ലിക് ഡിബേറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് എന്താ പറയുക ടോക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തിലോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ ചോദിക്കണം. കാരണം യു സേ ദാറ്റ് ദിസ് ആർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി ഹാവ് ഓഫ് പ്രൈമറി കൺസേൺ ടു എനി സിവിലൈസ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവർണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, പബ്ലിക് ഡിബേറ്റ്സ് വരുന്നില്ല. ഇങ്ങനത്തെ സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ വി ജസ്റ്റ് മേക്ക് സം സോർട്ട് ഓഫ് നോയ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. വൈ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹാവിംഗ് ദ സെൻറ്റർ സ്റ്റേജ്? ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാനൊന്ന് ഇടപെടും. അതായത് ഈ വന്ദനയുടെ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ടാണ് ഡോക്ടർ സുൽഫി നൂഹ് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, ഒരു ഡോക്ടർ കൊല്ലപ്പെടാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡോക്ടർ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ചർച്ചയിൽ ആ ഡോക്ടറെ വിളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, അതെ ഞാനത് മുൻകൂട്ടി എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം അത്രയും പ്രശ്നമാണോ എന്ന് അറിയാവുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും. എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഇടപെടൽ നടക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏത് സെക്ടറിലും സംഭവിക്കുന്ന പോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെയാണ് അത്. ഈവൻ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ലേഡി ഡോക്ടേഴ്സിന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയലൻസിന് വിധേയരാകുന്നത്. അത് പല രീതിയിൽ സെക്ഷൽ അബ്യൂസസ് ആവാം, മറ്റു രീതിയിലുള്ള വയലൻസസ് ആവാം. ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത് ലേഡി ഡോക്ടേഴ്സിന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബ്ലി മേ ബി ഒരു പെട്ടെന്ന് അവരാകുമ്പോഴത്തേക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കാം ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത്. സോഫ്റ്റ് ടാർഗറ്റിന് എപ്പോഴും എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇത്. അതിപ്പോൾ വന്ദനാദാസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കൽക്കത്തയിൽ സംഭവിച്ചതാണെങ്കിലും എല്ലാം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു ഇത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ നെഗ്ലിജൻസിനേക്കാൾ ഉപരി വയലൻസ് ഓൺ ഡോക്ടേഴ്സാണ്. അതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കാണണം. അതായത് വയലൻസ് ഓൺ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനകത്തിലെ കാംനെസ്, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മനസാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഒന്ന്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു സിസ്റ്റം വേണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം, ആളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല, ഒരു ഡോക്ടർ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രശ്നമാണ് പേഷ്യൻസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സുമായിട്ട് പ്രശ്നം, കോഴിക്കോട് തന്നെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ബാബു എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം അവിടെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ. അതിനെന്താ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യത്തിനും മറുപടി പറയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഡോക്ടർക്ക് ഏതെങ്കിലും നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നേഴ്സിനെ ഒരാളെ എടുത്തിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ കേസും ആ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കുട്ടി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരുമായിട്ട് അവർക്ക് വല്ല സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇവർ പോയി പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ തന്നെയുള്ള വളരെ പ്രശസ്തനായ ഡോക്ടറാണ്, പേര് പറയാൻ മോശമല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ വലിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അത് ഒരു കുട്ടിയെ അതിൻ്റെ കൂടെ നിർത്തി. കുട്ടിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ്, അദ്ദേഹം അത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പേയ്മെൻറ്റ് ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ, അതായത് ഡെയിലി വേജസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പേയ്മെൻറ്റും കൊടുത്തു.
അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി ഇയാളെ പറ്റിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിച്ചു ഡോക്ടറെ, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ എന്നാലും അത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്തു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണുള്ളത്. പിന്നെ വരുന്നവനൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ കേട്ട് പഠിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവനിത് പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അടിച്ച് നോക്കും, ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ, ഇയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവനെന്താ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആവും, അവനതിന് മറുപടി കിട്ടണം, മറുപടി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പേഴ്സണെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ. പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്, പക്ഷേ പലയിടത്തും ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോലീസിൻ്റെ കാര്യം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ എല്ലാ പ്രസ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം, ഞാൻ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു കാലത്ത് സാധിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അവർ തന്നെ സമ്മതിക്കും. അതേമാതിരി നിങ്ങൾക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യായമായ രീതി നിയമപ്രകാരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വനിത ആരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരാനൊരു സിസ്റ്റം ഇവോൾവ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സസ്റ്റെയിൻ. ഒരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് സാധിക്കും എന്ന വിശ്വാസക്കാരനാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സാധാരണ ആളുകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാടുണ്ട്. ഈവൻ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് FIR ആൻഡ് പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, അറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡോക്ടർ, നെഗ്ലിജൻസിനൊക്കെ സേഫ് ഗാർഡ്സ് ഉണ്ട്. മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ഇല്ലാത്ത മാതിരി ഈവൻ പോലീസിന് പോലും അങ്ങനെയുള്ള സേഫ് ഗാർഡ്സ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സേഫ് ഗാർഡ്സ് ഒക്കെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി റൈറ്റ് ഫ്രം ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ FIR, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫർദർ പ്രൊസീഡിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റീവായിട്ടൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എവോൾവ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ്. ഡോണ്ട് വറി ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ ട്രബിൾ. യു ആർ ഇൻ ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് യു ആർ ഇൻ എ സേഫ് കണ്ടീഷൻ. താങ്ക് യു സർ ഫോർ ഇൻസ്റ്റിലിംഗ് ദ കോൺഫിഡൻസ്. ഡോക്ടർമാർ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ബുള്ളിങ് ആണ്. അതും കൂടി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമാകത്തില്ല. കാരണം എന്ത് വന്നാലും ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ FB ലൈവാണ്, നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലൈവ് ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ എഴുതുക, താറടിച്ച് കാണിക്കുക. ഈ രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മാനസിക സുഖം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജനത നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. അല്ല, അത് ഡോക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഇരകൾ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, മാപ്ര എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അഡ്വക്കേറ്റിന് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ? അതിന് ഒരു 4 പോയിന്റ് അജണ്ട ഉണ്ട്. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതിപ്പം ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നോക്കുക, ഒരു 3 കുത്ത് ഇവിടെ കാണാം. അത് കുത്തുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ചില ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഒബ്ജക്ഷനബിൾ ആണ്, ഇന്നുകൊണ്ടാണ് യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഇത്രണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹാസ് ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് പ്രകാരം ഇന്റർമീഡിയറി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ അഗൈൻസ്റ്റ് ദം. ദെൻ വി ഹാവ് ഗോട്ട് എ നാഷണൽ പോർട്ടൽ. നാഷണൽ പോർട്ടലിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി സൈബർ സെല്ലിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. അപ്പം ദാറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ്. പിന്നെ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക് ഡൗൺ ആണ്, യൂണിവേഴ്സൽ ടേക്ക് ഡൗൺ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബൈ ഫയലിംഗ്. പണ്ട് സർട്ടിനായിരുന്നു അതിൻ്റെ പവർ, കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതിപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദ അമെൻമെൻറ്റ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പവർ ഇല്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ലോക്കൽ മുനിസിപ്പൽ കോടതിയിൽ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എൻ പ്രൊഹിബിറ്ററി ഓർഡർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി. ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഒരു വളരെയധികം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക യൂട്യൂബ് ചാനലിനെതിരെ ബോംബെ ഹൈക്കോർട്ട് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറയുണ്ടായി, ഡൽഹി ഹൈക്കോർട്ട് അതിന് മുമ്പും പറയുണ്ടായി. അവിടേക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഹൈക്കോർട്ടിനും കൂടി ഉള്ളതിനെ കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് മുനിസിപ്പൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാൽ മതി. പിന്നെ വരുന്നത് യു ഫയൽ എൻ FIR പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള. കാരണം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിൻ്റെയോ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രൊവിഷൻ വേണമെന്നില്ല. ഏതൊരു വേറൊരു ക്രൈമും യൂട്ടിലൈസിങ് എന്താ പറയുക ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജീൻ്റെ സാധനങ്ങൾ, എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെബ് ഇനേബിൾ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റാഗിങ് മാതിരിയാണ്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് റിയാക്ട് ഇതിങ്ങനെ കൂടി വരും. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾ കേർബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുക ആണെങ്കിൽ ഇഫ് യു റിയാക്ട്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ആ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് വാസ് പുട്ട് ബൈ ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ മീഡിയ ടു ദ ഡോക്ടർ ദാറ്റ് വൈ ഡിഡ് യു നോട്ട് ടേക്ക് ലീഗൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരു മറ്റേ ഡയമെൻഷൻ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് സം സച്ച് ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ്. അത് കോഴിക്കോട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത് കിഡ്നി റിമൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം വന്നതിന് വി ഫോട്ട്, വി വൺ, വി ഗോട്ട് ഡിഫമേഷന് ഇതും കിട്ടി. പക്ഷെ പത്രക്കാരത് കാര്യമായിട്ട് എഴുതിയില്ല എന്നുള്ളത് വേറെ പ്രശ്നം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പത്തെ ഒരു സുഹൃത്തിന് എഴുതിയാലും ലോങ് റണ്ണിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബൂമറാങ് ഓൺ യു എന്ന് വന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് അവർ പെരുമാറും. അപ്പം ലെറ്റ് us keep this 4 golden principle in mind. Whenever there is I call it like media attack or എന്താ പറയുക സൈബർ ബുള്ളിയിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിങ്ങോ അതിന് എന്ത് ടെർമിനോളജി വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തോളൂ. There are ways and means of doing it. And one of the best sleuths in the country
നമ്മളെ സിഡാക് ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെയാണ്. അവരാണ് ഇതിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സൈബർ ട്രാക്കിംഗ്. ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് എപ്പം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റെറൈൽ എൻവയൺമെൻറ്റ്. ആര് എന്ത് സാധനം അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടർ അടിച്ചു പൊളിച്ചാലും കൂടിയിട്ട് അത് അവിടുന്ന് എവിടെയും പോവില്ല. അതായത് പോലീസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രൈം സീൻ ഈസ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഫോർ എറ്റേണിറ്റി. അത് എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല. എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും അത് റിക്വസിറ്റ് ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് ആരാണ് എപ്പാണ് ഏത് നിമിഷം ചെയ്തതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചാൽ തൊട്ടേനും പിടിച്ചതിനൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ട് സൈബർ സെല്ലിൽ ഇപ്പം ഇരിക്കാൻ സമയമല്ല. അതായത് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന് അയച്ച മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് മറിച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ, റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണോ? എത്ര നല്ല ആക്ടാണ്. കോഴിക്കോട് ആർടിഒന് കൊടുത്തതാണ്. ആർടിഒന് കേരള പിറവിക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൽ എത്ര വെഹിക്കിൾസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിരുന്നു? 30 ദിവസം കൊണ്ട് കൊടുക്കണം. അവിടെ ആ ഓഫീസിൽ വേറെ വല്ല പണിയും നടക്കും. ഇത് കിട്ടിയിട്ടാക്കാൻ IS എഴുതാനാണ്. അപ്പം നമ്മളും എസ് എ സിറ്റിസൺ വി ഷുഡ് ഓൾസോ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂ ജനറേഷൻ ആക്ട്സ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അല്ല, ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് വിത്ത് ദ പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ മാനിങ് ഇറ്റ്. അൺലെസ് ആൻഡ് അണ്ടിൽ ദാറ്റ് സം സോർട്ട് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇൻസ്റ്റിൽഡ് ഓൺ ദം ഓൾ ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. whatever best system you have, I don't think it's റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം മുന്നെയാണ് ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ ഡേ നടന്നത്. 2 ദിവസം മുമ്പ് മിനിഞ്ഞാന്ന്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഒരൊറ്റ സിനിമ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങൾ വളരെയധികം താഴ്ന്നുപോയി. ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. കാരണം അത്രയും കാലം നല്ല രീതിയിലുള്ള ലൈവ് ഡോണേഴ്സും ഇതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ഇത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്ത് ഒരു കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാധ്യമം, ശരിയാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് റൈറ്റ് ഉണ്ട്, എഴുത്തുകാർക്ക്, റൈറ്റേഴ്സിന്, സിനിമാക്കാർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇതുപോലെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതാണ് ഒരു സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. യെസ്, അബ്സല്യൂട്ട്ലി. എന്തെങ്കിലും പറയുവാനുണ്ടോ, ചോദിക്കുവാനുണ്ടോ ഫ്രം ദി ഓഡിയൻസ് സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ? നേരത്തെ ആരോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ. ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അതർവൈസ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു. ഓ ഷുവർ. അത് ആ സിസ്റ്റം നന്നാക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ലീഗൽ മെഷേഴ്സ് ഇഫക്റ്റീവ് ആകും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫാണ് ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് യൂസ്. ആ നിയമം വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മിസ്യൂസ്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 1000 crores മറ്റോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ സെയിൽ കുറഞ്ഞു. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നിയമം സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ നിയമം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റിയിലൊക്കെ, വെസ്റ്റേൺ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ അവർ ഈ കോഡ് പർപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വയലൻ്റ് ആകാനുള്ള സാധ്യത, പേഷ്യൻ്റോ ബൈസ്റ്റാൻഡറോ വയലൻ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വരുവാണെങ്കിൽ അവർ അലാം സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നു. ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫ് മുഴുവൻ ഈ കാര്യം അറിയുന്നു, അവരവിടെ എത്തുന്നു, പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അറിയിക്കുകയും. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടി വരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ലെവലിൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മേജർ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ കോഡ് പേർപ്പിൾ ഉണ്ട്. അത് കേരള ഗവൺമെൻറ് HP ആക്ടിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കോഡ് ഗ്രേ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കോഡ് ഗ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലാണത് വന്നേക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിലുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഇഷ്യൂ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് മാറ്റണം. ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. നിയമനിർമ്മാണം ഇസ് ദ പനേസിയ ഫോർ എവറിത്തിങ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സർജറി ഈസ് ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയിട്ട് മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺസർവേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മറ്റേ ഇൻവേസീവ് പ്രൊസീജിയർ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു തോട്ടും സാധനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ സ്പെയർ ദ റോഡ് ആൻഡ് സ്പോയിൽ ദ ചൈൽഡ് പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം വടി കാണിച്ചിട്ടും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടും നിയമം കാണിച്ചിട്ടും ആണ് ഇത് നടത്തേണ്ടതെങ്കിൽ ദാറ്റ് സ്പീക്സ് വോളിയം അബൌട്ട് അവർ കൾച്ചർ ആൻഡ് ദ സൊസൈറ്റി. പക്ഷേ 2023 HP ആക്ട് അമെൻമെൻറ്റിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്രമണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസം തടവും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആക്രമണങ്ങൾ ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ദാറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള സാധനം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും വീക്കായിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പൊതുവേ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇന്നാൾ ആരോ പറയണ്ടായി വാട്സാപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതി ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുക, ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, ആ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യാം, ആൻഡ് യു ഡോക്യുമെൻ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അബൌട്ട് ദ ഡോക്യുമെൻ്റ്. അങ്ങനെ
എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റബ്ബർ ഗ്ലൗസ് ഡ്രെയിനേജിനെ കുറിച്ചൊരു ഇഷ്യൂ വന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് മറ്റേ ആൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതുപോലെ എനിക്ക് ഒരു സംശയമുള്ള, ഇപ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ ലോ പഠിക്കാൻ അത് സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണ്ടേ? ഇപ്പോൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ലാറ്ററൽ എൻട്രി കോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ലോ സ്കൂളിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ലോ ആൻഡ് എത്തിക്സ് ഉണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എഴുതുന്നു പറഞ്ഞു. ജഡ്ജ് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? വക്കീലന്മാരെടുക്കുന്നത്. വക്കീൽ എവിടുന്ന വരുന്നത്? ലോ കോളേജിൽ നിന്ന്. ലോ കോളേജിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അത് എവർ സീയിങ് എനി ഓഫ് ദീസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓർ പ്രോസസ്സസ്. പിന്നെ നമ്മൾ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ കൂടി പഠിച്ചിട്ടാണ് വെൻ വി ഡു ഓൾ ദിസ്. അപ്പം ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് രണ്ടിലും വേണം. നിയമം മെഡിക്കൽ സൈഡിലും മെഡിസിൻ ലീഗൽ സൈഡിലും. അത് ഞാൻ ഐ ഡോണ്ട് കൺഫൈൻ ടു ദാറ്റ്. ഈവൻ സോഷ്യോളജി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അത് പറഞ്ഞു, കാരണം അവരൊക്കെയാണല്ലോ ലേറ്റർ ഓൺ ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പ്രതലങ്ങളിൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന് ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ വെരി നൈസ് തോട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം വി സ്റ്റാർട്ടഡ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച്. ഇപ്പം അതിനെക്കൊണ്ട് ലാറ്ററൽ എൻട്രി കോഴ്സസ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പലതും ഉണ്ട്. ഞാൻ 1990 വെൻ ഐ ഡിഡ് മൈ മെഡിക്കൽ ലോ ആൻഡ് എത്തിക്സ്, എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ലോയർ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മറ്റ് അന്ന് എയിംസിൻ്റെയും ഡിഫറെൻറ്റ് മറ്റേ എന്താ പറയുക മെഡിക്കൽ മറ്റേ കോളേജസ്, എമിനൻറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിനൻറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രൊഫസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേ ബാക്ക് ഇൻ 1990 ഐ എം ടോക്കിംഗ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി കോഴ്സസ്, ലാറ്ററൽ എൻട്രി കോഴ്സസ് വന്നോട് കൂടിയിട്ട് ദർ ഇസ് ആൻ എക്സ്പോഷർ ഓഫ് വൺ ഡിസിപ്ലിൻ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ അതർ. അപ്പോൾ അതിനെക്കൊണ്ട് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഫാക്ടറും കൂടിയും വരും. മറ്റെന്ന് നോക്കിയാലും വക്കീലന്മാരും ജഡ്ജിമാരും, ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാനല്ല, താങ്ക്ഫുള്ളി യു ആർ ഹിയർ, യു സേവ് മീ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മീഡിയക്കെതിരെ പോയതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടാണ്. മറ്റു പറയും ഈ കോടതി ശരിയല്ല, വക്കീലന്മാർ ശരിയല്ല, ഇവർക്ക് നിയമത്തിന് മറ്റേ മെഡിസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല, ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വിധി എഴുതുന്നു, ഇത്ര ഒരു ക്യാപ്പില്ലാണ്ട് ഭീകരമായിട്ട് എന്താ പറയുക വിധി. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഐ എം താങ്ക്ഫുൾ ടു യു ബിക്കോസ് യുവർ പ്രസൻസ് സേവ് മീ. മറ്റേ രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് വെച്ച് രണ്ടുപേരും കൂടി ക്രൂശിക്കാനാണ് അവിടെ നാളെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിർത്തിയത്. One thing, Mr. Everybody is expected to confess their defaults. അതായത് സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ, വി ഹാവ് ടു അഡ്മിറ്റ് സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ്. But they don't have the system failure and excuses by the legislature and mostly by the judiciary. Never the judiciary admitted that they have failed somewhere. They are all failing in so many factors, but they don't admit. They are above everything. That is what we are made to do. That is, I don't agree that. I am against. സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി പോലീസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്തും പറയാമെന്നുള്ളതുണ്ട്. എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോടതികളെ വിമർശിക്കാനുള്ള അധികാരം നമുക്കില്ല. അല്ല, കോടതിയെ ലക്ഷ്യമാകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു പേടി വന്ന് പലരും മിണ്ടാതിരിക്കും. വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുന്നത്, ബാക്കി ഇവരുടെ തോന്നിവാസം ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം. യു ഡോണ്ട് ഫിയർ അറ്റ് ഓൾ. പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറയരുതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നിവാസം വേണേ പറയാം. കാർഡ് കൊടുത്തില്ലേ? അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു ഇതുവരെ നടന്നത്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ചർച്ചയുടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയത്ത് പറയുവാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ തലങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മീഡിയയുടെ തലത്തിൽ, ജുഡീഷ്യറിയുടെ തലത്തിൽ, ഡോക്ടേഴ്സ് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ, പോലീസിൻ്റെ തലത്തിൽ എല്ലാം അവരവരുടെ ജോലികൾ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വയലൻസ് ഹെൽത്ത് സെക്ടർ എന്നല്ല, മൊത്തത്തിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഒരു ജനറൽ മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് സൊസൈറ്റീൻ്റെ. എനിക്ക് ആകമാനം വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് മൊത്തത്തിൽ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. പാനലിസ്റ്റ് സുരേഷ് സാറ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ അനീസ് അലി, ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ, അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്യാം പത്മൻ, ശ്രീമതി അനുജ, എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, sir. Thank you so much to the entire guest. It was a wonderful talk show on the topic, doctors are not God, not dog, just humans. Thank you so much once again to all of you. So now I would request Dr. Shankar Mahadev to please step forward, sir, to hand over the certificate and memento to our panelist.
Anuja Rajesh, Senior News Editor, 24 Channel. Advocate Shyam Patman. Advocate Shyam Patman. Thank you so much, sir. Dr. P. Krishnakumar. Dr. P. Krishnakumar. Mr. Subhash Babu, retired SP. Mr. Subhash Babu, retired SP. And Dr. Anis Ali. Dr. Anis Ali. And let me request Dr. Agasti OU, Senior General Practitioner from Wayanad to please come on to the stage, sir, to hand over the memento and certificate to Dr. Shankar Mahadevan. Thank you so much. That was a wonderful talk show. Thank you so much to all the guests. As we are running out of time, we are moving on to the next lecture. And at the same time, there will be the state working committee meeting and state general body meeting at the executive hall. And now we are moving on to the next lecture on the topic Heart Failure from Old Perspectives to New by Dr. Jomi Vadasheril Jose and chaired by Dr. Velaidan, Senior Cardiologist Calicut, and Dr. Madhu, Past Secretary, QPMPA Paravur. Dr. Jomi Vadasheril Jose, Associate. I kindly request all of you to please be seated. We are moving on to the next lecture. I repeat, I request all of you to please be seated. We are moving on to the next lecture as we are running out of time. We are moving on to the next lecture on the topic Heart Failure from Old Perspectives to New by Dr. Jomi Vadasheril Jose, QPMPA Paravur. Dr. Jomi Vadasheril Jose, Associate Consultant at the Center of Excellence for Heart and Vascular Care, Maitra Hospital, with 7 years of experience in the field of interventional cardiology, a dedicated researcher with more than 12 publications in both Indian and international journals. Over to you, sir. A warm welcome once again. So now we are moving on to the next lecture on the topic Heart Failure from Old Perspectives to New. Over to you, sir. Very good evening, respected senior leaders and dear friends. After a wonderful discussion, a talk show, we are going to the academic session again. And the topic is heart failure, the new treatment modalities that are available. We know during the last few years, we have seen a drastic change in the management of heart failure with beautiful molecules, ARNI, sacubitril valsartan combination, and the SGLT2 gliflozins. And in India, the best part is that these drugs are off-patented now and we can get at a lesser rate. So managing heart failure with the least price, we can have it today. To talk on this subject, I invite Dr. You can have any doubts you can clear during the meeting. Welcome, Dr. Yeah, thank you, sir.
So, first of all, warm good evening. Thank you for this opportunity. ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സെഷൻ വളരെയധികം എൻഗേജിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോക്ക് ഷോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് സിസ്റ്റം ഫെയിലിയറിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫെയിലിയർ, ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാർട്ട് ടൈം എഴുത്തുകാരനും കൂടിയാണ്. അപ്പം പലപ്പോഴും കഥകളിലൂടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാറ്. അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു കഥ വെച്ച് തുടങ്ങാം. ഇത് എൻ്റെ പണ്ട് ഞാൻ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ടീച്ചർ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹൃദയം ഇടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, കുട്ടികളെ ഇതാണ് ഹൃദയം, ഇതിങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉരുവാകുന്ന ആ സമയം തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ്റെ ആദ്യത്തെ തുടിപ്പ് ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടിപ്പാണ്. അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഈ ഹൃദയം നിർത്താതെ ഇടിക്കുന്നു കാലങ്ങളോളം നിങ്ങളുടെ മരണം വരെ. അപ്പോൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പൾസ് നോട്ട് ഫെൽറ്റ്, BP നോട്ട് റെക്കോർഡബിൾ, ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സ് നോട്ട് ഹേർഡ്, ECG ഷോസ് ഫ്ലാറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റോളി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ചലനം നിന്നുപോയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലത്തെ ഏറ്റവും പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു, ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ തൊട്ട് ഇടിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഈ ഹൃദയം ജീവിതാവസാനം വരെ നിർത്താണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് എനർജി ബൂസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ടീച്ചർ അന്ന് പറഞ്ഞു, കുട്ടി നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഹൃദയം ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇടിക്കുമ്പോഴും ഓരോ സിസ്റ്റളിയും ഡയസ്റ്റളിയും കഴിയുമ്പോഴും ഒരു അല്പസമയം, ഒരു വളരെ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ്, ഒരു പ്രോട്ടോഡയസ്റ്റലി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചെറിയൊരു ഘട്ടത്തിൽ അത് വിശ്രമിക്കുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഇടിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നീട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തി ഫിസിയോളജി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലൂയി വിഗേഴ്സ് കാർഡിയാക് സൈക്കിളൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ആ ഒരു മുഖവരിയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഈ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൻ്റെ ഇത് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇടിപ്പ് അതിൻ്റെ ഊർജം കുറഞ്ഞു പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ഡൂ സോ ഓൺലി അറ്റ് എ ഹയർ ഫില്ലിംഗ് പ്രഷർ. അപ്പോൾ അതാണ് ബേസിക്കലി ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ. ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഫ്രം ഓൾഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ടു ന്യൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു കഥാകാരനാണ്. അപ്പോൾ കഥകളിലൂടെയാണ് ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാറ്. അപ്പോൾ 3 പേഷ്യൻസ് ഒരേ ദിവസം ആശുപത്രിയിലെത്തിയ 3 പേഷ്യൻസിൻ്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു 65-year-old ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഹൈദരാബാദിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ. അദ്ദേഹം വളരെയധികം സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സ്ട്രെസ് വന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഹൈദരാബാദിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രൈസും ബർഗറും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വീക്കെൻഡ് ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അവരുടെ IT കമ്പനിയിൽ നിന്നൊരു ടൂറ് ഒത്തു വന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം പോയത് ഈ കൊർഡേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്രൂസിലാണ്. ഈ ക്രൂസ് വളരെ ഫേമസ് ആയിരുന്നു. ഒരു 3 വർഷം മുമ്പ് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ക്രൂസിൻ്റെ വാർത്തകളായിരുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫേമസ് ആയെന്നുള്ളത്? അതെ. അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം ഇദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റ്ലി അല്ല, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ്. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അവിടെ ഒരു നാർക്കോട്ടിക് ഇതിൽ ഒരു റെയ്ഡ് നടന്നു, അദ്ദേഹത്തിനെ പിടിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പം എൻ്റെ ഈ പേഷ്യൻറ്റും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ക്രൂസ് ഷിപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇവൻ്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം 2 ദിവസം നെഞ്ചുവേദന അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടു. 2 ദിവസം ഇങ്ങനെ തള്ളി നീക്കി അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വദേശം കോഴിക്കോട് ആയതുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് എത്തി. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഏജ് മോർ ദാൻ 60 ആണ്, സ്മോക്കറാണ്, സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട്, ഡിസ്ലൈപ്പിഡീമിയ, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയബറ്റിക് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം വന്നു. നമ്മൾ നോക്കി, അദ്ദേഹത്തിന് നോൺ എസ്റ്റിവേഷൻ MI ആണ്, ട്രോപ്പോണിൻ പോസിറ്റീവാണ്. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് ICUയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കിതപ്പുണ്ട്, പീഡിയഡീമുണ്ട്, ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിലാണ്. സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തു. ആ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എക്കോ ചെയ്തപ്പം we found him to have an ejection fraction of around 45%. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ബേസിസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് 3 ആയിട്ടാണ്. ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വിത്ത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വിത്ത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ EF is less than 40. മിഡ് റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ്ലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് 41 to 49 ആൻഡ് മോർ ദാൻ 50 is HFpEF അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വിത്ത് പ്രിസർവ്ഡ് ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ആസ് എ ക്ലിനീഷ്യൻ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ നമ്മൾ എക്കോ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വിത്ത് മൈൽഡ്ലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ട്രിവാൻഡ്രം ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ രജിസ്ട്രി. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് 2013-2015 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഡി. ഇത് ഓൺഗോയിങ് രജിസ്ട്രിയാണ്. അന്ന് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വിത്ത് മൈൽഡ്ലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് അല്ല. റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ, പ്രിസർവ്ഡ് ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ദിസ് ഹസ് ബീൻ ബ്രോട്ട് അപ്പ് ജസ്റ്റ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹസ് ബീൻ ഡൺ ഇൻ അവർ സ്റ്റേറ്റ്. അന്ന് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വിത്ത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ.
preserved ejection fraction കുറവായിരുന്നു. Common causes of heart failure was ischemic heart disease, dilated cardiomyopathy and rheumatic heart disease. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ജാക്കിൽ വന്ന ഒരു റീസെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഷോസ് ദാറ്റ് മുമ്പ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വിത്ത് റിഡ്യൂസ്ഡ് ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിങ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ 40% താഴെയുള്ള പേഷ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ലേറ്റ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വിത്ത് പ്രിസർവ്ഡ് ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ. You can see that ഇപ്പോൾ below 1985 to 1994 കാലഘട്ടത്തിൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വിത്ത് റിഡ്യൂസ്ഡ് ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ വാസ് 44.1% ആൻഡ് HFpEF അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസർവ്ഡ് ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ, അതായത് ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ നോർമലാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവർ 40 ആയിരുന്നു. അതേസമയം 2005 to 2014 കാലഘട്ടത്തിൽ now it is 31. The reduced ejection fraction is less and preserved ejection fraction is more. But what is the reason? Why is this? There is this epidemiological shift. ബേസിക്കലി നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഏജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 80 വയസ്സിൻ്റെ മുകളിലും 90 വയസ്സിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരിൽ ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരിൽ ദർ ഇസ് LV ഹൈപ്പർട്രോഫി. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്പോഞ്ച് എടുത്താൽ, ഒരു ഡ്രൈ സ്പോഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ദ മോമെന്റ് വി പ്രസ് ദ ഡ്രൈ സ്പോഞ്ച് ആൻഡ് റിലീസ് ഇറ്റ്, ദ സ്പോഞ്ച് കംസ് ബാക്ക്. ഒരു വെറ്റ് സ്പോഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ദ വെറ്റ് സ്പോഞ്ച് you compress it, goes in briskly, you leave it, it does not come back that easily. Diastolic dysfunction, അതായത് കോൺസെൻട്രിക് LV ഹൈപ്പർട്രോഫി വരുമ്പോൾ ബ്രിസ്ക് കൺട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ റിലാക്സേഷൻ വിൽ ബി വെരി സ്ലോ. അപ്പോൾ ദ EF വിൽ ബി നോർമൽ, പക്ഷേ ഈ ബ്രിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് സ്ലോ റിലാക്സേഷൻ വരുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എലിവേറ്റഡ് ഫില്ലിംഗ് പ്രഷേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹാർട്ട് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഇൻക്രീസ് പൾമണറി കാപ്പിലറി വെഡ്ജ് പ്രഷർ, പൾമണറി എഡീമ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദർ ഇസ് കഞ്ചഷൻ ഓഫ് ദ ലങ്സ് ആൻഡ് പേഷ്യന്റ് പ്രസൻസ് വിത്ത് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വിത്ത് പ്രിസർവ്ഡ് ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ കോസസ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തതോടുകൂടി ദർ ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗോയിങ് ഇൻ ടു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഏജസ്. So these are all causes for a increase in the incidence of heart failure with preserved ejection fraction. So a patient comes to us in our clinic with heart failure. Small things which can make a difference. So first of all, we know all symptoms. Patient comes with worsening dyspnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, orthopnea. നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ JVP is elevated, there is a left LV third heart sound, there is bilateral basal crepitations, a tender hepatomegaly, ascites, pedal edema. These are all things we know. What about the heart rate? So നമ്മൾ ഡേവിഡ്സണിലും ഹാരിസണിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ടാക്കിക്കാർഡിയ. നോട്ട് നെസസറിലി സോ. കാരണം വെച്ചാൽ ഡീകോമ്പൻസേറ്റഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഓൺ സ്റ്റിഫ് ഡോസ് ഓഫ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാർബഡലോൾ 12.5 വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റപ്രലോൾ സക്സിനേറ്റ് 50 ഓഡിയോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡോസേജ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ ദർ മേ നോട്ട് ബി എ associated tachycardia. They may still, the rate may be controlled, still the patient may be in heart failure. What about pulse pressure? നമ്മൾ എപ്പോഴും ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോക്കുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ആക്സിലേറ്റഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ 180-100, ചില സമയത്ത് ദ പൾസ് പ്രഷർ ഇസ് വെരി ലോ 100/80. There is only 20 millimeters of pulse pressure. That means the cardiac output is low. So we have to raise our eyebrows. Is there something wrong? Patient is having a low pulse pressure. Is the patient going for failure? What about the jugular venous pulse? It is the simplest thing that which is actually like a window into the right atrium. So you can directly see that the right atrial pressures are high. What about now? All labs are doing brain natriuretic peptide. So everybody who has a doubt, directly the brain natriuretic BNP values are done. So is it erroneously elevated or decreased in some cases? In obesity, it can be erroneously decreased. Patient may be in heart failure, but because of obesity, it may be less. Patients with CKD, it may be erroneously high. Patients already on ARNI, അതായത് സാക്കപിറ്റൽ വൽസാരൻ, സാർ പറഞ്ഞ പോലെ സാക്കപിറ്റൽ വൽസാരൻ എടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസിൽ ഇറ്റ് മേ ബി erroneously high. At the same time, NT-proBNP, in these cases, it is better to go for NT-proBNP. Troponin is very important because if the troponin is positive, that means there is a reversible cause for heart failure. If you revascularize the patient, bring back the blood flow, the heart failure may improve. Same time as serum sodium. So when a patient comes to the emergency department, if you find the serum sodium is low, there is hyponatremia 125, 123, that means the patient is already in a critical state. So in such patients, try and go in for a higher aggressive management as far as heart failure is concerned. So what is the cornerstone of therapy? Why do we treat heart failure? In a patient who has already been proven with heart failure, there are 3 endpoints which we should look for. One is a reduction in mortality. One is a reduced rehospitalization. So each time the patient gets hospitalized, the more he gets closer to his death. So mortality increases with each time hospitalization. Also improvement in clinical status. You may not be able to cure the disease. You may not be able to improve the heart failure much. Their ejection fraction may not improve. But what can be done to increase the quality of life?
So the foundation of heart failure pharmacotherapy is basically these 5 things. So ARNI, as Sir said, angiotensin receptor neprilysin inhibitor, which is a sacubitril valsartan. If the ARNI is contraindicated, then we have to go for a AC inhibitor or an angiotensin receptor blocker. Another pillar is beta blocker. Another very important drug is mineralocorticoid receptor antagonist, which is spironolactone. And the latest drug is SGLT2, that is sodium glucose cotransporter inhibitor, dapagliflozin, empagliflozin. So my professor used to always say, when a patient comes in with heart failure, if there is no contraindication, these drugs have to be there. Or it is even criminal not to include these drugs in a patient who has heart failure if there are no contraindications. So what are the contraindications? Everything is beyond the scope of this topic, today's discussion. So in our patient who was a techie in Hyderabad, all these things were done. He was heparinized, he was given heart failure medications, he improved. Then we took him up for a CAT study, we did an angiogram, we found the block, we revascularized him, he improved. We discharged him on day 4. So his ejection fraction from, if you remember, I started the discussion saying that it was a mildly reduced and then it improved over to almost a normal ejection fraction. But what is the purpose of this slide? This slide is to show that the ejection fraction can vary with treatment. So if the treatment is given a guideline-directed medical management, everything is given properly, the ejection fraction can improve. And if the patient decompensates due to multiple reasons, which I will come to later, the ejection fraction can come down. So that is the first story. The second story is of a farmer. ഇദ്ദേഹം ഒരു വയനാട് മാനന്തവാടി ഭാഗത്തുള്ള ഒരു കർഷകനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹവും അതേ ദിവസം തന്നെ ഒ പിയിൽ വന്നൊരു പേഷ്യൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 45 വയസ്സ് പ്രായം. ഇദ്ദേഹം രാവിലെ 5 മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും, അധ്വാനിക്കും. അദ്ദേഹം നട്ട് വളർത്തി നനച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ലാണ്ട് വേറൊരു സാധനം പോലും അദ്ദേഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 ആഴ്ചയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പുണ്ട്, കൈക്കോട്ട് എടുത്തിട്ട് വെട്ടുമ്പോഴൊക്കെ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഉന്മേഷത്തോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം മുട്ടി എഴുന്നേക്കും. സോ ഹി ഹാസ് പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് ക്ലാസിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ, എക്സെഷണൽ ഡിസ്നിയ, വേഴ്സണിങ് ഡിസ്നിയ ആൻഡ് പെറോക്സിമൽ നോക്ടേണൽ ഡിസ്നിയ. സോ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നപ്പം ഹി ഹാസ് ഓൾ ക്ലാസിക്കൽ സൈൻസ്. ദർ ഇസ് എലിവേറ്റഡ് ജുഗുലർ വെനസ് പൾസ്, LVS3, ഹെപ്പറ്റോമെഗാലി, എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട്. സോ ഇസ് ഇൻ ബേസിക്കലി ഇൻ കൺജസ്റ്റീവ് കാർഡിയക് ഫെയിലിയർ. We did an echo and we found that the patient is having a dilated cardiomyopathy. So again we stabilized him. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അഗൈൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 5 കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. അത് AC ഇൻഹിബിറ്റർ, ARNI, ബീറ്റാ ബ്ലോക്കർ, mineralocorticoid receptor antagonist, dapagliflozin, empagliflozin, and a loop diuretic, furosemide, because he is volume overloaded, he is in congestion. So a congestion reduce ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് we have to go in for the next thing. So ഇതിൽ ഒരേ ഒരു പോയിന്റ്, a beta blocker is introduced only when the patient is euvolemic. A patient comes in with volume overload, he's fluid overloaded. We don't initiate a beta blocker immediately. We make him euvolemic, start on a very suboptimal dose of beta blocker, then titrate up. So അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തു. ഹി ഈസ് ഫൈൻ നൗ, ഹി ഈസ് ഇംപ്രൂവ് ഫ്രം NYHA class 4 to say NYHA class 2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫർദർ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത്? സോ ദർ ആർ ഓപ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ഡിവൈസ് ലൈക്ക് an intracardiac defibrillator, implantable cardioverter defibrillator if the patient has a risk for ventricular tachycardia. If he is having a wider QRS on the ECG, let's say more than 150 milliseconds, then there is the option of a CRT, which is cardioverter resynchronization, cardiac resynchronization therapy. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. Again, these are all options. I will not go into the indications. So this is the third story. So this is the third patient. So he was an 84-year-old male. He was admitted in our hospital for a neurological problem. He was, say, an angry old man. കൊണ്ടുവന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ഉപ്പ് തൊട്ട് വീൽ ചെയർ ഉന്താൻ വന്ന ബോയുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരെ അദ്ദേഹത്തിന് പരാതികളായിരുന്നു, എല്ലാം പരാതിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം MRI പോയി MRI കേട്ടുന്നത് ആ ഒരു ശബ്ദവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ there is accelerated hypertension. So his BP shot up to around 200. BP shot up to around 200 millimeters of mercury. He was in pulmonary edema. Previously and after the pulmonary edema, his ejection fraction is normal. His ejection fraction is around 55%. So this is the constellation of things which is called as heart failure with preserved ejection fraction, accelerated hypertension, pulmonary edema. So there are multiple causes. There's a cascade of events.
അപ്പോൾ ഈ പൾമണറി എഡീമയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വിൽ വി ബി ഏബിൾ ടു പ്രിഡിക്റ്റ് ദീസ് പേഷ്യൻസ് ഹൂ ആർ ഇൻ എ സോർട്ട് ഓഫ് എ ഡയലമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ പുറത്ത് ഓവേർട്ടായിട്ട് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പൾമണോളജിസ്റ്റ് കാണും, കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് കാണും, ഫിസിഷ്യൻ കാണും, നോബഡി ഈസ് ഏബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഡയസ്റ്റലിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഓർ ദിസ് ഇസ് എ പേഷ്യന്റ് വിത്ത് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വിത്ത് preserved ejection fraction. So this is something called as a HFpEF score. HFpEF score has 4 clinical variables and 2 echo variables. So what are the patient who is obese, who is having a BMI of more than 30, or is hypertensive with more than 2 hypertensive antihypertensive medications. Patients in atrial fibrillation. Patient has pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension has to be recorded with echo. Patient is an elderly, more than 60 years of age. Patient has a higher filling pressure. Again, that is an echo parameter. But these 4 clinical variables, for 2 echo parameters, there is a score from 0 to 9. This is something new. If the score is more than 6, it is definitely heart failure with preserved ejection fraction. If the score is 9, definite. If the score is somewhere between 2 to 5, variable, can be here, there. So this is something, because echo is done now commonly everywhere, so I included this because it is a simple tool. Now, if the score is between 2 to 5, we always have to consider something which is the patient has to be referred to a cardiologist or a heart failure specialist. So what would we do more in some cases when there is a very high suspicion but there is nothing to prove? There is always a possibility of the concept of measuring the pulmonary capillary wedge pressure. So if the pulmonary capillary wedge pressure which is measured is more than 15 millimeters of mercury, it is heart failure with preserved ejection fraction. At the same time, if the resting pressures are normal, sometimes we do a dynamic, that is exercising. Then if it is more than 25, then it is definitely a heart failure with preserved ejection fraction. So what is the treatment of heart failure with preserved ejection fraction? Again, SGLT2, that is dapagliflozin and empagliflozin are first line in this therapy. And again, everything else falls in. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വോളിയം ഓവർലോഡർ ആണെങ്കിൽ ലൂപ്പ് ഡയോട്ടിക് വേണം, സ്പൈനൽ ലാക്ടോൺ വേണം, സാക്യുപിട്രൽ വെൽസാട്ടൻ വേണം, or if it is contraindicated, we have to go for ARB. So this is just a comparison with between the heart failure with reduced or mildly reduced ejection fraction and HFpEF. Same thing. So always counsel about the common triad. So we have a heart failure patient, you have treated him, he is now comfortable, he is about to be discharged. These 3 corner things have to be mentioned. First thing is non-compliance to medications. If you stop, നിങ്ങൾ മരുന്ന് നിർത്തിയാൽ, നിങ്ങൾ മരുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ തിരിച്ചു വരും. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡ്. നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കുടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ തിരിച്ചു വരും. സോ ഹൗ ഡു യു ഡിസൈഡ് ഓൺ ദാറ്റ്? എ പേഷ്യന്റ് ഹൂസ് ഹാവിംഗ് സിവിയർ LV dysfunction, 800 to 1 liter per day. അത് ചായ കാപ്പി എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് എവറിത്തിങ് ടുഗദർ ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫോം 800 to 1 liter per day. If the patient is having a moderate LV dysfunction, 1200 to 1400. If he is having a mild LV dysfunction, 1500. So അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് പേഷ്യന്റ് കൊടുത്താൽ, നമ്മൾ പറയുകയാണ് മിനറൽ വാട്ടറിന്റെ സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു കുപ്പി 1 ലിറ്ററിന്റെ ആണ്. So he tends to understand that this is the limit he can have. Salt restriction, extremely important. നമ്മൾ added salt ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, അച്ചാർ, പപ്പടം, everything. So these things are to be avoided. At the same time, the salt which is there in the normal diet has to be included as well. Infections, നിങ്ങൾക്കൊരു H1N1 ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലൊരു പനി വരുന്നു, your balance can topple. So a patient who is going in compensated heart failure can go into decompensation if this triangle is disturbed. I always make it a point to draw this triangle and tell the patient so he understands better. So this is the concept I have been telling. Why we are all doing all this? We have to prevent another hospitalization at all cost. Patient going for decompensation, again getting admitted, has to be prevented. Why? Because each time, whatever be the reason, whether it be an ACS, infection, or non-compliance to drugs, whatever be it, each time he takes that next hospitalization, he is getting closer to his death. So I usually get this question, should drugs be stopped in acute decompensation? Patient is on optimal guideline directed medical therapy, he is now decompensated, should be stopped? Unless and until there are dire contraindications, he should not be stopped. Another question is, a patient who was on these medications, now the LV has improved, his ejection fraction is now normal, should he stop the ACE inhibitor? Should he stop the beta blocker? No, he has to continue all these drugs. So this is again a drug which is now coming up, very cigarette. I have not used it personally, but it is supposed to be one of the latest things in heart failure.
heart failure clinic concept. We are now moving, every hospital is now moving into a heart failure clinic concept. So heart failure clinic concept is basically to address this triangle. So the patient enrolls in the heart failure clinic. There is a heart failure nurse who keeps on calling the patient and bystander every week. Is your volume correct? Are you developing dyspnea? Is the pedal edema there? What is going wrong? So everything is being, this is happening in our hospital. Every week the sister calls, the heart failure nurse calls the patient bystander to see that everything is, so that what we are trying to attempt is to prevent another hospitalization with volume overload. So again, coming to the concept, we all gathered here together. I mean, today we all have our sympathies towards what happened in Kolkata. We are also facing a lot of things. We are also having a lot of stress. So we should take care of our heart as well. I'm coming to back to the story. ആദ്യം വന്ന ആ കഥയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു. ആ ഒരു fraction of a second ഹൃദയം അല്പം വിശ്രമിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ഇടിപ്പ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇടിക്കാനുള്ള ഊർജ്ജത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് ആ ഒരു വിശ്രമത്തിലൂടെ ഹൃദയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഒരു അരമണിക്കൂർ നടക്കുന്നതും ഒരു മണിക്കൂർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതും എയറോബിക്സ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാലത്ത് നമുക്ക് ഇറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ഇൻ എ എക്സലന്റ് വേ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് us. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കഥാരൂപത്തിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടുണ്ടോ? I think it is clean, അല്ലേ? അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു. Yeah. It is a very good question. Actually, there are multiple, at a cellular level, there is multiple mechanisms explained for dapagliflozin. Even the textbooks say the mechanism is not clear. But multiple studies, Empower and all studies, preserved heart failure study, all studies have shown that the mortality is much reduced when a dapagliflozin or an empagliflozin the drug is used. In diabetes, definitely, but in non-diabetic patients, as I mentioned, in heart failure with preserved ejection fraction, it is a wonderful drug. The mechanism is in a cellular level. കാർഡിയോളജികൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഗ്ലിഫ്ലോസിൻസ് കാർഡിയാക് ഡ്രഗ് ആണ് വിത്ത് എ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് glycemic control. Said 126 like that. Hyponatremia itself is a complication. Itself is a complication because. Okay, so much so, we should advise. I mean, too much restriction of achar, papadam, all these things. So normal diet is better because the sodium is going 126 and all. If it too much restriction. This itself is, hyponatremia itself is a bad thing. Yeah, so the mechanism of hyponatremia in heart failure is multiple. In most of the times in volume overload case, it is dilutional hyponatremia. It's not because of the reduced intake. That is one thing. Because of the fluid overload, you have a dilutional hyponatremia. Sometimes it is because in some patients, as you said, like restricted intake, patient has multiple vomiting episodes on digoxin toxicity. Those are all different mechanisms. But ideally, patient should have added salt removed from their diet. So these are things which is highly salt concentrated things. At the same time, I advise patients to take normal salt as in example where kariyallulla uppu avashyana. Because how your mother used to make or your wife used to make things at home, normal Kerala diet, that is fine. But added salt like pickles and papads has to be avoided. It happens frequently, especially when you are writing diuretics. Once you label him as a hypertensive, the patient himself will restrict the salt. Salt, That's what happens. Can we give DAPA
even if the patient is not a diabetic? Is there any contraindication? Unless and until there is a very high, like a CKD. Even in CKD, even in high creatinine, sometimes it is advocated, but I always take the opinion of a nephrologist before starting on a dapagliflozin. Even EGFR of 35. And UTI. If there is a urinary tract infection, a patient hospitalized is on catheter, then there is always a chance of exacerbation of the UTI because it is a glucosuric drug. It's a very rich medium for urinary tract infection. So if the patient has been on catheter, don't use dapagliflozin. Recurrent UTI. Another question. We were using digoxin for the last half a century, but it seems that digoxin is now out. Why? Yeah, so digoxin is a wonderful drug. Now the only indication for digoxin is in heart failure with atrial fibrillation. So most of the times we say that because there is no patent and it's a very cheap drug, it has been taken off the guidelines. It is actually the truth, because in most there is a very small therapeutic window, which is of course a cause, because beyond the therapeutic window it goes in for toxicity. But other than that, I think there is a pharma-driven thing where digoxin has been removed from all the guidelines, but it still is a age-old drug which still we use even if the patient is not in atrial fibrillation. Even in sinus rhythm, I use digoxin because it reduces the heart rate, increases the contraction. That way, it is very good. Yeah. IV. Sometimes that, especially in cases of atrial fibrillation where there was very high rate, severe LV dysfunction, rapid digitalization is an option. Sure. Thank you so much, sir. Now I request Dr. Madhu to please step forward to hand over the certificate and memento to Dr. Jomi Vadacheral Jose. So please. Thank you so much. And now I request Dr. Hamza Tayil, Organizing Chairman of QPCON, to please come onto the stage, sir, to hand over the certificate to Dr. Madhu. Thank you so much, sir. There was a wonderful lecture. Dr. Rajmohan V. obtained his MBBS and MD in psychiatry from Calicut Medical College. He has over 67 publications with 1,506 citations, nearly 130 CME talks, also a joint winner of IAPP Best Research. Currently works as a professor of psychiatry, KMCT Medical College, KOZHIKODE. A warm welcome, sir. So now we are moving on to the next lecture on the topic antidepressants in medically ill, what a physician should know. Over to you, sir. Good evening, everybody. At the very outset, let me thank the organizers, Dr. Mohan Sundaram and others, for having invited me to chair this very important session. As a matter of fact, depression is a perennial problem since ages. And there are varieties of depression. Of course, these years, any day you open the newspaper, you have only news which emulates, initiates, propagates, aggravates depression. But we are not talking about that depression, whether it be news from Bangladesh, news from Kolkata, they're all very depressive. It causes tremendous amount of depression to all of us. But then, Professor Rajmohan today is speaking about another depression, which is a psychiatric illness. There can't be health without proper physical health as well mental health. And there are varieties of depression. And I remember 4 decades ago when I entered the portals of psychiatric training at NIMHANS, Bangalore, there were only 4 or 5 antidepressants. Now there are innumerable antidepressants. Those days, choice for me was very easy. But then choice for my young friend, Professor Rajmohan, is very difficult. There are umpteen number of antidepressants. And that too,
depression is a complicating factor for all medical illness, either as a cause of medical illness or as an aftermath of any medical illness for that matter. And many a time depression is misdiagnosed as anxiety among the non-psychiatric professional. So it's very, very important for all non-psychiatric professionals to have a broad knowledge guideline of use of antidepressants. And we have a right person to speak on that, my young friend, Professor Rajmohan, and over to Professor Rajmohan. Thank you, sir, for laying the groundwork. It is now easier for me to present this. I'd like to thank the organizing committee for giving me this opportunity to speak on this topic. I'll briefly touch on depression, but it will be usually around how you use antidepressants and whether you should stop it or whether you should change it when there are certain medical conditions, and how in those medical conditions, what are the things you should actually look into. So I'll just start with what are the common reasons why we write antidepressants. The most common reason is, of course, depression, and it can be moderate or severe depression. The point to remember here is that anxiety disorders, the treatment is not a benzodiazepine. It is again an antidepressant. So should we really separate anxiety and depression in terms of treatment? No. We can treat both as the same. So patient comes with a lot of anxiety symptoms. You're confused whether it is anxiety or depression. Better to give an antidepressant for a longer term. Short term, you can use a benzodiazepine. Other conditions are OCD. Nowadays, the depression in medically ill is a very common thing, and most common is depression with dementia. And as the earlier speaker said, we have an aging population, and the problems of the aging population are mostly depression, and in many cases depression with in the background of dementia. There are other reasons why also we write these antidepressants. But just let me talk a few words on what actually depression is. Depression is not just a depressed mood. In fact, you can diagnose depression even without a depressed mood, because depressed mood is not an essential criteria. It is one of the two major criteria. There are clusters called affective cluster, cognitive cluster, and vegetative cluster in depression. And affective cluster, you should have one of two symptoms, definitely from this cluster. But the rest, it can be optional. Now, for somebody to be called depressed, the symptoms are not happening once a day, then 3 days later you have got a symptom, 4 days later. It is most of the time, during most of the days, for at least a 2-week period. So the history is something which is continuous, and you have to elicit it in such a manner. Of course, the major two symptoms are depressed mood and something called anhedonia, which is normally pleasurable activities, your hobbies, interests, going around doing stuff. All those start becoming less pleasurable. You are no longer interested. Just for completion, the other symptoms are you start having concentration difficulties or attention difficulties. Most patients will come and tell you, I am losing my memory. I am not able to remember things. This is not actually a memory deficit. It might sound like a dementia, but it's a pseudo dementia. In a dementia, the bystanders complain. In depression, the patient complains. Now, the other thing is low self-worth or low self-confidence, and also guilt feelings, hopelessness. When somebody says that, always ask for death wishes, suicidal ideas, suicidal plans, because then that becomes an emergency which needs to be handled. Significantly disrupted sleep. Depression is not just associated with insomnia, there can be hypersomnia. And somebody comes with hypersomnia, don't just start an antidepressant, always think about bipolar depression. You start an antidepressant, sometimes he might come back as a mania. Now, significant change in appetite, again hyper or hypo, anorexia or hyperphagia. Then in certain cases, you can have psychomotor changes. Your thought and actions actually come down. Patient becomes retarded, that's psychomotor retardation. And of course, it can be agitation. Agitated depression is also very common. And reduced energy or fatigability, easily fatiguing, is a problem which is there with depression, and it's mostly, in many cases, confused with other medical disorders. And in a person who has got a medical disorder with the depression, the neurovegetative cluster becomes a big problem, because all these can be actually present in any medical disorder. So then to separate both becomes a much more difficult task, whereby you'll have to substitute some of this with other symptoms and give more primacy for your thought symptoms and your mood symptoms. Now, antidepressants general classes, as Mohan Chandran sir said, it is now just expanding every go. Earlier we had the TCAs and the MAOIs in the 1950s, but now from the 1980s we have got all these serotonergic, norepinephrine, dopaminergic drugs that have come into the picture.
Some are selective, some are sparing, some are selective for both, some are selective for one category. Then we have got the melatonergic antidepressant, a multimodal antidepressant, and now latest is the glutamatergic antidepressant. Most commonly used, I'll come to later, but I'll just say 2 words about glutamatergic antidepressant, because one glutamatergic antidepressant, ketamine, is something which is now used in suicidal depression and brings about treatment-resistant depression down, and has got a quick effect. So many cases we are giving ketamine to reduce the number of ECTs. The other glutamatergic antidepressant is actually something which is there as a cough syrup, dextromethorphan. Now, multimodal antidepressant is something called as vortioxetine, but I'll just look into the major classes. SSRIs are the major classes of drugs, and these are the drugs which are most commonly written. And most commonly probably are escitalopram, sertraline, and fluoxetine, and paroxetine also. Citalopram is not much available here and not much written. Fluoxetine is a drug which we largely write for OCD. The other drugs which are commonly written are the SNRIs, mostly venlafaxine and duloxetine. Duloxetine is another drug which is used more by other professionals than us because it has got a larger indication in pain management, diabetic peripheral neuropathy, and pain due to many other causes. Desvenlafaxine is a very good drug which has got a very good profile per se in terms of side effects, and it is effective at a lower dose. Mirtazapine is a drug which is good has got a good gastric profile, no sexual side effects. Bupropion is a drug which increases both dopamine and norepinephrine. The other use of bupropion is in smoking cessations. There are other antidepressants. Paucity of time, I'll just move to the next thing. The biggest question is, do they work? The biggest problem with antidepressants are that till around 2016, we had articles running across the board saying that antidepressants are nothing better than placebos. They do not work to such an extent. Lancet had an article in 2008 saying that antidepressants except for fluoxetine may not be working, and fluoxetine per se may not be a very good drug. But then this actually was completely settled in 2018. The 2018 study actually was a major news item in the BBC, and this is the lead author, Professor Cipriani from Italy. He's actually working with a group across countries. He analyzed over 116,000 patients across studies. Roughly 522 trials were actually put in, and he concluded very clearly, this is across 21 antidepressants, that antidepressants really do work and they are not just placebos. So the debate is now over, but still we get people saying that they are just giving dummy pills. The other thing is, are they addictive? This is the biggest problem we have to face. The problem here is that for something to be addictive, you should have a craving for that substance. You should actually crave for that. Nobody craves for an antidepressant. They can not take an antidepressant, they don't have a problem. Nobody loses control over an antidepressant. It's not like having 10 pegs. You take one tablet, you stick with that. You're not going to take 10 or 15 tablets. Nobody has a tolerance to an antidepressant. Your level of antidepressant use one day is 5 milligram, next day is 15 milligram, next day is 30. No, you continue with that dose until that improvement is happening. Withdrawal, I'll come to slightly differently. And nobody has a salience. Salience is you leave all other activities and you just stick with antidepressants. And of course, there is no harm per se with antidepressants. So nobody is using despite the knowledge of harm. 3 of this is present, that is addiction. Antidepressant does not meet a single criteria of our depression. Withdrawal, all drugs which have a psychoactive effect, which is addictive, acts on dopamine. And dopamine is the reason why once dopamine comes down, you get the actual withdrawal symptoms. Antidepressants may have a discontinuation symptom. That is because it is acting on a different level, serotonin or norepinephrine. And once you suddenly decrease it, the depressive symptoms might come back. Some amount of serotonergic decrease happens, which might produce some symptoms. But these are not withdrawal symptoms, these are discontinuation symptoms. So antidepressants across the board are not addictive. Peter Haddad actually put all these things together and finally made the suggestions that patients being prescribed antidepressants should be told clearly that they are not addictive. Now, can they be stopped suddenly? This is a question which happens a lot. Now the patient is better, patient is feeling good. They've taken it for 8 weeks. 8 weeks is usually when remission happens. That symptoms come down, they no longer meet the criteria for a depression. But even after remission occurs, the problem is that you have to treat it for at least 6 to 9 months of continuation. If you stop it before that, 50% will get a relapse of the symptoms.
So you have to go ahead and treat it for 6 to 9 months. So if you meet in your clinical practice somebody on antidepressant who is stabilized, who now says that I'm better, or he has got some other disorder and you feel that the antidepressant may not be used in this condition, please do not ever stop it. It has to finish its course, otherwise you're actually risking a relapse. And once a relapse happens, things become a little bit problematic. Even with a first episode of depression, your chance of getting a second episode of depression, even when very well treated, is 50. It goes to 80 if you're not treating it properly. And once you have a second episode of depression, again you start faltering. It might go all the way up to 80 to 90% having a third episode. And with the second episode and third episode, you're no longer looking at 6 to 9 months of treatment. You're looking at 2 years minimum. And for a third episode onwards, 2 above. It can be 5 years, 7 years, or indefinite treatment. So patient comes, patient is well, patient says, can I stop the antidepressant? Please tell them, do not stop, consult your psychiatrist. Now, the other larger problem which we have to face is the allegation that antidepressants actually causes suicides. This is due to exaggerated reports of adolescent suicides that have happened or suicidal behaviors that have happened. Adolescents are a risk group. We do agree to that. Adolescents and adults are a risk group. And that is the clear data that FDA has given. It's a clear FDA guideline. Right up to 18 years of age, if you treat 1,000 patients, 14 additional patients will have suicidal ideas or behaviors. That is above the placebo. But once 18 to 24, it becomes 5. But as you reach 25 years of age, it starts becoming protective. Any person who's 25 and above taking an antidepressant has a lesser propensity to have suicidal ideations, and the most important thing is any person 65 and above taking antidepressant is largely protected. It decreases suicidal ideations in 6 patients, which means as in an elderly, antidepressants are really very important in preventing a suicide. So this is another issue. But then this report is also not very correct. If you look at antidepressants in adolescents, these antidepressants are approved in adolescents, and evidence states that a person who has had an attempted suicide, diagnosed as a depression, comes to you and you treat it. The depression responds by 70%, and that person, when compared with the community sample, we are talking about a child or an adolescent, will not attempt more than the community sample, or it has got a reattempt rate was less than the community sample. So actually, judicious use of antidepressants, even in child and adolescents, prevents a suicidality. So that is why the reports are said to be exaggerated. And none of these reports are pharma-funded studies. All of these, there are 6 definite studies which show this, are all done by the National Institute of Health or National Institute of Mental Health. Now, just to say that they are approved right from 5 years, 6 years, or for depression, 8 and 12 years of age, 8 for fluoxetine and 12 for escitalopram. So antidepressants can be started at a very young age. You can go all the way to any age. There's no age capping on antidepressants. And even in dementia, antipsychotics may have a risk of cerebrovascular disease. Antidepressants do not. Other common scenarios where you find antidepressants are, these are places where we don't write antidepressants. IBS, functional GI symptoms. Many cases, a gastroenterologist writes antidepressants, a physician writes antidepressants. Pain, orthopedics, or neurology, even in a general practice, multiple unexplained physical symptoms, your MUPS or MUS. That is where another antidepressant actually starts working. Migraine is a common scenario where the antidepressants are written. Insomnia. In many cases, many people are put on amitriptyline or even mirtazapine for sleep disturbance. So these are the other common scenarios in which you see patients being put on antidepressants. So antidepressants are used across the board. So relative knowledge of these drugs are pretty important. Now coming to the area which is the major overlap. The major overlap is with a medical illness and depression. Any person with a medical illness, you have to screen for depression. That is especially true for many of the chronic disorders and many of the life-threatening disorders. If you take cancer, 38% might be depressed. That is what depression. If you add anxiety, adjustment disorders, that might go all the way roughly up to 69-70%. Cardiovascular diseases, stroke, diabetes, epilepsy, all these conditions have got a comorbidity of depression, anxiety, epilepsy especially very common to have suicidality. It's 25 times more than a normal population. So in many cases, you are getting patients who have a medical illness, who have depression, who are on antidepressants. The thing is,
what to choose, what not to choose. Now, why do these people have these symptoms? If you take something like epilepsy, epilepsy is something which happens from the medial temporal lobe usually. So that is the area where your emotional structures are, your limbic system, your hippocampus, your amygdala is there. So it's a direct biological effect of a disorder. Same holds good for something like a collagen vascular disorder or something for an RA. That can actually be a primary pathophysiology causing depression rather than the second possibility, which is a reaction to a long-term illness. Somebody who has got a long-term diabetes, had multiple complications, has got a neuropathy, pain symptoms are there, has got a diabetic kidney disease, or had diabetic foot, had to undergo an amputation. All these stresses actually build up, and there is a psychological reaction to these long-term stressors which might cause depression. The third scenario is the treatment itself might cause depression. Very common with chemotherapeutic agents, some antibiotics, especially fluoroquinolones, steroids, ATT, very common to have INH psychosis, and multiple groups of drugs are there which can cause depression. Something as simple as writing a flunarizine for a migraine might actually create depression. Very rarely it can be coincidental. None of these factors actually hold. So multiple scenarios are there whereby you have depression. But the consequences are much more important. I'll just quote the SAD heart study, which is actually the study of coronary artery disease and depression. SAD heart study actually clearly showed that a person who has had a coronary event, who has depression, if not treated with an antidepressant, has got both increased morbidity and mortality. So depression itself can worsen the primary prognosis. The second thing is very common in our setting, amplification of physical symptoms. Patient might come with IVDP, the patient might have a comorbid depression, then all the symptoms start getting exaggerated. The symptoms are much more than what can be explained by the actual illness or the actual physiology. The third is, in many cases, because of this, the anxiety, the fear that they might have a problem, hospitalization gets prolonged. Fourth is something which we very commonly seen, increased doctor shopping. They come to the doctor far more often, they go to multiple doctors, they're trying multiple medications. So finally the healthcare cost goes up and the quality of life of the patient is actually now decreasing day by day. And most cases what happens is that with all this and depression, they might run into a burnout situation. They'll then start deciding that what is the point taking all these drugs. So drug compliance itself comes down. So all these scenarios can only be solved if you take care of the primary problem, which is depression. Now, briefly, I'll go to 3-4 conditions. Which are the safer antidepressants in many of the comorbidities? Okay. You'll have to wait for a second, I suppose. Hypertension. There are no drugs that are contraindicated in hypertension per se, but the safer drugs are actually the SSRIs. Escitalopram and sertraline are very good. Desvenlafaxine is also good, but venlafaxine, the parent molecule per se, might actually cause a bit of diastolic hypertension. TCAs, it's not a hypertension risk that is a problem. The risk is basically with cardiotoxicity of TCAs. We'll come to that in the next few slides. Diabetes across the board, most drugs are safe. You can actually use antidepressants safely in diabetics. The problem probably with mirtazapine is that it might have weight gain and impaired glycemic control. There are some reports, again, dicey reports on fluoxetine and fluoxamine causing hypoglycemia. These are case series. These are not large meta-analysis. Please understand that you have to take it with a pinch of salt. Now, coronary artery disease, I said very clearly that it is one of the areas where there are two major trials, the SAD heart and the ENRICH trials, which shows that the mortality, the morbidity, and the functioning of the patient improves when you give a drug like sertraline. So sertraline is probably the best drug in a CAD patient with depression. Other drugs like escitalopram have got their own value, but the problem with escitalopram is with this. SSRIs can cause, in two cases, citalopram and escitalopram, QTC prolongation. And escitalopram, the reports are dicey. There are two studies which are contradictory. A large study from UK showed that it is not having any increase. A Taiwanese study, a similar sample showed that it has got a problem. So that is a confusion there. Citalopram definitely at doses above 40 will cause QTC prolongation. Rest of the drugs are largely safe. You can give any antidepressant without a QTC prolongation issue. The problem lies with citalopram and the tricyclics, the older generation antidepressants. Now,
This is just to show that antidepressants actually do not increase any cardiac mortality, or it does not have a stroke risk, or it does not have a risk of a TIA. This is a large study on depressed patients being prescribed antidepressants from 20 to 64 years of age. And this study is a large study on 238,000 patients, which actually showed a very interesting result. Patients on antidepressants and patients not on antidepressants. On antidepressants because of depression and the general community, actually patients on antidepressants had significantly lesser myocardial infarction. Their stress levels were so low that the risk of a myocardial infarction actually came down. And stroke or transient ischemic attacks were not associated with antidepressants. So, are antidepressant cardiac protective? That's a very good question to answer. Now, the other scenario where depression is very commonly present is post-stroke depression. Post-stroke depression, there are two sets of studies. One set of studies says that drugs like nortriptyline, fluoxetine, escitalopram, sertraline, duloxetine can be given as a prophylactic because roughly 30% will run into depression. So prophylactic studies say that they can actually prevent depression, but it is not a routine recommendation. Second is, once you've got a post-stroke depression, all these drugs are pretty effective in treating a post-stroke depression. There are only problems are probably with the TCAs, but nortriptyline is a very good drug. Important thing is the stroke recovery, especially the functional recovery, the disability actually comes down when you give an antidepressant because they are more motivated to adhere to physiotherapy or cognitive rehabilitation and stuff like that. The most important thing is that there is a problem in many literature which says that antidepressants will cause dumbing down, or antidepressants are affecting your brain negatively, antidepressants will cause cell death. Across the board, the literature is very clear. Antidepressants actually increases neurogenesis. And we are talking about not child neurogenesis, adult neurogenesis. That is why most studies, there are some stroke studies to see whether antidepressants actually improve the functional recovery in patients who are not even depressed by increasing the neurogenesis. So antidepressants are neuroprotective or neuroenhancing. Cancers, most of the drugs can be used with a large amount of safety. SSRIs, SNRIs, mirtazapine, nortriptyline are all very easy. Seizure disorders, most drugs are again safe. The only drug you have to be careful is bupropion, which has got a seizure potential. Now, renal impairment, hepatic impairment, roughly the same rule holds good. You can give escitalopram, sertraline are reasonable choices. Desvenlafaxine at a lower dose is very effective. At 50, it is a very effective drug, but it has absolutely no drug interactions or many major issues here. So that can be used reasonably well. The rest probably you need to change. So SSRIs and desvenlafaxine can be given. Desvenlafaxine again is good in hepatic failure. Paroxetine has been extensively tried in liver clinics in comorbid hepatic failure and depression, and it's found to be very effective. There is a slight bleed risk, but then that is obviated even by taking a PPI. The two drugs that are contraindicated in a hepatic patient are agomelatine and mirtazapine. You find somebody with these drugs, ask them to meet the psychiatrist and change it. The other problem is when you're taking multiple medications are drug interactions. Largely, if you take antidepressants, only few SSRIs, fluoxamine, fluoxetine, paroxetine, and the TCAs have got clear-cut drug interactions. Rest are technically very safe. So, if you stay away from these drugs, you're pretty much safe in giving most other antidepressants. This is a larger data, but then you have to look at the specifics in many cases. But fluoxamine is a biggest offender. Fluoxetine, paroxetine again are relatively less. Now, the major other problems that are said to be with antidepressants are postal hypertension and anticholinergic effects. And this is something which every patient we are prescribing comes back with constipation or something like that. The other professionals will ask is, why can't you decrease it? It's causing anticholinergic effect and stuff like that. Please remember that other than TCAs, none of the newer antidepressants actually causes postal hypertension or anticholinergic effect. Some reports are there with mirtazapine and paroxetine, but rest, it is relatively very safe. So please don't worry about this, and that might actually affect any other condition. Now, hyponatremia is coming up as a major issue, and in a person with on antidepressants with hyponatremia, SSRIs, SNRIs, and TCIs, tricyclics may be the major offenders. But some drugs like mirtazapine,
bupropion or agomelatine may not be the reason for the hyponatremia, though occasional reports are present. So you can safely give these drugs even in a patient who has hyponatremia who needs treatment of depression. Now, coming to the conclusion, basically what I'm trying to tell you is that antidepressants are very effective drugs. They are relatively very safe. The new antidepressants are completely devoid to such an extent of major side effects that it can be used across patient populations. But the only thing is that you have to know which antidepressant to use in which condition, and please do not stop antidepressants in any patients who comes to you who is on the drug. Tell them to meet the psychiatrist, because a sudden withdrawal might actually put the patient at a suicide risk. Thank you. Thank you, Professor Raj Mohan. You have made an excellent, candid presentation. In case there are any questions, propositions. Yes, sir. Even though both are SSRI, escitalopram gives weight gain, fluoxetine not. I had a few patients, and I'm a physician myself. I mean, Cipralex or escitalopram they are using, there was weight gain, but fluoxetine did not. No, the problem there is with fluoxetine, there is definite weight gain right up to something like 6 to 8 weeks. Then it actually comes down. Escitalopram, it is largely not a problem except in a subset of population. Nowadays it's said that these people have got a slight CYP 2D6 issue, which is actually causing weight gain. It's only for a subset. Many of the patients are not having weight gain. So there is a pharmacogenomics behind the weight gain rather than a blanket weight gain for escitalopram. But fluoxetine did not cause weight gain. No, fluoxetine actually causes weight gain in a CYP 2D6 issue. That population also exists. Perhaps my proposition would be the advantage of fluoxetine is even if the patient abruptly stops fluoxetine, there can't be any withdrawal symptoms. Long half-life of fluoxetine is a very protective thing. 40 days or so. The message which I'm sure Professor Raj Mohan wanted to convey is if a person is on antidepressants, never attempt to abruptly stop it. So for two reasons, one could be the withdrawal symptoms as an immediate effect. The other could be the chances of initiating or promoting suicide, which is already mentioned. And by and large, almost all antidepressants are safe. And now the problem which we three, and of course quite a few psychiatrists, very encouraging to find in this crowd, the problem we find is intractable depression. Any psychiatric group, you find the issue is how to improve depression in spite of all this whole array of antidepressants available. So depression is an eminently treatable disease. It is a perennial problem. So our communication would be treat it effectively, efficiently, and so on. Thank you, sir. So depression is one of the commonest non-communicable diseases, and in so many patients presents to the general physicians, especially in old age, they present with multiple somatic complaints. And also in every specialty, so many patients present with depression. Another thing is, as Rajmohan highlighted, that so many chronic illness patients develop depression, and if we treat that depression, the prognosis is very good in cardiology, in neurology, in so many dermatological conditions, including psoriasis, lichen planus, any chronic illness. If you give proper treatment for this depression also, the improvement will be fast, and also the prognosis will be good. And another thing, as he mentioned,
these antidepressants are using not only for this depression, so many other conditions, especially neuropathic pain, migraine and all. There are so many complications, combination of duloxetine, pregabalin and all also. So before starting this, you have to take a history, because if you give it to some bipolar patients, there's a chance of developing mania and all. So we have to take a history, any previous history of mania and all. So otherwise the patient will end up in manic, the patient will develop switch. So any other questions? Regarding the stopping of this antidepressants, it is usually that medical shop fellows who are asking to stop this. It is a mental drug. Usually we find like that. That is a very common issue. Yes. It's a very common issue that we face, and neurologists face it with seizure medications also. There was one case which recently came in where it was a pharma shop guy who said that carbamazepine is an old medication, you stop it. But the patient was on levetiracetam and carbamazepine, still had a seizure. So harm is done at many levels. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പിന്നെ രോഗികൾക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വാസം അവരെയാണ്. ഏറ്റവും ഞാൻ പറയും, ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നെയ്ബർ, അടുത്ത വീട്ടിലെ സ്ത്രീയാണ് ആദ്യം വിശ്വസിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ്. അങ്ങനെയാണ്. ഏറ്റവും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് ഡോക്ടർമാരാണ്. അതാണല്ലോ ആൾക്കാരുടെ. I have a very interesting experience to share. A patient from Wayanad years ago, and he came running. His daughter was having severe depression, bipolar illness. And he came and told, sir, doctor, because of the crowd you are mistaken. My daughter doesn't have fits, but you have prescribed an anti-epileptic. The person has a bipolar disorder, and the person was doing absolutely well for so many years on Divalprex. And says, you have no fits. So, I mean, medical shop people, they can be sometimes play havoc that way. Perhaps the message is that we are very happy. Ours is a speciality. We are specialists who can enter, who are invited in all the departments. In pediatric department, obstetrics department, and any other department. And that way it's a very satiating experience for 4 of us, 5 of us, very small, to be a psychiatrist. Thank you very much for your patient hearing. Thank you so much, sir. We had a wonderful lecture on the topic, Antidepressants in Medically Ill, What a Physician Should Know, by Dr. Raj Mohan. So now I request Dr. Mohan Chandran and Dr. Abdul Razak to please step forward to hand over the certificate and memento to Dr. Raj Mohan B. Thank you so much, sir. And let me also request Dr. Roy Vijayan, Vice President, QPMPA, to please come onto the stage, sir, to hand over the certificate to Dr. Mohan Chandran and Dr. Abdul Razak. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. So now we are moving on to the next lecture, the last lecture of this day, on the topic, For Your Eyes Only, To Know All About Your Eyes, by Dr. Chandrakant. Chaired by Dr. A.P. Ahmed, Senior Physician, Manohar Hospital, and Dr. Shabarish, Ophthalmologist and Retinal Surgeon, Puttalat Eye Hospital. Once again, let me invite Dr. A.P. Ahmed, Senior Physician, Manohar Hospital. A warm welcome, sir. And let me also invite Dr. Shabarish,
ophthalmologist and retinal surgeon, Puttalat Eye Hospital. A warm welcome, sir, onto the stage. And let me also invite Dr. Chandrakant, founder and chairperson of Dr. Chandrakant Netralaya. Highest standard of eye care, Dr. Chandrakant Netralaya is a leading multi-specialty eye hospital and research center, fully equipped with latest technologies and skilled professionals, ensuring high standards of excellence in providing ophthalmic care to the public. A warm welcome, sir, onto the stage. So now we are moving on to the topic, For Your Eyes Only, to know all about your eyes, by Dr. Chandrakant. Over to you, sir. Sorry. Thanks for the local organizing committee for giving me this opportunity. I'm honored by the chairmanship of Dr. Ahmed, who is a great physician in Calicut, and of course Shabaris, who is an upcoming ophthalmologist. So this is my topic for your eyes only. To know everything about your eyes. This is a vast topic, but I'll try to finish it fast. In fact, I think 2009, 2010, when same conference was held in Kalpetta at Vaitaribali, they had given a talk on the same heading, but the contents were different. Just to refresh your knowledge about the eyes. This is a three-dimensional figure of the eyes. And here you can see in the on the picture on the left side, you can see the full thing, eyes, cut section. The front portion is the cornea, then you go to an antechamber. I think the pointer is not working. Here it comes. See, the right rays goes inside the cornea. Then you see the window of the eye, the pupil. Then the iris diaphragm. Then you've got a transparent lens, which becomes cataract in old age. Then the clear vitreous. This is the retina, the screen of the eyes, nerve screen of the eyes. The light rays are focused into the optic nerve. From there, from the optic nerve, the light rays goes to the occipital cortex of the brain, wherein you see the sensation of vision. Then coming to the next structures, conjunctiva, cornea, pediatric ophthalmology, squint, and cataract. This is the cornea. You have seen, what you're seeing in the center of the cornea is a healed opacity of the cornea. That could be because of the ulcer which has healed in the cornea. After treatment, if the ulcer is very severe, then whatever you do, there will be an opacity formation. The only treatment for this condition is to transplant the cornea. Then coming to the conjunctivitis, this is what you call acute bacterial conjunctivitis. You can see inflamed conjunctiva, you can see the pus discharge there. A simple antibiotics, it could be a tobramycin or a ciprofloxacin, moxifloxacin. It can be treated by even by any specialist, even a general practitioner can treat this one. It's not a serious condition, but proper treatment should be given in proper time. This is a gonococcal keratoconjunctivitis in adults. It was very common in yester years when a newborn child used to get infected by this, but because of the antibiotic prophylaxis and all, because of the antibiotic antisepsis and all, these conditions are less to be seen these days. These are corneal foreign bodies. You can see the foreign bodies on the cornea. It's actually easy to remove this corneal body.
can just anesthetize the cornea with the 2% xylocaine, and with a hypodermic sterile needle, just remove it. If it's superficial, you can remove that. Even a common, any physician can, any eye doctor, not an eye doctor, a common physician can remove that. Simple condition. But if the foreign body is there for a long time, if it's embedded very deep, then better ophthalmic intervention is required. Just with this hypodermic needle, it can be removed. And after the removal, just give an antibiotic drops for a week, 4 times a day for a week. That ulcer, whatever the small epithelial defect will heal. This is alkali burn. Alkali burn usually happens in industries and all when people working in factories exposed to alkali and all get this alkali spilled into the eyes, and you see these alkali burns. If it's, there are 4 grades actually. If they come early, then it can be treated properly. The best treatment first aid for this is to use distilled water, or if distilled water is not available, good water, good clean water can be used to flush the alkali from the eyes. It has to be done immediately. Then suppose there is a foreign body into the eye or a conjunctivitis which is not treated, then it could go for this, what you call the bacterial keratitis or corneal ulcer formation. You can see these white lesions in the cornea. They are ulcers, and something which you see in the anterior chamber, that's what you call hypopyon or pus in the anterior chamber. So this has to be treated vigorously, lest you're going to lose the eyes. This is a condition called what you call herpes simplex keratitis. It's a condition wherein herpes infects the cornea. It could be in the form of conjunctivitis. If it's not properly treated, it could land up in viral keratitis. So it has to be treated in a very rapid manner, lest it will progress and cause a permanent defect in the vision. This is what you call dactylocystitis. If you can see on the medial side of the eyes, you can see 2 small swellings, wherein you see that lacrimal sac is inflamed, and because of the pus formation inside, you get this dactylocystitis. It has to be treated with an antibiotic systemically and with the local antibiotic drops also. Properly treated, it can be rectified. And if it is not properly treated, if they come late, then it has to go for a surgery once the inflammation comes down. This is what you call a corneal dystrophy. It's a macular corneal dystrophy. This dystrophies usually come from childhood itself, but it will not manifest at that age. Slowly it progresses to form this opacity, and once this opacity comes up, the vision comes down. Only treatment could be keratoplasty. This is an eye wherein the keratoplasty or corneal graft has been put. You can see the sutures in the circumferential manner. So any dystrophies, you have to go for a corneal graft. Corneal transplant, a few words about corneal transplant. This is what donor cornea replacing from diseased cornea. Anyone can pledge to donate their eyes, right from, usually children below the age of 12 or 14 years, you can't donate the eyes. But the upper limit is not there. If the eyes are good, anyone can donate the eyes. And these eyes can be removed once only after the death of a person who has donated the eyes. Here, the backlog is extensive. Awareness is very bad, especially in this part of the state, because of certain problems. It could be communal, so many other things, social, economic and all. So it has not been very successful in corneal transplant. This is what the corneal pledging form we have got in our hospital. People have to donate using these forms with these particulars. Coming to the squinting of the eyes, children, what you call the left esotropia. Here, the left eye seems deviated towards the center. That's what you call the esotropia or convergent squint. What could be the reasons? What is the mode of management? Early detection and proper treatment is to prevent the aplesia. It could be in the form of glasses, spectacles, or it could be in the form of patching of the normal eye in order to see that the defect eye is increased to modern extent. Then glasses. Then finally, if nothing doesn't work, then you have to go for a surgery, either in the form of a weakening or strengthening procedures by cutting the extraocular muscles.
Then other reasons are in childhood you got a cataract. It could be a bilateral, even congenital cataract. It could be in the form of congenital when you were during birth also it could be there. So it accordingly it has to be managed. Here you can see the first diagram. You can see two mature cataracts, and in case of in a healthy eye, you can see the pupillary area is clear. It's a clear lens, but when it becomes cataract, the lens becomes cataractous. This is the modern technology of cataract operation, what we call phacoemulsification. During cataract surgery, your ophthalmologist will make a small This is a procedure, He or she diameter will picture. insert a You open the pen-shaped eyes there, instrument through the opening just to 2 or reach 3 the millimeters. Then using this phacoemulsification probe, lens. Special you type of energy emulsify the to break up cataract. the center of the cloudy lens. Then it will carefully suction out the lens pieces. And it's emulsified and removed, the cataract is Your removed. surgeon will then insert After an that, artificial lens you keep the called an intraocular intraocular lens lens, or IOL. This IOL will stay in your eye permanently. The new lens lets light pass through and focus properly on the retina, bringing back clear vision. This is a phacoemulsification machine which you have got in our hospital, Centurion machine, the most modern machine in the world. This is a small video. You can see the mature cataract there, a 2 millimeter incision. The cataract is there inside. You stain the anticapsule with methylene blue. Then open the anticapsule in this round fashion. Using the phacoemulsification probe, emulsify the cataract. Then implant the intraocular lens. Microphaco, what you call, just 1.5 millimeter incision is enough. You keep the intraocular lens within that capsular bag. So anatomically and physiologically also the lens is in the same place where the normal transparent lens was there. So the vision wise, the patient is having a perfect clear vision. These are the types of intraocular lenses you see. The first three pictures of the you can see thyroid is one of the leading causes of eye problems. Also, if you're not properly controlled, you can see thyroid eye disease. It could manifest in various forms. Basically, it's a edema which comes up in the muscles and the orbital tissues. There will be congestion because of the edema in the ocular tissue, redness, pain, swelling, puffiness in the eyes, and sometimes double vision also. These are the various manifestations. It could be too wet or too dry also. There will be proptosis. Muscles will be affected. Sometimes because of exposure, you'll get ulcers, scarring, permanent vision loss. These are the conditions wherein if the thyroid is not properly managed, systemically managed, you have these complications and you are bound to lose the eyesight. So thyroid patients should be treated properly, especially if you see a patient with thyroid eye disease. Proper treatment should be done. It could be in the form of anti-inflammatory medications, lots of lubricating eye ointments and drops, and finally, if there's lots of proptosis and all, then you go for surgical procedures. If you can see this, the right eye, you can see this proptosis, extended proptosis, and the other one is CT scan of the CT and MRI scan of the thyroid patients. Few words about the fractures of the orbit. Sometimes the eye is struck in such a way that the force of the blow is perceived by the eyeball and not blocked by the strong bones around the eye. In this case, the pressure in the eyeball was transmitted to the walls of the orbit. This pressure can fracture the fragile orbital fluid that lies underneath the eyeball, an injury known as a blowout fracture. It's what we call orbital blowout fracture. These are the various parts which form the orbit: ethmoid, zygomatic, lacrimal. Considering that the floor of the orbit, known as the maxillary bone, is the weakest part of the orbit, the eye can be forced through the fractured bone and become trapped,
and the macular sinus within the cheekbones. When the bone breaks, the inferior muscles of the eye can also get trapped within the fracture. One of the common surgeries to repair this is called a transconjunctival approach. You can see this edema on the lids. First, There could be sutures are proptosis inserted through or the lower eyelid endophthalmitis to be also. pulled anteriorly and inferiorly. The conjunctiva, which is the film lining the eyelids and whites of the eye, To treat is then this- cut. The eyeball can then be gently squished up for a view of the fracture. The floor of the orbit is then reconstructed, followed by the placement of a mesh You can plate. keep a mesh, bone mesh on The the surgery is then completed with the eye floor put of back the in place orbit. and the incision closed up. to elevate the eye. Then you come to vascular anomalies. It could be in the form of varices or AV malformations. You can see the left eye getting proptosed because of this blood supply into this AV malformations or varices. You can see how it becomes proptosed on and off, especially when you're in a stooping position. The eye with the orbit with the varices gets proptosed. Then these are other conditions of where you can see proptosis. It could be what you call orbital cellulitis. It could be infective, or a systemic antibiotics could help in these patients. Then you got a condition called pseudotumor, wherein you see granuloma tissue behind the eyeball, especially at the apex of the orbit, which forms pseudotumor. This should be diagnosed in proper way and treated earlier in order to prevent complications. Some of the sites on neurological disorders, you can see this optic neuritis. The optic disc margin is very blurred, and the blood vessels are congested. The retinal edema is also there. This is papilledema, usually conditions like intraocular, intracranial tumors and such conditions and all. You see this papilledema very commonly. Once it is not treated properly, then the optic nerves will go for atrophy. You're going to lose the eyesight. The optic nerve head, what you call the optic disc, instead of red, it becomes white because of the damaged blood vessels. So no vascular supply to the optic nerve head. The patient is going to lose vision. One of the causes of these conditions, papilledema, is pituitary adenoma. You can see that the pituitary gland, if it's the adenoma, microadenoma, macroadenoma and all, it presses on the chiasmic fibers we can see on the top, and this pressing of the chiasmic fibers can lead to pressure on the optic nerve and then cause blindness. So it has to be immediately treated by a neurosurgeon or a neurophysician. The other conditions are what you call a third nerve, third cranial nerve palsy. We can see the right eye, there's a ptosis and adduction is restricted. The fourth trochlear nerve palsy, wherein they can see this because the head position is that in order to prevent diplopia. Ciscranial nerve palsy, wherein you can see the abduction in the right eye is restricted. Then you got the condition called carotid cavernous fistula. These are the conditions where some neurological conditions which will be diagnosed with the pupillary anomalies like Horner syndrome, Argyll-Robertson syndrome, Holmes-Seydoux syndrome, and mid-pupil pupil. This has to be taken care and diagnosed. In case needed, a neurophysician's or neurosurgeon's opinion should be taken. Coming to retinal disease, commonly seen as are diabetic retinopathy, hypertensive retinopathy, retinal drug toxicity, retinopathy of prematurity, retinal disease causing sudden loss of vision, retinal detachment, central retinal artery occlusion, ischemic optic neuropathy. The commonest is the diabetic retinopathy. You can see diabetic retinopathy, microaneurysm changes coming up in the retina, dot and blot hemorrhages, hard exudates, cottonwool spots, focal diabetic maculopathy, diffuse diabetic maculopathy. You can see these exudates, hemorrhages, venous changes, looping,
Then we got cystoid macular edema coming up. This is the macula. You can see the fovea there, that the center part is called a fovea, and the 500 microns is called a foveola. There could be thickening because of the edema of the retina. Exudate in the center of the retina. This has to be treated with the laser photocoagulation. This is the retinal burns, if you can see the white spots. This is a diagrammatic representation of the laser being applied. By doing laser, the hypoxic area of the hypoxic area of the retina is made anoxic, so that the oxygen requirement is reduced, so that you are making the tissue dead, so that the further aneurysm, further neovascules are prevented. Then for the other condition, like with the central edema in the retina, what you call a macular edema, we give intravitreal injections. This is anti-VEGF, that is vascular endothelial growth factor inhibitor injections into the vitreous cavity. This is how the injection being given. Directly it goes and affects the, reduces the macular edema. This is a partial plane of vitrectomy. When in diabetic retinopathy, if it's late, then you see lots of membrane formation in the retina, and that has to be removed in the form of a vitrectomy procedure. You can see the vitreous cutter removing this fibrovascular membrane. It's a very minute surgical procedure. Takes pretty long time. Those black spots are the retinal laser marks seen. What we call the vitrectomy procedure to relieve the tractional retinal detachment, and the fibrovascular membrane has to be removed. Then coming to retinopathy in blood decrease, as you can see this sickle cell anemia and hemophilia, certain conditions, you can see these hemorrhages in the retina. Then you see this retinopathy of prematurity. The premature children, we usually be given hyperbaric oxygen. That gives rise to new vessel formation in the retina of this retina which is not fully developed. And this has to be diagnosed in proper stage and proper treatment done, lest these children are going to lose useful sight and be blind for the rest of their life. So all children getting this hyperbaric oxygen, premature children, have to be referred to an eye doctor, especially retinal surgeons to see if there is any problems in the retina. These are basic stages of ROP. Then coming to retinal detachment with giant retinal tear. There you can see that it's a grayish part of the retina which is detached, and there you can see a tear also, that reddish colored tear, the retinal tear. It has to be dealt with the retinal surgery. This is a diagrammatic representation. You can see this retinal tear is there. After vitrectomy, you use this either silicone oil or perfumed gases to bring the retina back to position. Then do a laser on the tear and see the retina gets reattached. It has to be done in a speedy manner. Not much time has to be wasted on these changes. The common drugs which are causing retinal toxicity, to name few of them: chloroquine, hydroxychloroquine, thyroidazine, clofazimine, chlorpromazine, ethambutol, tamoxifen, quinine, methyl alcohol, nicotinic acid, digitalis, and oral contraceptives. All patients who are getting these drugs for a long time
have to be seen by a retinal doctor to see if any toxic effects are there on the retina. Coming to glaucoma, as you know, glaucoma is a raised intraocular tension. It causes optic nerve damage. Visual field defects also is seen. It could be either congenital or acquired. Congenital, it could be a primary, it could be an open angle or a closed angle. It could be secondary angle also. This is a common method of seeing the intraocular pressure. There's a Stewart's tonometer. And then here you've got applanation tonometer, which is the gold standard of measuring the intraocular pressure. And this is a recent thing, what you call the air puff tonometer. Using the air puff, you see the intraocular pressure. And this is a child, when you see the right eye is large, the cornea is large. This is what you call the childhood glaucoma, what is called ophthalmos or bullseye, large eyes in the children. So such children you come to you, please refer them to an ophthalmologist to see the intraocular pressure. And if in case the eye pressure is high, it has to be treated properly. It could be in the form of, usually childhood glaucomas have to be managed by a surgery only. To detect any field changes, you got this, what you call the computer field automated perimetry. To see the field changes, those black spots are what you call scotomas. These are the optic disc changes in various stages of glaucoma, what you call the cupping. The CD ratio increases in glaucoma. This is what you call the congestive glaucoma. The eyes are red. The tension will be high, and here, because the cataract also you see is highly mature, it could be a hypermature or a phacolytic or a phacomorphic glaucoma. If the cataract is not operating in proper time, it could burst inside the eyes and sometimes increases the intraocular pressure to such a large extent that the vision is permanently damaged. And coming to common systemic disease causing glaucoma, it could be diabetes mellitus, Stauber syndrome, or von Willebrand disease. Here, the main entity is what you call neovascular glaucoma. Here you can see the new vessels on the iris. It causes increased intraocular pressure. Then coming to LASIK. This is a laser machine, LASIK machine. LASIK is a refractive procedure by which you remove the thick glasses worn by patients by putting a laser onto that's what you call the photoability therapy on the cornea. You reduce the thickness of the cornea, thereby foregoing the patient from the glasses. This is the Alcon EX500 machine, which and we were the first to start this procedure in Malabar almost 18-19 years back. This is the latest machine which we have got. The laser comes to that, and the laser comes out. This is a procedure which we are doing here. Marking of the cornea on the sides. Then using this keratoome, you make a small flap, keep it on the side. The flap is kept on the side. Then laser is being applied. The laser being put to reduce the corneal thickness. Then wash it well. Replace the corneal flap back. Hardly takes 5 minutes per procedure. Then other procedures which we do in our hospital, the insurance things and all. Ours is the first NABH accredited, fully accredited hospital in Calicut, and with these facilities. Thank you for the patience hearing. Thank you very much for an illustrative speech on eye diseases. Because actually, you may not know that vacuum emulsification brought on cataract removal. He is the person, Dr. Chandrakant is the person gave in the Malabar area. And also laser techniques and diabetic retinopathy
and LASIK for thick glasses, and glaucoma, laser. All these things are done in Malabar area by Dr. Chandrakant. As a diabetologist, I must say that in diabetic retinopathy is a worldwide cause of blindness, and microaneurysm and dot hemorrhage. If the ophthalmologist do as Dr. Chandana laser technique, it will be completely vanished. But if not, it will be fully blind. And also that glaucoma and many other things in the Malabar area, he is the person and he is a close friend of mine. I salute you. Thanks, Dr. Ahmed, for that kind words. Yes, Sabarish. Thank you, sir, for the wonderful presentation. One thing I would like to mention is the extent of diabetic retinopathy in Calicut area is so much that many patients, in spite of laser, is progressing to tractional retinal detachment, vitreous hemorrhage, and neovascular glaucoma. The prompt referral of all diabetic patients in the early stage to an ophthalmologist is necessary, because all diabetic patients, all type 2 diabetes patients need an annual checkup, and all type 1 diabetic patients need a checkup after 3 years of diagnosis of diabetes. Thank you for your talk, sir. I'd like to invite further comments and queries. Thank you so much, sir. That was a wonderful session. So now I request Dr. A.P. Ahmed and Dr. Shabrish to please step forward to hand over the certificate and memento to Dr. Chandrakant. Please. Thank you so much, sir, for the wonderful lecture on the topic, For Your Eyes Only, to know all about your eyes. Thank you so much. And let me also invite Dr. Baby Supriya, District Coordinator, IMA Kerala State Cultural Wing Kozhikode, Assistant Director, IMA CGP Kozhikode Chapter, onto the stage to hand over the certificate to Dr. A.P. Ahmed and Dr. Shabrish. A warm welcome, ma'am, onto the stage. Thank you so much. So we are winding up our today's session, and let's all join tomorrow for the next fantastic sessions on many interesting topics. And I have also an information to pass. We have planned for a banquet and cultural eve at Tripenta, so I request all of you to please join us with your family. We have the extra banquet coupons. You can collect it from Dr. Venugopal PP. Thank you so much once again to all of you for being here and making this occasion much more special. And thank you so much once again to all of you.